colleagues from all over the world. It's a pleasure to be with you again at the fourth edition of our symposium, the International Virtual Meeting on Medicinal Plants. As you know, we have speakers from all over the world and from various areas on the topic of medicinal plants, and I hope you enjoy it. This event is divided in 3 sessions. The first in English with speakers from Hungary, France, Pakistan, and the second session in Spanish and English with speakers from South America and Italy, and the third session and last session in Portuguese and English with speakers from Brazil and Australia. This event is organized by the Laboratory of Technology of Natural Products from the University Federal Fluminense, Brazil. The overall coordinators are myself, Dr. Ricardo Diego de Albuquerque, Dr. Leandro Rocha, and Dr. Bettina Ruppelt. We also thank the Orto Botanico Giardino dei Simplici, della University Gabriele D'Annunzio of Chieti Pescara, Italy, for their support in organizing this event. For the first session, we will have the moderation of Dr. Claudio Ferrante and Dr. Simonetta Di Simone, both from the Gabriele D'Annunzio University. So, opening the first session. Hi, everybody. Hello to everybody. Dr. Claudio Ferrante. Currently, Dr. Claudio Ferrante is a university professor at the Gabriele D'Annunzio University in Chieti Pescara, Italy, affiliated with the Botanic Garden Giardino dei Simplici, within the Department of Pharmacy, and makes numerous scientific contributions to the field of medicinal plants, mainly in phytopharmacology, including cardioprotective, anti-inflammatory, antioxidant, metabolic, and neurotransmitter activities. In addition, he coordinates several scientific projects in related areas. He is a member of scientific societies such as the Italian Society of Pharmacognosy, and is an associated and top editor of Frontiers in Pharmacology and Molecules. He is also the organizer of the annual International Scientific Conference on Plant Biodiversity and Sustainability, which will be held between the days 18 and 21 of this month. Yes. And Dr. Simonetta Di Simone is a researcher at the University Gabriele D'Annunzio, also Italy, and also affiliated with the Botanic Garden Giardino dei Simplici. And her work explores how the integrated action of phytochemicals can modulate key molecular pathways involved in inflammation, oxidative stress, and tissue homeostasis, offering new insights into the therapeutic potential of plant-based preparations for chronic and degenerative disease. Dr. Di Simone also participates in international scientific networks and contributes to the editorial activities of scientific journals such as Food Bioscience, Plants, and Antioxidants. So, welcome, Dr. Claudio and Dr. Simonetta. It's a pleasure to be with you, receive you at this event. And Claudio Ferrante again, and the second time, because in the first edition of the event, he was a speaker. So, welcome again, and Thank you. Thank you. Begin this session. Thank you, Ricardo, for the very kind introduction. We are very proud to be here, also for representing our university and our research group and the botanical garden that is part of this event. So we are really thanks all the organizers for giving us the opportunity to contribute to
the conference. In this first session, we have planned the presentation of 4 speakers, but for some obligations, the presentation of Professor Luigi Milella has been moved to the end of the second session. Therefore, we could start now with introducing the first speaker, a colleague and also a friend, that is Professor Dejo Chupar. Is there Dejo? Hello, hi. Dejo. Welcome to the conference. Just a few words for introducing our speaker. Professor Dejo Chupar is a pharmacist, professor and researcher at the University of Szeged, Faculty of Pharmacy, where he serves as head of Institute of Clinical Pharmacy. He graduated as a pharmacist and English-Hungarian medical translator from the University of Szeged in 2002. Obtained his PhD in pharmaceutical sciences in 2007 and was habilitated in 2015. And then he received a Doctor of the Hungarian Academy of Science title in 2022. His main field of expertise include phytotherapy, phytochemical analysis, medicinal plants, herbal medicinal products, dietary supplements, and evidence-based assessment of plant-derived substances. His research focuses on the safety, efficacy, quality control, and pharmacological evaluation of medicinal plants and natural products. In addition to his academic and research work, he is actively involved in scientific writing, education, and science communication. And today, Professor Dejo Chupar will give a presentation entitled Translational Approach in Medicinal Plant Research. So, Dejo, welcome to this conference, and the stage is yours. Thank you. Thank you for the invitation, and thank you for the kind introduction. I will try to share my screen. I hope that it will work. Can you see my presentation now, or not yet? Also in full screen, okay. We can see also that it works perfectly. So okay. When you want, you can start. Okay, thank you. If there is any technical problem, just give me a feedback. Yes, no problem. Thank you. So thank you again for inviting me. And here I would like to speak about one of my favorite topics, which is translational approach in medicinal plant research. What does this mean? I started my career as a phytochemist. In the first decade of my career, I was dealing with phytochemical analysis and also with the isolation of active compounds of different medicinal plants. I think this is a very important part of such kind of research, because without this kind of studies, we would not know how and with what kind of compounds do the medicinal plants act. After a while, I changed my interest also towards the pharmacological studies of the plants, plant compounds, and also participated in some preclinical studies and also in some clinical assessments of herbal medicinal products. And I think that if you have this whole picture in your mind, finally you realize that if you have knowledge from one side, then after a while you will be curious to do research in the other part, and vice versa. If you start pharmacology with medicinal plants, after a while you will be interested in the chemistry of the medicinal plants. And if you have good results in one area, you will have questions for the other area, and vice versa. So I think this is translation. You have
questions from the other side, and you try to understand and answer those questions on the other side. So maybe this is complicated and pure and pure theory, but I will try to explain you why this approach is really interesting and exciting and also useful. Okay, so let's start first with some characteristics of nature products. For you who are here, all experts in the field, I should not explain about this issue, but I think for many people, for example, for medical doctors who are doing therapy, sometimes it's surprising how complex plant extracts are. I have the impression that there are several healthcare professionals who are not aware that one single plant extract might contain several hundreds of compounds, and the composition is very variable. So this figure, what you see here, was taken from wine corks, and each cork is different, has different colors, and this color comes from the vine. The vine comes from the same plant species, which is vinifera. So one single plant species is the source of a very versatile product, which is the wine. So the red wine, the white wine, the bad wine, the good wine, the world-class wine comes from the one single species. And the same applies for medicinal plants as well. So this chemical diversity is sometimes a good challenge, sometimes can be a problem. And those who are working with phytochemical analysis or preparative phytochemistry are really aware of this versatility. This was the topic I was dealing with more than 1 decade. So what I started was the identification of active components of different medicinal plants in order to have better or deeper knowledge on their mechanism of action. This is the chemical part, and if you know what are the active components or what are the marker compounds, you can do the qualitative or quantitative analysis of active components using different chromatographic methods. This is still chemistry. But if you know what is the active component and you can measure it, you will be curious how these extracts act. You can start or you can reanalyze clinical trials in meta-analysis, and you can do studies with preclinical pharmacology. And all these fields, I think, are in interaction with each other. And in the focus of this whole issue is the quality of healthcare, because finally, independently, which part of phytochemistry or phytotherapy you are dealing with, the focus should be the quality of healthcare, because I think this is the final question: how can we improve the quality of healthcare by studying medicinal plants? And now I will try to show you some examples how translation worked or is working in our research. So let's start with a typical example when we started with phytochemical studies and we continued with pharmacology, and finally we returned to phytochemistry. Before some years, we were analyzing the alkaloids of plant species, which is, I think, worldwide known. It is Calydonium maius, which is a very widely used plant in the European folk medicine. It contains alkaloids. These alkaloids have antiviral, anti-proliferative, and some other effects, but our research focused on their effect
on some special potassium channels in the heart. These are the so-called hERG channels, and these hERG channels are important because if they are inhibited, this might result in arrhythmia, and therefore assessing the hERG inhibitory activity of drug candidates is one of the early steps in drug development. And if a new drug candidate has hERG inhibiting activity, then the development is stopped. So we studied the effect of chelidonium alkaloids on hERG channels, and we reported in one good paper that some of these compounds inhibit strongly the hERG channels, and therefore chelidonium maius should not be used internally. Luckily, this is not the case because chelidonium maius is usually used externally for the treatment of different dermatological disorders. So this was the paper what we published on this topic, and after finishing this research, I started to work with cannabis. And working with cannabis also started with the chemical part, but when I was reading papers about the plant, I read several papers dealing with cannabis as a cause of death, and many of these papers reported that cannabis users very frequently face the risk of sudden cardiac death and arrhythmia, and there was no answer for this phenomenon. So young people who are using cannabis are at a much higher risk of arrhythmia than the others, but nobody knew what can be the reason for this. And what we did, that we studied some important cannabis metabolites, for example, cannabidiol, THC, and their metabolites in the human body. And what we discovered was that these compounds, and especially CBD, inhibits hERG channels in an experimental settings, and this inhibitory activity was strong enough to be able to claim that the people who are using CBD products, CBD drops, CBD oils, are at a high risk of cardiac arrhythmia since CBD itself inhibits hERG channels. So we started with the phytochemical study of chelidonium maius, and we ended up in the assessment of pharmacological or toxicological effects of another medicinal plant. So I think this is also translation, because starting from phytochemistry, we ended up in pharmacology. When working with cannabis in the lab, one day I was reading about French company who were distributing e-cigarettes with filled with CBD. And the news was about that the two owners of this company were sent to jail because according to the French laws, it was prohibited to distribute CBD in France. And the news also contained information that they did not want to go to the jail, and they started a new trial on the European Court of Justice, and finally they succeeded. And the final result was that France had to change their laws, and today CBD is also allowed to be distributed in France, just like in other countries of Europe. But hearing this news, I was curious, what was the purpose of these guys? Why did they distribute CBD in e-cigarettes? And as a phytochemist, it came to my mind that maybe it might happen that if you heat CBD, which is on the right side of my figure in the middle, if you heat it, theoretically there might occur a pyrolytic reaction, as a result of which THC
the psychoactive component of cannabis might also metabolized. I was very happy with my idea or my theory, but in the literature I found that it was discovered before, but what was not studied, the ratio of these pyrolysis. And what we did is that we studied how CBD is transformed to THC in different experimental settings, and our final result was that depending on the temperature and other conditions, the ratio of CBD that is transformed to THC might be around 25% or more. So those who were using or are using CBD-filled e-cigarettes, what they inhale is finally THC. So the transformation goes inside the cigarette. The cigarette they buy does not contain THC, which is an illegal compound. It contains only CBD, but the CBD is transformed to THC when inhaling the cigarette. I think this is genius from phytochemical aspect, and this was a continuation of our work with cannabinoids. Let's show another example for translation. In this case, we started with a meta-analysis. Meta-analysis means that we reanalyze the data from clinical trials. In this case, we reanalyze the data with ginger for post-operative nausea and vomiting. We collected all the data from different clinical trials, and the result of our meta-analysis was that overall ginger decreases the severity of post-operative nausea and vomiting. This was the conclusion of the main conclusion of our study. And another conclusion was that depending on the dose, this effect might be different, but which is maybe the most exciting part is that what you see on the right side on the bottom of my figure is the big heterogeneity of the results. You see the axis, and some studies are on the right side of the axis, others are on the left side, which is a bit strange because usually there's a tendency in the effect. In this case, it was clear that there is quite high heterogeneity. And we were thinking about why is this heterogeneity in case of ginger clinical trials in efficacy. And our theory was that the active components of ginger are gingerols, and it is well known that these gingerols are quite sensitive to different pH values and temperature, and they can easily break down to zingerone or shogaols or paradols depending on the milieu. And what we did is that we started a stability study with ginger powders in different settings. There was one package in unsealed glasses, other package in sealed glasses, another package in plastic, and we studied the half-life of 6-gingerol, the main gingerol in ginger. And what you see here on the right side in these figures, that the half-life of gingerol, even in the best conditions, was around 200 days. If the storage conditions were less ideal, the half-life was around 150 days. So the storage conditions largely and remarkably influence the half-life of gingerols, which are the active components in this plant. And our theory is that depending on the product they're used in the clinical trials,
the amount of gingerol was quite different. And if the gingerol content was high in the product that was studied clinically, then it turned out to be very effective. If the gingerol was broken down to zingeron, then it was less effective. The problem is that in the majority of clinical trials, they do not measure the amount of active component in the product, which is very unfortunate, I think. Another example for the translational approach is saffron, where we also started with a meta-analysis. Here we meta-analyzed the antidepressant effect of this well-known spice. Maybe it is surprising for some of you that saffron, which is a very precious spice, it has also remarkable antidepressant activity. It is more effective than placebo, and its efficacy is comparable to some synthetic antidepressants. The majority of these trials have been performed in the last 10 years, so it's a quite new discovery, but the efficacy, I think it is well established. The problem here is that saffron is very, very expensive. And only the stigma, which is only a small portion of the flower, is used as a spice. And also in the majority of clinical trials, the antidepressant activity was assessed for the stigma. But what about the other parts of the flowers, which is considered today as a waste? Luckily, there are some trials, only some, but there are, that show that not only the stigma, but other parts, just like the tepals, have also antidepressant activity. So it would be very good to use other parts than the stigma, because the other parts are today used as a waste. But if those could be used in the phytotherapy, that would be a very good situation. What we did in this case is that we collected several different samples of different origins, and we did a comparison, very comprehensive phytochemical comparison of different parts of the plant. And as a result, what we gained was a very thorough phytochemical characterization of these different plant parts. And those who would like to start industrial development with this flower, they will have a good background knowledge about the composition of these plant parts. So we started with a meta-analysis of the antidepressant activity, and what we finally did was a phytochemical analysis of the plant parts of saffron. And the last topic I would like to show very briefly is a clinical trial, what we are running at the moment. And this is about bearberry, which is widely used in Europe for treating urinary tract infection. And we know about its mechanism of action, but unfortunately, there are no good clinical trials that support its clinical efficacy. What we did is that we designed a clinical trial, which will be a trial with an active comparator, which is fosfomycin. And the result of this clinical trial will show us whether bearberry is inferior or not inferior than fosfomycin. And if the result will be positive, then it will be a major step towards the rational use of bearberry in the clinical trials. Okay, so sorry, this is my final result, which is about peppermint. Here in this case, we studied the anti-nausea activity of peppermint, and we confirmed based on clinical trials that it is very effective to treat nausea and vomiting, peppermint oil itself. And we showed that it also inhibits
peristalsis, which is very or might be very useful when doing colonoscopy, because peppermint oil is a very cheap tool, and this will or can make easier doing colonoscopy. So this can be used in the pre-medication of endoscopy or colonoscopy inspections. And based on these meta-analytic results, now we are starting clinical trials where my colleagues will study the effect of peppermint oil in ERCP, which is endoscopic retrograde cholangiopancreatography, which is an investigation of the patients. And what we would like to see whether peppermint makes easier this kind of inspections. I hope that this clinical trial will also show good results. And finally, I think that there is a strong interaction between the phytochemistry, the phytopharmacology, and the clinical investigation. And if you do all these topics, then you will have the full pictures. And luckily, I have good colleagues that I can do such research. Thanks for them, and thank you for listening my presentation. Thank you. Dear Dejo, thanks so much for your very interesting presentation. You have just shown us numerous data and information related to the clinical aspect related to the use of medicinal plant. I would like to ask to the listener, to the attendance, if there are any question for Professor Dejo Šupar. Okay, I have at least one question for you, just a curiosity. You just talking about the risk of arrhythmia for cannabis, also for the phytochemicals, mainly phytochemicals, so THC and CBD. I would like to ask if the risks are related or not to the route of the administration of these natural products. If there is some, or because you talked about, especially about the risk on the young people. Yeah. So first we did the analysis in vitro setting. Then we switched to animal experiments. It was studied on dogs, and CBD and the other compounds were administered intraperitoneally. So this is, of course, this is not a human clinical trial. That would be the next step to see the effects on human. But of course, that it's a major step towards the human clinical studies. So I think that what could be interesting to do epidemiologic studies that could confirm or not confirm our results. I do not believe that real human clinical studies should be done in order to study the antiarrhythmic effects. I think that could yes, be because we have to consider, for example, for that the intraperitoneal injection, although it is a parenteral administration, in part there is the first pass effect of the compound, so that can mimic, albeit partially, an oral administration. And this may be interesting, especially for future investigation, in order to uncover this aspect, because we have to think also that cannabidiol is administered to children, especially to those children that suffer from untreatable epilepsy crisis. So it is an aspect that we have to deepen in future. Yeah, as usually, this is not a final
answer, as usually in science. So this is only one step. I could see that there was probably a Julian a request for a question for you, Dejo. Da Valerie Julian, I would like to ask a question to Professor Chupar. Do they know which compounds in saffron are responsible for antidepressant activity? No, unfortunately, it is not clear yet. So this is under investigation. I would like also to May I also ask something? a curiosity. Yes, close. So please, Simonetta. Oh no, just because about hi Chupar, thank you for your presentation. It was very interesting. First of all, now about saffron, because you talked about the fact that the samples came from different parts. You analyzed different and compared different saffron samples. Where do you remember or can tell me where the samples came from? All the samples came from Iran, because that time I had an Iranian PhD student, and he gathered the samples by his own hands in Iran. It was from different parts of Iran. Okay, thank you. Because I was curious. We did not analyze Italian samples, unfortunately. Okay. I would like to add my question in relationship to the intervent by Simonetta, because the collection of the saffron was made handily, as here in our region we have Abruzzo saffron that is collected manually, but the stigmas are then treated with treated on wood charcoal for improving the aroma. You know that it is also the step that lead to the formation of saffronal. Is the same Iranian saffron treated with heat? No, you know? To my best knowledge, it is dried on room temperature. So no. We have a traditional recipe to eat the manually collected separated stigmas on wood charcoal, and then the stigmas are used for as a spice, but also for medicinal purposes. Okay, is there any other question for Professor Chupar? If not, I would like to thank Professor Chupar for this very nice presentation. I would like to invite to stay with us also for till the end of this session for the final greetings. And I give the stage to Simonetta for introducing the second speaker. Thanks again, Dejo. Okay, thank you, Claudio, and thank you again, Professor Chupar, for your very interesting presentation again. So it is now my pleasure to introduce our next speaker, that is Dr. Shabana Bibi from Fatima Jinnah Women University, Pakistan, where Dr. Bibi is an assistant professor of bioinformatics. She earned her PhD in bioinformatics from Bashi Institute of Technology in Japan and completed a postdoctoral fellowship at Yunnan University in China, where her research focused on computer-aided natural drug design utilizing cordyceps genome and transcriptome data. Dr. Shabana has taught a wide range of undergraduate and postgraduate courses, including bioinformatics, biostatistics, drug discovery, systems biology, and computational biology.
She is actively involved in supervising undergraduate and graduate research students. And prior to her current position, she served as an assistant professor at Shifa Tamir-e-Millat University and the International Islamic University, Islamabad, Pakistan. Dr. Shabana has an extensive publication record, and her research interests span in bioinformatics, computer-aided drug design, fungal genomics, vaccine design, and in silico pharmacology, with a particular focus on cancer and viral diseases. She is actively engaged in collaborative research initiatives aimed to advancing scientific innovation and enhancing the global impact of her work. So today she will present integrated generative models for discovering next generation therapeutics from medicinal plants. Please welcome Dr. Shabana. Thank you so much, Dr. Simonetta. You have talked a lot of things about me, and thank you so much. I really appreciate. I want to present something related to AI-generated techniques for the medicinal plants. Today, I want to introduce the new methods by which we can go through identification of novel compounds from the plants. Just a moment, let me share my slides. That's great. Okay. Today we are going to talk about the integrated generative models for discovering next generation therapeutics for the medicinal plants. First of all, I want to introduce myself. I am right now working as assistant professor in Fatma Women University, that is in Pakistan right now in Rawalpindi, and we are running a department related to bioinformatics and biotechnology studies, and we are exceptionally working with the different plant-related studies and plant physiologies and integration and the development of novel drugs and the natural products. And meanwhile, this kind of new studies, the next generation therapeutics using AI is right now vast expanded techniques, and we are expecting to move towards this paradigm so that we can able to overcome the methods of the wet lab, and we can manage the cost, we can manage the space, we can manage the work, labor work, which is actually doing in the wet lab. So I'll just discuss about certain techniques of these specific new technology, and as well as I'll let you know the specific pipeline which we are using right now for the identification of novel drugs. So just a moment, I can share. Okay, first of all, I'll talk about this. Yeah. Okay. No problem. I think my presentation was just next, so but it's okay. The thing is, first of all, I'll talk about the introduction section, in which we are using the drug discovery techniques initially by for different diseases like emerging diseases, different infectious diseases, and chronic diseases. And meanwhile, that specific drug discovery is a very expensive and very much extensive procedure that takes too much time as well as too much money to identify the novel compounds or to predict the novel drugs. But natural compounds are historically very important because they are contributed in different approved drugs.
Right now, the problem is when we are talking about the medicinal plants, we offer a lot of chemical spaces. We are talking about the large chemical compound that is traditionally very expensive, the traditionally very time-consuming type pipelines, and they are right now having the complex structures that cannot be easily managed in the different drug design pipelines. Whenever we are talking about the computer-aided drug design, usually you may heard that there are so many drugs that are being right now in FDA approved approval pipelines and that are under the trials. So on, these specific drugs are usually small drugs that are small drug-like compounds that have just the molecular weight less than 500 kilodaltons. And meanwhile, we are specifically restricted towards their properties, which should be very, not very complex. But in case of plants, when we are talking about the specific plant metabolites, they don't work like that. Their structures are very large. Their extensive properties are very rich. That's why we have to move towards the pipelines that are very rich and very developed. And meanwhile, they are very expensive and they take a long time. And for that case, there are so many limitations in the exploring the natural metabolites from the plants. And right now, people are trying to move towards the natural product drug discovery because this is the richer source and that is expected to be safe for mode of the drug design in the future for the different for the different diseases. And meanwhile, the scientists are actually working on the complexity of these compounds, how they can manage the complex structures and how they can manage the different pipelines of drug design. So the problem statement of our study was like drug discovery is actually slow and inefficient pipeline that takes about 10 to 15 years. Whenever you're talking about the FDA approved drugs, they take a long time. But this specific time is trying to be managed by using the computational techniques, and so that somehow it could be managed. But whenever we are moving towards the different validation techniques, sometimes these are not acceptable. The high cost and failure rate, that is also one of the major problem. Like if the drug is so long synthesized, explored, extracted inside the wet lab, and later on when it is tested in the lab, and that is nothing, like it is failed in the initial stage. So we have to move towards the computational stages, and we have to move towards the computer-aided drug design, and meanwhile towards the AI techniques, so that we can save the millions and we can save the time and we can even manage the drug in a very less time, so that plant-based compound remain underexplored, or you can say unexplored. Very few compounds has been developed from the compound and that are FDA approved and right now working in the different countries. Like people are using that as a specific FDA approved medicine. Meanwhile, otherwise you may heard there are so many Egyptian medicine, there are so many British plant traditional medicine, there are so many Chinese traditional medicines that are working in a different way. So the gap of traditional medicine cannot be efficiently explored past chemical spaces. Therefore, we are expecting to move towards the critical and the faster solution of these specific drug design problems. And we want a drug with a faster activity, like with a faster development, and that should be cost effective so that any person in the different countries can use and specifically manage within that specific scenario, and that can have the scalable approaches. So why specifically we are interested in plants? Because this so many historical literatures, so many books, so many studies, their clinical backgrounds, they have the rich chemical diversity of the plants. And the people are expecting to move towards the biologically active compounds because they want a unique medicine that should be very harmonious to the body, that should have few like very less side effects, that can be easily managed. And in case of synthetic or in case of any other kind of synthesized drug, these kind of things are not easily manageable. So plants medicines, they have such kind of benefits or advantages. So people are moving towards the research chemical diversity, and that can be easily manageable by the AI techniques or some other computational techniques. Historical significance is that you may have heard the different countries right now working in the traditional Chinese medicines, and they are
specifically using that. And most of their people living in the China, they are never ever be attracted toward any synthesized medicine. They are not attracted any FDA approved either European or any other country's medicine. They specifically work on their traditional medicine, and they are happily taking that medicine for any kind of disease that is either COVID-19 or any other specific kind of dynamics. They specifically move towards only traditional Chinese medicine. That is one point. Most of the world is actually catching these specific techniques, why the plants are specifically helpful for the treatment of any worse disease. Proven drug sources, many modern drugs originate from different plants like aspirin. This is one of the very famous medicine that is developed by the willow bark, and the artemisinin, that is an anti-malarial medicine that is also extracted from the plant. And the plant remains an untapped reservoir for the natural therapeutics. The problem is, due to the plant's complexity, most of the people are unaware of their specific significance, and we have to work on the specificity or the complexity of different compounds. This is the actually just a workflow that how the plants give you the certain medicines, and the stages are that initially these medicines were used in this ancient civilizations like Greeks or Egyptians or Chinese or some other like rich source plants countries. They are using such kind of medicines, but that was just the extracts. And then after the extracts isolations, they move towards the separations of different drugs, and on the basis of that, they move towards the computational studies or some kind of the extracted compounds profiling like metabolites. And right now, these things are stuck at the point of the chemical synthesis and optimization that is being replaced by the computer-aided drug design, and that has been significantly used to modify the different drugs to manage with their different kind of side effects, to manage with their availability, to manage with their admit properties, so that the drug can be easily managed in the development stage before it comes into the market for after the formulations, and it could be useful for the specific disease. These kind of things are happening right now in the alternative way from the wet lab to dry lab techniques, like understanding of the journey from the ethnomedicine to modern pharmacology unlocks the power of the discovery models. Right now, most of the papers, most of the studies are actually using the techniques of molecular docking, molecular simulations, and DFTs or some other quantum mechanics, and that are specifically used for the optimization of the synthesized compound, that they want to understand the different interactions. They want to understand how to make the structure optimized, how we can specifically get the idea which specific entity is not specifically good for the compound's activity, or which is actually the hurdle which can be sorted out by designing the different kind of isolates, either designing different kind of analogs, and so that they can be easily managed by the dry lab experiments like computer-aided drug design, and then move towards the any specific wet lab validation, so that they can reduce the cost of that specific study, or they can manage that specific pipeline in the less time. And then right now, the actual thing which in my previous publications, I have used the techniques of molecular dynamic simulations, the molecular docking, different type of network pharmacology, and meanwhile other techniques were DFTs and quantum mechanics. And right now we are moving towards another technique, that is a generative models. Like everybody have the eye on AI models. Everybody is thinking to get a new kind of discovery based on the specific computational models. This is a kind of another, you can say, terms than the computational techniques, that AI modeling, that is using similar kind of techniques, like they are taking the input as the different sets of the compounds, different sets of the data which are generated from different plants,
there are so many databases. In my opinion, these databases are the graveyards. They have a lot of data already stored in them. Sometimes that data has not been used from the long time. Maybe it's just when required for any researcher, they are specifically installed or just download that specific study and then use it for the specific pipeline and that so on. But there are so many other databases which has millions of compounds that has not even been touched. So generative model is another technique in which we can use a large number of patterns of data from the different databases and generate the new but the modified and the best compounds from that specific generative models. And that could be very much similar to that specific data, but still that would be modified and that would be having the better properties as compared to the previously available compounds that are stored in different databases. That databases can be plant databases, that can be the TCM databases, that can be just like the different biomolecules databases like PubChem and so and so. So in drug discovery, we are specifically moving towards generate the novel macromoleculars or molecular structures. Either when we are talking about the small drug-like compounds, that is not necessarily from the plants, but when you are talking specifically about the plant, then we are restricted towards the most of the complex structures, because in the drug discovery, when you are talking about the plant-based study, then you have to face the structures that are very big. Sometimes they are not easily explored by any specific softwares. Then sometimes they are not easily be explored by using different databases. So there are certain techniques using in the AI, that is generative modeling, in which we can use the specific large compounds and we can work on the specific entities which are significant for the biological activity of that specific compounds. We can restrict that chemical compounds by the simple pharmacophores, by using different kind of small molecules which are actually specified by for the specific activity for the either infectious disease or diabetes or any other specific macromolecular pathways. So the main types of the generative models that are specifically most used and right now in the different computational analysis, that is UAEs, the variational autoencoders, and the GANs, that is a generative adversarial kind of a network. They are working on different types of networks, and the diffusion models. These three techniques are most frequently used right now in the generative modeling. And we, in our research group, we are expectedly moving toward the AI generative modeling, and that is on the basis of these specific techniques. And on these specific techniques, we are going to hypothesize the best compounds or the best similar compound that would be having the optimized properties as compared to the synthetic or as compared to the FDA approved any other drugs. So this could be helpful for the development of any drug, and this can reduce the failure of the drug in the initial stages of the drug development and discovery pipelines. So instead of screening the existing molecules like previously we were using in the molecular docking and the MD simulations, that we specifically screen the databases, we just filter some databases on the basis of some specific points or some specific, you can say the filters or some activities or the properties. We just screen them and then hypothesize them. But right now we are moving towards the AI technique that can entirely replace the previous one by changing or modified new compounds. So these kind of variational or you can say these kind of specific models, they have, you can see by the pictures, there are a certain kind of UAEs models that are specifically work on the encoding molecule into the compressed latent space and then decode them back into the macromolecular structures. Like whenever we are extracting the compounds from any database and then use them that data directly to the softwares and then extract the properties and then just hypothesize in the previous techniques of the screening. Right now in the AI, we have to extract the set of the data or either a library of the data or a complete
library or complete data set, we encode certain properties from that molecules into compressed latent space and then decode them into a new molecular structure that would be having only that specific properties which are useful for the smooth exploration and the modification of the best performed entities in the compound. So the new compound or the new output would be extracted from so many compounds, not from just few compounds. It can be from the library of millions, it can be more than millions, and then we can be sure that the new compound which is modified having the best properties which are encoded and later on decoded with the respect to certain latent space. That would be one kind of the AI generative model technique. Another one is the GAN, that is generative adversarial networks. That is another kind of techniques in which we are using specific networks. Like we are using the specific two types of competing networks. One could be a generative network and the other could be a discriminative networks. A generative network usually creates certain kind of new molecules, and whenever we have trained certain data set with the specific generative models, or you can say generative specific ideas, then that specifically idea will train the model and then develop another type of sets which could be using as a discriminator, and that could be the discriminator evaluate their realism either on the basis of their activity or the quality of the compound that is in the specific set which was provided to the AI techniques for the analysis, or the trained model that is specifically for a certain type of time. Like you can use the different time spans in that, and using the random noise of the specific data sets, and then extract certain molecular properties from them, and then make it a real drug like data sets, which could be not specifically same, but it would be having some kind of some kind of new insights that would be extracted from either synthetic or non-synthetic molecules, and that could be seems towards the realistic models which could be more extractable and that could be more acceptable. So I think so it would be better from the first technique, that this technique would be working on the two different parameters, like one is the generator and the other one is the discriminator. Which activity is not towards the realism, then we can discriminate it from that specific set of the activities. And finally was another model which is right now using in the different type of AI generative drug screening, that is named as a diffusion model. This is the one of the recent advancements that generate the molecules by gradually transforming random noise into the structural molecules that is based on the representation structures of the like 2D or 3D molecules, often producing high quality and chemically valid molecule. This is the somehow technique by using diffusion of the noise or a population of different compounds, and then structure them into a highly representative model that could be an optimized structure, and that could be the structure with the desired activity, which is highly significant for the development of a novel drug for the treatment of any specific disease. And this is also one of the better technique than the first one. But in different research or in different activities on different data sets of drugs, the GAN technique is more reliable and more better than the first and the third one technique. Overall, these specific models, these are making a new shift towards the simple screening, or the instead of screening simple techniques which was just like the virtual screening, either doing by the molecular docking or either doing by any other simulation. These techniques can work towards the identification with the integration of that technique. Like either we can integrate these specific modeling techniques with the molecular docking as well as the simulation techniques or the quantum mechanics. These are the specifically good techniques, or you can say one of the most tailored techniques for the specific therapeutic identification based on the therapeutic targets or the macromolecules.
The integrated generative framework is that the most commonly used previous techniques was on the basis of biological data and the different pathways informations, and then moves towards the chemical space like the plant-derived libraries or databases. And the third concept was right now, which is expected. Okay, the next technique is the AI generative model. Unified pipeline for the drug discovery is like we are supposed to identify the different drugs like compounds or medicinal compounds from the databases or from literature, and then we extract the specific representative, or you can say the filters, which are important for the biological activities, and these can be either extracted from the different types of graphs or either the different extensions of the molecule, either the straight line smiles or sometimes SDF molecules are also used for these kind of techniques. And the physiochemical properties can be calculated to extract the specific features which are important for the training of AI generative tools. The AI generative tools can be used, models can be either UAE, GAN or diffusion. Any model can be used to train the specific data set of molecules. Then molecular generation, creative novel compounds. Then on the basis of that molecular training, we can move towards the identification of new compounds, or either we can optimize the compounds and make the desired analogs of the previous compounds. And then the final, we can integrate these specific techniques with the previous technique of molecular docking, like in which we can dock specific molecule or drug within the specific targets, and that represents the regulation or the regulation and either the suppression of some kind of specific protein in the specific mechanism that can be used for the identification of drug. Like you can say, these kind of interactions are important for the identification of the mechanism of any specific drug. Other than that, admit properties, these are the specific techniques of the identification of the properties based on the physiochemical and the physio dynamic properties. You can say that these are the two different type of specific predictions. Either the your medicines have certain type of effects on your body, or either a drug is in response producing some kind of effects on your specific system. Either it is absorption, distribution, metabolism, excretion, or toxicity properties. And finally, there is the one more important technique, is that is the molecular dynamic simulations. In that technique, we used to run any specific model which is generated by either docking, admit, or AI generative modeling, or any other specific technique. And that molecular dynamics simulations is actually giving a real-time view of that specific specific pipeline. We can understand the real-time behavior of that specific drug in the environment by specifying certain kind of water molecules, by certain kind of ions, or certain kind of any other spaces, or by making certain equilibrium states, by running the dynamic simulations by our own standards, by our own specifications. And then we can check that specificational change of the drug with the different proteins or different enzymes or different macromolecules with respect to certain time frames. Either if the drug is actively bounded with the specific protein or any enzyme or not. If it is showing us the real-time best model, then specifically move towards the development stages or any other advanced technique of quantum mechanics and so and so. This kind of integration of different techniques or different pipelines together to make identification of the targeted drug discovery, that is more reliable than the previous techniques of just computer-aided drug design or either the previous wet lab techniques. These can be replaceable, or this can be more efficient as compared to the identified techniques. So this is just the overlook of the drug discovery methodology by the enhanced mechanism. Like we supposed to identify the inputs from the different databases, from the different literature resources, and we can extract different type of their filters, mechanism, transformations.
that can be used to generate the different type of AI models. And then on the basis of that, we can identify the certain compounds with optimized or modified best results. And then finally, the validation can be used to make it more reliable on the basis of some real-time examples. And data resources can be phytochemical databases or different literatures, genomic or proteomic databases, some traditional medicines, or either the databases of PubChem, Tambal, traditional Chinese medicine, or any specific isolated database which is specifically available in the lab of any specific university, that can also be used for this kind of generative modeling techniques. And diverse data that would be more good or more better to enhance the accuracy and discovery of the potential drug for any disease. And the methodology would be the data processing. If we are getting any standardized medicines or any standardized set of medicines, and we know their molecular structures, we know their molecular ambiguities, then we can design some specific molecular data sets on the basis of duplicate. We can remove their duplicate structures, we can remove their invalid structures when we are transforming one data set to another form for the use of different softwares or for the use of different data analysis tools. Then we specifically clean or standardize our specific information. That should not be duplicate, that should not using any broken structures or any other invalid structures. So after that, the best is the extraction of the smiles or the graph based structure that will give you the more overview of the specific drugs which you are using in those specific input data set for the training molecule by using AI generative techniques, and then evaluate their drug-like activities either using the Lipinski rule of 4, like you are specified with the molecular weight, their log P, their hydrogen bond acceptors or hydrogen donor properties. These can be specified, but not necessarily for the plants cases. Whenever you are talking about the molecules of plants, that necessarily not the compound which will fulfill this Lipinski rule or any drug-like likeness tools. So we can skip these specific parameters just to make it reliable for the plant-based models. Because in the plant-based models, their structures are very complex, and it is necessarily violating these such kind of already identified rules. And the admit properties, these are specifically used for the molecular phytochemicals, physiochemical identifications. So adsorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity can be identified by using the different databases or either different softwares which are freely available. And then we can make a model to evaluate with the critical thinking or either with the drug-like already available structures with the optimized or identified best properties that can be a viable better drug as compared to the previous one, and we can manage time in that specific methodologies. Model architecture, you already heard about the previous. I talk about the UAE example. Like if we are having the input, then we encode certain information, then we generate a latent space for that specific data set, and then we decode the best information out of that, and we can make a new molecule that would be having the best modified or best properties as compared to the similarly present molecules in the input data sets. So the AI-driven drug discovery, novel therapeutics can be used for the cancers, can be used for the infectious diseases, any other disease that can be targeted for this specific modeling techniques. And the approaches are initially used for any type of data set, but in our specific studies, we are moving towards the plant-derived compounds. Initially, I had some publications which are already for the plant-derived databases or plant-derived libraries. So I want to modify that specific study which we have already performed and want to compare the results with the AI generative tool so that we can make the best, or we can make a better research for the effective therapeutic candidates identification for the cancer and infectious disease. Why most of the studies are related for the cancer or infectious diseases.
And the validation techniques, I talk about the molecular docking. This is the specific techniques which is used to identify the interactions of the our identified drug, like which is you have generated certain AI models, and then on the basis of that models, you can check out the interaction of your identified compounds with the enzymes, with the substrates, with enzymes and with the specific macromolecules or receptors, so that you can easily enhance their binding efficiencies, and you can easily understand their energies. On the basis of that, you can manage with the interactions of hydrogen bond and hydrophobic environment in your specific protein target binding specifications. And then ADMET profiling is helpful for the optimization of the compounds. If some compound is not showing some certain type of parameters which is acceptable, then after using the ADMET profiling, you can either optimize them or either just remove them from your data set and reutilize that data set for the generative of any specific models. And then predicted therapeutic efficiency, this is a kind of wet lab experiments that are being replaced with the already published controlled or uncontrolled drugs. You can identify the validation of these in the wet lab, as well as certain data sets or databases are already available which are showing you the toxicity or different type of cell viability techniques, which are actually important for the identifications of the cell line test or either the identification of the wet lab validations. So these results would be helpful for the improved rate of your hit list. Like if you are going to identify the promising lead compounds, that can be the best one by using such kind of techniques, and that can reduce the time and the cost. Like you can able to screen millions of compounds from the traditional labs or from the traditional databases, or lower the computational or experimental cost by using the AI generative techniques and novel scaffold discovery. Either you can make the new macromolecules that can be easily tested in the labs, and that can be easily explored, and the new one with the novel properties, you can say this technique is beyond the previous published techniques, and then you can identify or design the new compounds. Like you can make the de novo specific drug discovery, and the comparison with the traditional drugs, that would be more efficient and scalable, and that this kind of study will make your drug more representable to the society, that you can make it comparatively better drug by using the plant-based drugs as well as the using the traditional method, or you are using the less budgets, or you are making it very fast in the few just months, and that would be significantly enhance the efficiency and the innovation in the drug discovery. So validation of these specific AI generative models I already discussed with you. So challenges right now we are facing, like we are working in the Pakistan, that is an underdeveloped country, and we are actually facing the major problem with the computational cost. Data quality issues can be managed and can be studied by using these techniques, and these data sets can be reused and redefined or remodified by again and again, like technique development or modeling, training your data sets. But model biasness can also be managed with the training data sets and may generate a molecule similar to the compound. Sometimes this technique is useful, but if in case the certain compound have similar structures, which is right now several students has faced this problem whenever they are working with the structural extensions, they came to know if we are just using with the smiles, then their structure seems to be very similar. But when we are using towards the 3D structural visualizations or better in the better softwares or in the better way, then the different extension can be helpful to manage this kind of model biasness and the validation of biological gaps. The biological validation gaps in silico prediction, that is actually not replaceable to the biological activity or biological experiment, but this kind of study can helpful for the you can say making the study faster, making the study more reliable,
or making the study near to your best results. So this kind of study is actually trying to reduce the gap or trying to reduce the time span, which is right now if you are going towards the wet lab experiments. These, although wet lab experiments are required for the confirmation of your results, but the previous work, which is right now can be managed, the time can be managed, which is if you are taking the synthesis, if you are taking the extractions or so on, then why are you making so many libraries? Why are you making so many data sets or databases? If that is available, then we should go towards that. Computational cost, high resource requirement for training and the simulation, time consuming for the large data sets. So this is the actually main problem, which is optimization of your resources of all identified compounds. Either it is from the quality excess, or either it is from the biasness, or either it is from the different biological gaps. So the major problem is optimization computational resources, which is very less in the underdeveloped countries. The cloud-based distributing computing, that is very expensive, efficient model architecture, pruning and quantization, specialized AI hardware, TPUs and ASICs. These kind of techniques are not available right now in the several countries, and people are working on that. And in somehow, if we could able to be successful to design the optimized computational pipeline for this specific identification of plant, that could be a major, you can say, milestone in these challenges. If we can go for it, then we can overcome these challenges with the target strategies, and we can able to derive the plant therapeutics with a very less time. And future directions would be like, we can move towards the integration of technologies, we can move towards the quantum mechanics, we can move towards the personalized medicine, and finally validation. These are all future integrations. Every researcher is moving towards the more integrated studies, so that they can make like a plus point by showing all kind of experimental results before moving towards the validation. So either it is based on the genomes, either it is based on the proteomes of some specific target, or either it is based on the extracted data sets of the metabolomes, or either it is talking about the quantum mechanics in the MD simulations and so, and or either it is the clinical implications to the person, targeted specific techniques or targeted specific theories. And then lastly, in the wet lab experiments, that is the most important for the identification or finalization of your drug. So we are moving towards the AI generative techniques, medicinal plants plus AI. This is the powerful combinations right now is very important. And then finally towards the next generation therapeutic activities, that is innovatively more important for the personalized treatments, and which is right now the techniques which is every scientist is moving towards the personalized medicine, so that they can able to revolutionize the previously techniques of the modern towards the modern drug discovery and novel therapeutics from the natural resources. Thank you so much. And if you have any question, you can ask, or otherwise, if anybody want to know about specific results or studies or data sets, or you want to collaborate with us, then you can contact me. Thank you so much. So thank you so much, Dr. Libby, for your presentation and for discussing such a relevant and contemporary topic. So plant biodiversity perfectly meets with AI. So thank you so much. We now open the floor for questions from the audience. If anybody has questions, please feel free. You can also write in the chat. Any questions? Let's wait. If anyone want to collaborate with us, yes, they are also most welcome.
Like previously, we are working with the drug design techniques. The eyes with just some consideration. First of all, congratulations for your very nice and informative presentation. Thank you so much. You have discussed about a very structured pipeline for using artificial intelligence assisted generative models for drug discovery. This pipeline starts from data mining till arriving to molecular docking and dynamics. Dynamic simulations, yes. Like if this, what is, according to your experience, the correspondence between these generative models and experimental data? This is first question. The second one is if these models are applicable to only small molecules, because I could understand that basically it was used for such kind of molecules, or if it is possible to apply also to macromolecules and also to predict the activity of the phytocomplex, the real paradigm of the plant. And finally, what is also probably you have also discussed it. What is the main challenge related to these models? Thanks so much. Thank you so much. Take care. Good luck. Can you give some comments about these questions? Yeah, this is a very nice platform to discuss about the different plants, and it's my first time to be here, and I think so if we are connected with the different researchers of plant sciences worldwide, they are mostly working with the specifically experimental techniques. I usually have seen the last presentation, and different people, they are working on the extraction techniques, and they are working on the different synthesized compounds. And as we are working right now in the computational era, we are working towards the AI or different MD simulations or different other DFTs or quantum mechanics. And so if such kind of platforms would be there to discuss or there to collaborate, or then definitely in future we can integrate all these techniques together for one study. That is very hard. If I am thinking from Pakistan that I should go for the extraction of compound, I should go for the visualization of all the activities inside the lab, and then we move towards the computational techniques, and meanwhile then move towards the AI generative. That is a very, very big pipeline and very costly. But if such kind of platforms are available and we can discuss time to time for the different plant activities, which is already done, then definitely we can get some information from the other researchers, and we can help them or facilitate them for their computational studies in future. And on the basis of that, we can develop some better drug that can be more efficient or more convenient as compared to the already available. I think so. This could be better for the like in the case of cost, as well as in the case of different type of work together, management of the finances as well. Like one lab cannot finance all the activities in one time. So I think so discussion would be more progressive if we do it occasionally. So if next time any kind of discussion related to plants, or if any kind of discussion related to computational techniques, you can ask me to be there, so we can discuss our ideas with them, and they can discuss their own ideas related to experimental techniques. And with the integration of them, we can make certain projects, and we can go through certain fundings as well. So I think so this is good in that case. Or your platform is already, I have seen this is very good, and I have seen so many people from different countries with the different kind of interest. So it would be good. Okay, thanks so much.
Thank you so much. Okay. Thank you so much, Dr. Lily. Thank you. With us. So now I would suggest as the last speaker of the session will be Dr. Valérie Julien. She has her presentation planned for 4:40 p.m. Rome time. So I suggest to take 10 minutes of break now and to be back in 10 minutes. So 4:40 for Rome time. That means 11:40 for Brazilian time. Exactly, as you can read. So see you in 10 minutes. See you.
So here we are. Welcome back to everyone. So let's continue. Welcome back to everybody. Let's continue with this very interesting first session of the 4th International Virtual Meeting on Medicinal Plants. So until now, we have heard about transactional approaches in medicinal plant research. We have then talked about integrated generative AI models for discovering next generation therapeutics from medicinal plants. And now it is a great pleasure to introduce our final speaker of this first session, Dr. Valérie Julien from Université Toulouse 3, Paul Sabatier, France. And Dr. Julien is an internationally recognized researcher in the field of natural products chemistry and medicinal plants. Her research focuses on the study, characterization, and valorization of bioactive compounds from plant biodiversity, particularly medicinal plants used in traditional medicine. After earning her PhD in organic chemistry from the University of Paris 5, she developed extensive international research experience, including several years in Peru at the Universidad Peruana Cayetano Heredia, where she worked on projects related to Peruvian biodiversity and traditional medicinal plants. And her work has contributed significantly to phytochemistry, metabolomics, and quality evaluation of medicinal plants. She's the author of numerous international scientific publications, and she has played an important role in advancing research on natural bioactive compounds and medicinal plants. She will present her lecture entitled Study of Peruvian Medicinal Plants. And so please join me in warmly welcoming Dr. Valérie Julien. Thank you for the kind introduction. So I will share my screen. Okay. Let's check that it's in full screen modus before starting. Okay, is that okay? Just 1 second. Yes. Is that okay for you? Yes, please. Okay. Floor is good. It's okay. So thank you for the kind introduction, and I also thank the organizing committee to give me the opportunity to present this work. So I will present here works on Peruvian medicinal plant I made during my stay in Peru in the Universidad Peruana Cayetano Heredia in the laboratory LAVI for Laboratorio Andino Amazónico de Química de la Vida. And this laboratory was an international laboratory between IRD and UPCH, and was co-led by Dr. Michel Sauvin for the IRD and la profesora Rosario Rojas for UPCH. So here is the plan I will follow in my presentation. First, I will talk about the work of Geneviève Bourdi. Geneviève is an ethnopharmacologist and a colleague of mine, a friend of mine, who worked on Peruvian medicinal plants market. Then I will present the selection of the 2 plants we will work on, and then their phytochemical study, first on Cordialitea and then on Peresia multiflora. So the work of Geneviève Bourdi took place in Chiclayo, which is a big town in the north of Peru and in the coastal part of Peru. And also, the work of Geneviève took place in a place of Andean Peruvian mountain called Cairon de Huaylas, which main town is Huaraz. So you can see here a picture from the Chiclayo market and a picture from the Chalwa market in the town of Huaraz, where you can see ladies from the
the Andean mountains selling their medicinal plants. So altogether, the uses of 151 plants from found on Chiclayo and Cairon de Huaylas market was described in 2 publications in Journal of Ethnopharmacology. One publication focuses on the description of use of the plants from Cairon de Huaylas, and the other shows the activity of extracts from all locations as inhibitors of growth of hepatocellular carcinoma cells. So why did we select the 2 plants I will talk to you? So this table extracted from the second publication summarizes the activity of selected plants on various hepatocellular carcinoma cells and also healthy human hepatocytes. We can see here that Peresia multiflora, both leaves and roots, showed cytotoxicity on hepatocellular carcinoma between 12 and 20, with IC50 between 12 and 20 microgram per milliliter, especially on Hep3B cells. Cordia lutea, on the contrary, showed no activity on this model, but it showed activity on another screening we made, which was an antibacterial screening of the bacteria Helicobacter pylori, and the MIC, so the minimal inhibitory concentration of an ethanolic extract of flower from Cordia lutea was 250 microgram per milliliter. For this plant also, there was very few records in the literature, and they were widely used by the Peruvian population. So we thought it was important to know more about their chemical composition. So first, a brief presentation of the plant Cordia lutea. So Cordia lutea is native, it's really typical from South America. It is native from Ecuador, Peru, and Polynesia. It grows in arid region up to 1,500 meters. And as you can see in this map, it can be found mainly in Ecuador and in the northern Peru. The plant grows as a shrub, so you see here the shrub or small tree up to 8 meters tall, and with relatively large yellow flowers, nice flowers that you can see here. And these flowers are used, specifically the flowers are used in infusion for the treatment of liver disease and kidney pain under the name Flor de Ovejo. So you can see here small packages of dried flowers from Cordia lutea that are sold on Peruvian medicinal plant markets. So there were no references on the antibacterial activity of the extract of the flower and very few publications. And for its chemical composition, only the presence of rutin was reported in the flowers. So we started with a bi-guided fractionation of the ethanolic extra of the dry flowers, which show a minimal inhibitory concentration of 125 microgram per milliliter on the bacteria Helicobacter pylori. First, we conducted a liquid-liquid partition between dichloromethane and water. In the aqueous fraction, we observed a yellow precipitate, which was mainly composed by rutin, which turned to be also 125 microgram per milliliter. The dichloromethane fraction was again partitioned between petroleum ether and methanol, and the methanolic fraction retained the biological activity. So successive chromatography on silicate gel allowed us to isolate 3 subfractions with a mix of 30
31 microgram per milliliter, and preparative HPLC allowed us to isolate 6 new molecules from the class of glycosylated secocycloartane, and we called this molecule cordiasecosids A to F. So here you can see a TLC from the ethanolic fraction, dichloromethane fraction, petroleum ether fraction, and the methanolic fraction with the best biological activity, together with the standard of routine. And you can see here the stains that showed that correspond to the new molecule that we have isolated. So here is the structure of the molecule. So there are 3 terpenoids of the class of secocycloartane. So seco because the bond in cycloartane, normally there is a bond between the carbon 10 here and the carbon 9 here, which disappeared in the secocycloartane. And this allowed us to observe a very unusual 7-member ring, unusual for the triterpene skeleton. So the 6 compounds differ by the glycosyl moiety attached here in position 3, which can be either rhamnose, oxylose, or anarabinose. And the substituent here of the double bond, which can be either anhydrogen or a methyl. We can see here in this table that the compounds are are more active on the bacteria Helicobacter pylori, with MIC between 31 to 15 microgram per milliliter, more active on Helicobacter pylori than on other bacteria like Staphylococcus aureus, Escherichia coli, or Pseudomonas aeruginosa. For the structural determination of the compound, so you can see here a proton spectrum of the cordiasecosid A. So you can see here the signals from the 7-methyl, the signal here for the 7-carbinol proton, including here the anomeric proton from the glycosylic moiety. And you can see here also the signal from the 3 olefinic protons. The analysis of 2D NMR spectra, and especially HSQC, COSI, and HMBC, that are summarized here, allowed us to establish this 2D structure. And for the 3-dimensional structure, we were lucky enough to obtain a crystal from the cordiasecosid A, and this crystal could be analyzed by X-ray diffraction to determine the 3-dimensional structure and the stereochemy of all carbons in the skeleton. The molecular formula was obtained by UPLC HRMS analysis. So you can see here the chromatogram of the cordiasecosid A with the mass signal in electrospray negative mode. So all these results, the isolation and structural determination of the 6 compounds, as well as their antibacterial evaluation, were published in Journal of Natural Products. Then the second plant we worked on was Peresia multiflora. So Peresia multiflora is a perennial herb in of the Asteraceae family, growing to a height of 10 to 50 centimeters. So you can see a specimen here that we bought on the Charleroi market in Huaraz. So it grows at high altitude between 3,800 to 4,500 meters in Latin America.
So like Cordialutera, it's a plant very specific from South America, like Peru, country like Peru, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, and Bolivia. In Peru, it is traditionally used as an infusion to treat cows, bronchitis, fever, and other ailments. It is harvested in the wild and sold fresh at a local market under the name Escorsonera. We have been told that it can be also cultivated. So there were, before we started this work, there were 2 publications about compounds from Peresia multiflora by the group of Bollmann. One publication in 1979 and another in 1988, so quite a few time ago, which are describing compounds isolated from Peresia multiflora. So here you can see the structure of this compound, which are sesquiterpene with an original skeleton that Bollmann and its team called isosidrine. So here is the fractionation path that we followed. So this purification was guided by the biological activity on Plasmodium falciparum, which are nothing to do with the first activity we mentioned, but we found out that the ethanolic crude extract of the aerial part of Peresia multiflora displayed an IC50 of 4 micrograms per milliliter on Plasmodium falciparum, which is quite good. This extract was partitioned between water and ethyl acetate, and during this partition, we observed a precipitate who was a flavonoid that we identified like isolinarin B, and it is the first occurrence of isolinarin B in Peresia multiflora. So the ethyl acetate fraction was further partitioned between petroleum ether and methanol. And here again, the methanolic fraction retained the biological activity, which was really good with an IC50 of 0.8 microgram per milliliter. After successive silica gel chromatography, we could isolate 2 coumarins, which structure is presented here, and which were already described by Bollmann and his team in Peresia multiflora, and we could also isolate 4 isosidrine. So I will present now how we make the structural determination of the isosidrine 4. First, the study of NMR spectra, HSQC, COSY, and HMBC correlation allowed us to establish the 3D structure, which is here. And the spectra and the 2D structure were identical to those described by Bollmann and his team, they identified the compound, the 3-dimensional structure as this one in the publication, the previous publication. But then we made a 3D model of this molecule, and it was not coherent with our data, especially the noisy data, and especially a noisy correlation between H8 here and H14 here, and H8 and H10. So we thought that maybe there was a mistake in the 3D structure proposed by Bollmann, and we proposed another structure where the stereochemistry of the carbon 15 and the carbon 8 were reversed. And this structure could explain better the noisy effect we observed for H8 with H14 and H8 with H10. Then we confirmed this new 3D structure with molecular modeling studies, DFT calculation, and comparison between calculated and experimental NMR data.
So we have determined the structure of, proposed a new structure for isocitrine 4. As for isocitrine 5, the NMR spectra were really similar to those of isocitrine 4, except for the substitution of an acetyl here by a methyl here. And this compound was a new compound. It has never been described. The isocitrine 6 displayed the same NMR spectra as the compound described by Zero and Bollmann, which was described as this compound in the former publication. But again, after molecular modeling, DFT calculation, and comparison of experimental spectra with calculated ones, we could propose a revised structure, which is the epimer of isocitrine 5 in the position 15. Then we identified the isocitrine 7, already described by Bollmann and his team as the result of basic hydrolysis of natural isocitrine. So this compound is maybe not a natural compound, but maybe an artifact of purification. For example, we can imagine that some isocitrine here could have been hydrolyzed during the chromatographic steps on silica gel. Then we have evaluated the biological activity of this compound on the parasites, Plasmodium falciparum and Leishmania infantum, and also on cells like mouse macrophages and human THP1 cells. So the compound displayed a significant anti-parasitic activity, especially compound 7, which display an activity of 0.8, an IC15 of 0.8 micromolar on Plasmodium falciparum, and compound 6, which display an IC50 of 0.16 micromolar on Leishmania infantum. However, when compared to other cells, this activity seems not very specific. For example, the toxicity of compound 6 on mouse macrophages was at the same level than its activity on Leishmania infantum. And compound 7 is only slightly less toxic on THP and THP1 cells than on Plasmodium falciparum. So these results have been published in Planta Medica. So as a conclusion for this work, I would say that the isolation and accurate determination of molecular structure of natural products is a challenging but necessary task, and that the expertise in this field must be preserved. Some plants are widely used among a whole population, like Cordialithea and Peresia multiflora, and despite that, there is a lack of knowledge about their chemical composition. And identification of a set of compounds characteristic of each medicinal plant, even if their biological activity is a bit disappointing, is important for the characterization of the plant and the assessment of its quality. So to finish this presentation, I would like to acknowledge and thank warmly all my colleagues from the UPCH and the Laboratory LAVI, especially Ines Castro, that have done all the work on Cordialithea for its PhD thesis. Then Denis Castillo, Michel Sauvin, Daniela Alvarez, and Jesus Guzman, that I've set up the model of Helicobacter pylori culture in the Universidad Peruana Cayetano Heredia. In the University San Marcos,
and especially the herbarium of the Natural Museum and of Natural History. I would like to thank El Biólogo Severo Baldeón, who have done all the determination of the plant that we collected and bought in Chiclayo and Huaraz. I want to thank also all my colleagues from the laboratory Farmades, so Dr. Geneviève Bourdi, Professor Nicolas Fabre, who co-directed with me Inés Castro, PhD, and Sandra Bourjat-Delmas, who's done all the biological evaluations for the Peresia multiflora compounds. I would like also to thank Nathalie Saffon from the Institute of Chemistry of the University of Toulouse, who has done the X-ray diffraction experiment of Cordia secoside A. And from the laboratory SPC MIB of the University of Toulouse, I will thank Christian André Barres, who have done all the DFT calculation and molecular modeling for the compound of Peresia multiflora and allowed us to propose revised structure for this compound. And I thank you all for your attention. Thank you. So thank you so much, Dr. Julian, for this very interesting presentation, for sharing with us those results. So first of all, I would like to ask the audience if somebody has questions. Please feel free to ask Dr. Julian now live. Let's wait. Somebody writes something. So in the meanwhile, I can ask something, maybe. Just to curiosity, you talked about these 2 plants were chosen among 151 plants sold in 2 markets, right? Yes. You decided to concentrate on 2 plants. Okay. And both of them, if I don't go wrong, are used like infusions from the population. Can you repeat, please? Right? I didn't understand very well. Yes, yes. Yes, there is some ground. They are used like infusions from so aqueous extracts, like from the populations, yes. Right? And do you know if the tradition they also use like tinctures or hydroalcoholic extracts, or they just use infusions? No, they mostly, for those 2 plants, they mostly use infusions. Okay, because everything you talked about is like the methanolic fraction, so yes. But we checked that for example, the compound from Cordia lutea were also present in the infusion. So we checked that after we isolated them. We checked, we ran HPLC from the infusion, and we could identify also the presence of the compound from Cordia lutea. But for Peresia multiflora, you are right, the isocedrine are not in the infusion, which is quite good news, because we could see that they are rather toxic on the human cells. So the infusion of Peresia multiflora is mostly composed from flavonoids. So for example, the isolinarine B is present in the infusion, but the isocedrine are not present. Okay, okay. Thank you so much. And what about their mechanism of action? We don't know really. No, we didn't have really studied this. Well, I can maybe make a few hypotheses. For example, for the isocedrine,
maybe they are toxic because I don't know if I can share again my screen. I think that you can because I can. Yes. I will show that. If you remember the structure of the isocitrine, so I go back here. So you see, for example, the isocitrine 7, there are 2 aldehyde moiety here, and the other isocitrine are able to hydrolyze. Here, there are the hydrolysis of those isocitrine gave the isocitrine 7 and the 2 aldehydes. And we know that aldehydes are rather reactive moiety in biological environment and can, for example, link to proteins and stuff like that. So that maybe those compounds show relative non-specific toxicity about parasites and cells. So that was our hypothesis, but we didn't really check that. And also, for example, bioinformatic prediction was not carried out for. No. Because that could, for example, drive to make hypotheses and also for yes, for sure, future direction. Yes. Because it is interesting also the activity on, for example, macrophages and one of the possibilities to explore also potential anti-inflammatory effects related to this. I think that traditional uses of the plants also includes the inflammatory burden. So it could be for future suggestion for future experiments, future research to explore this kind of activity. Yes, sure. This would be interesting indeed. Okay. There are I don't know. There is Shabana Bibi that has written that we can assist in the bioinformatics analysis of these plants compounds with respect to receptors to understand the mechanism. So we have just also a kind of networking that is also, I guess, one of the main goal of the conference to improve network and exchanges. So it is very, very good, the suggestion from Dr. Shabana. And we are also waiting for the speakers of the session to join to us for final greetings. Ricardo said to me that also we are waiting for some minutes for Dr. Dejo Chupar. And before the final greetings, I would like to do a reminder about another conference that we are also organizing together with Ricardo and also with the group of the laboratory of pharmaceutical technology for medicinal plants of the Federal Fluminense University of Niterói. It is our conference on biodiversity and sustainability that will be held from 18 to 21 of May. So by 10 days it will start, and the conference is open to young researcher and PhD student. Is free of charge and is held online. I include the link for the
we have lost. Okay, I include the link for the conference in the chat. The conference is totally free of charge and sponsorized by our National Society of Phytochemistry and Botany. It is open to young researchers and PhD that can submit freely without any cost the abstract. The abstract accepted will be also published on a journal, a special issue of a journal of MDPA, and then all details are reported in the website in attach. Like this conference, it is also an event that will permit to us to celebrate the 21st anniversary of our botanical garden, Giardino dei Semplici, that is also part of this conference. So I think that I have said enough. I would like to leave the stage for the final greetings to Ricardo Diego. Ricardo, are you here? Yes. I'm here, and I would like to thank all the speakers and the moderators. The speakers gave us knowledge Ricardo. about virus. Yes. Do you heard me? Yes. Okay. Any news from the other speakers of the session for doing a final photo all together before closing the session? Perfect. Okay. Dejo, is right? There you go. Or we wait a minute for Yes. And I would like to thank all the speakers for gave us knowledge about the diverse areas in the topic of medicinal plants, and the moderators for the conduction of the session brilliantly. Well, the first session was great. It was a pleasure. The pleasure is mine. Thank you for the organization and the invitation. Thank you so much for giving me the opportunity to talk here and possibility to make more collaboration with a pure researcher of wet lab experiments of plant physiology. I hope we can help Dr. Valeria later on. If she is working with the wet lab, she can ask me anytime. I can do bioinformatics for her. Wow. Well, we'll take a photo, yeah? Yes, I've done. I just did some photos. I will send to you. Okay. Yeah. Thank you, Dejo, for your presentation too. So we wait a bit. To the lectures, thank you for the presenters. I just had to move from my office home, but I arrived. Okay. Thank you. It's okay, Claudio, for your photo? Yes. I just did the photo and sent to you. I would like also to thank all the speakers for very
interesting and clear presentation that surely was of very great interest for all the attendants of the conference. Thanks so much for both of us, from me and Simo, and hope that we can also meet by person. Thanks so much. Thank you. Thank you. Thank you for all the presenters. Thank you, everybody. Thank you so much. Have a good day. Thank you for the Bye. Thank you. Thank you to Bye. everybody. Ciao. Ciao. Okay, then take care. I'll continue my religious activities. Yeah. I would like to thank again for all speakers and moderators and the spectators for staying here with us. And so we finish the first session. 1 hour and a half of Rio de Janeiro hour. We will return with the second session that will be in Spanish for the first 4 speakers, and the last presentation of the second session will be in English with the Dr. Luigi Milella. So, see you.
Buenos días, espectadores de la segunda sesión del International Virtual Meeting on Medicinal Plants. En esta sesión vamos a tener 4 conferencistas de América del Sur, de Colombia, Perú, y el último conferencista, el 5º conferencista, será de Italia, Dr. Luigi Milella, y la presentación será en inglés. Entonces, para esta sesión, la moderadora será la doctora María Libero. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes, doctora María Libero. Un gusto de recibirla acá en nuestro evento. Y voy a presentarte antes de iniciarnos. Entonces, la doctora María Libero es investigadora postdoctoral biomédica de la Universidad Gabriel D'Annunzio, Italia, ubicada en el departamento de farmacia, donde investiga productos naturales y su potencial terapéutico en enfermedades inflamatorias. Cuenta con experiencia en los campos de la biología molecular, incluyendo PCR en tiempo real y también con métodos de HPLC, formando parte de una red de investigación en el campo de la farmacología, la fitoquímica y la tecnología de productos naturales. Entonces, bienvenida, doctora María Libero, y siéntase en casa para manejar la sesión. Muchísimas gracias, Ricardo. Así que empezamos con la primera ponente, la doctora Patricia Landazuri. Hola, buenas. Hola, voy a presentarla. Patricia Landazuri es una bióloga e investigadora colombiana, ganadora del Premio Nacional El Mejor Trabajo en Ciencias Básicas, otorgado por la Asociación Nacional de Ciencias Biológicas, ACCB. Tiene maestría en bioquímica por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y un doctorado en Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha realizado estudios de formulación complementaria en instituciones internacionales como la Universidad de Brasilia, la Universidad de San Luis y la Universidad de Sevilla. Su línea de investigación principal es la biología molecular, realizando estudios para profundizar en el funcionamiento bioquímico de las enzimas como apoyo para el diagnóstico médico. Actualmente es directora del Grupo de Investigación en Bioquímica Genética de Universidad del Quindío. En el año 2002, Landazuri ganó el Premio Nacional El Mejor Trabajo en Ciencias Básicas, otorgado por la Asociación Nacional de Ciencias Biológicas, ACCB, por la exitosa clonación de una enzima humana en una levadura para obtener la sustancia necesaria que supla la carencia de la misma en un ser vivo. Otro reconocimiento obtenido incluye una mención de honor otorgada por la Federación Venezolana de Unidades de Hipertensión en el 1993 y un premio Vida y Obra de la ACCB en el 2015. La doctora nos presentará una ponencia titulada Fitoquímicos en el tratamiento del cáncer, efectos sobre el metabolismo energético y sistema inmune. Le cedo la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias a Ricardo Diego por la invitación y gracias a todos los que están asistiendo a esta conferencia. Estoy compartiendo mi pantalla. Permítame un segundito que apenas la estoy compartiendo. Y por favor me indican si ya la están viendo. Hola, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Estamos dando. Entonces, vamos a comenzar. De nuevo, por si no me oyeron, gracias. Estamos en este meeting virtual sobre plantas medicinales. Quiero tocar un poco el tema de las últimas investigaciones que estamos realizando en nuestro laboratorio en la Universidad del Quindío, no sin antes hacer un previo contexto de lo que estamos haciendo.
Entonces estamos tratando de encontrar una relación con del tratamiento con plantas medicinales y el cáncer. Y estamos enfocados en ver cómo estas plantas atacan el metabolismo energético y cómo aumentan o favorecen el sistema inmune de... Perdón, que no quiero avanzar. Ok. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que se da porque hay muchas alteraciones genéticas, y esas alteraciones genéticas llevan a una proliferación sostenida, a una multiplicación celular sin control, que llevan, sin que haya señales externas, llevan a que las células se reproduzcan de manera desenfrenada. De esa manera, ese crecimiento lo que hace es evadir la vigilancia inmunológica que tenemos normalmente. O sea, las células normales en los individuos normales están programadas para morir, cuando ya han cumplido su función, o ya entran en senescencia y deben morir. Y hay todo un sistema que reconoce esas células que deben morir. Sin embargo, las células cancerosas son capaces de evadir el sistema inmune que las reconoce para terminar con ellas, y son capaces, por lo tanto, de evadir la apoptosis, que es la muerte normal, natural de todas las células. Esas células cancerosas que son rebeldes, entonces también cambian su microambiente tumoral. O sea, nosotros, todas las células de los organismos tienen un microambiente normal que le provee nutrientes, que le provee ciertas condiciones, pero la célula tumoral cambia ese microambiente y evita de esa manera ser destruida. Pero además, como cambia su microambiente tumoral, y ahí están las metaloproteinasas, que son las proteínas capaces de desprender las células, esto se aumenta en las células cancerosas y terminan desprendiéndose del tumor original, viajando a través de la sangre hasta llegar a otros sitios y hacer las metástasis. ¿Qué existe ahora para combatir esas células inmortales? Cirugía y radioterapia es una de las condiciones. Se extirpa el tumor, si es un tumor sólido, o si se daña el ADN de esas células. Y las limitaciones que tiene este tratamiento es que es totalmente ineficaz contra la micrometástasis. Recuerden que les acabo de decir que las células cancerosas viajan del tumor original hacia el tumor, hacia otros tejidos, y los invaden. Pues si esas micrometástasis no son visualizadas por alguna técnica, terminan allí en ese tejido y empiezan a crecer. Pero además, este tipo de tratamiento genera, por muchos mecanismos, resistencia a la radioterapia. La quimioterapia tiene las mismas consecuencias. La quimio son productos químicos que van a atacar a la célula, evitando su crecimiento, dañando el ADN y dañando el citosol, donde están los microtúbulos, o sea que está dañando todo el aparato de sostén de la célula. Sin embargo, hace lo mismo para las células sanas, lo que significa que tiene una alta toxicidad en todos los sistemas, en todas las células. Y la inmunoterapia, que es mucho más nueva, que es un bloqueo, por ejemplo, de los sistemas de reconocimiento que la célula tumoral manda al sistema inmune y le dice: no, tranquilo, no me mate, no me dañes, que yo estoy bien, ¿sí? Pero también esta inmunoterapia, a pesar de que es de alta tecnología, pues depende mucho del antígeno, ¿sí? Del antígeno que expresa el tumor. Por eso en inmunoterapia hay que caracterizar pero muy bien el tumor. Cada tumor es distinto a otro. Incluso dentro de un mismo tumor hay células que expresan sustancias diferentes, y eso es lo que no ha podido permitirnos avanzar, ¿sí? Sobre el tratamiento del cáncer.
Bueno, entonces ahorita nos concentramos en el metabolismo energético en la célula tumoral, porque el metabolismo energético se convierte en un blanco terapéutico. En la célula tumoral, ¿cierto? Perdón, en la célula normal, lo que hace es captar la glucosa y por la vía metabólica que es glucólisis, en presencia de oxígeno, ella es capaz de generar 36 ATPs, que es una buena cantidad de energía para todos sus procesos. Entonces capta la glucosa, hace glucólisis, los productos de glucólisis, piruvato, entran a mitocondria y todo ello se transforma en 36 ATP. Sin embargo, la célula tumoral tiene otro tipo de inteligencia. Capta mucho más glucosa, pero este proceso de llevarla hasta la mitocondria y producir ATP no le conviene porque es un proceso, digamos, más lento. Entonces ella prefiere obtener solo 2 ATP, mucho lactato y muchos ladrillos o precursores para hacer otras cosas. Recuerden que tenemos glucólisis en varias etapas, 10 etapas más o menos de glucólisis, y eso nos lleva a piruvato. El piruvato se descarboxila como hasta acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs. Pues ella prefiere dejar que el piruvato no entre al ciclo de Krebs, sino que se convierta en lactato o antes, ¿sí? Se convierta en dihidroxifosfoglicerato, cosas como esa, para usarlos para la construcción de las cosas que necesita. Entonces sacrifica, digamos, en términos energéticos el proceso, pero como es mucho más rápido solo obtener 2 ATP y como está gastando mucha glucosa, pues en términos de números le va mejor, ¿sí? Eso es lo que se llama el efecto Barbour. A pesar de que hay oxígeno, la célula no lo consume y prefiere otras cosas. Entonces aquí ya hay un blanco terapéutico. ¿Cómo impedir que esa célula capte glucosa al ritmo que la capta? Entonces, la célula cancerosa lo que hace es cambiar todo el metabolismo energético. En primer lugar, expresa mucho más transportadores de glucosa, que son los GLUT, ¿sí? Por algún mecanismo que no es de explicar aquí. Entonces, esa célula cancerosa expresa más GLUT y por lo tanto tiene más entrada de glucosa, ¿sí? Y ahí, vuelvo y repito, será uno de los blancos terapéuticos impedir que esa célula exprese esos GLUT. Pero además expresa otros receptores, que es el receptor de la glutamina. Y la glutamina, el ASCT2, y la glutamina le va a servir como uno de los ladrillos para producir sus aminoácidos, para usar el esqueleto carbonado para producir nucleótidos, ¿sí? Y así poder sintetizar su ADN. Entonces, ven que los carbohidratos en la célula tumoral, las vías de los carbohidratos en las células tumorales se desvían para 2 cosas. Producir energía en grandes cantidades para todos los procesos de síntesis. La glucólisis se altera totalmente, a pesar de que las células tumorales están muy irrigadas, no utilizan ese oxígeno, ese es el efecto Barbour, sino que aumentan el ritmo de la glucólisis para obtener esa energía y para obtener los ladrillos o los componentes básicos de otras sustancias que van a utilizar. Eso es en cuanto a los carbohidratos. ¿Qué pasa con los lípidos? Recuerden entonces que esas células tumorales se están reproduciendo y reproduciendo y necesitan membranas, y las membranas celulares están hechas de lípidos. Entonces, otra de las vías que cambia fundamentalmente en las células tumorales es la producción de ácidos grasos para las membranas celulares. ¿Y de dónde va a producir esos ácidos grasos? Primero, de la dieta del paciente, y segundo, de la propia glucosa que está entrando en grandes torrentes y que en lugar de seguir, como lo vemos aquí en la gráfica, hasta acetil-CoA, lo que hace, ¿cierto?, es desviarlo para otros, o desviar también metabolitos del ciclo
como el citrato, desviarlos a través de estas enzimas que sintetizan los ácidos grasos, desviarlos para producir ácidos grasos. ¿Y para qué va a producir esos ácidos grasos? Pues para producir sus membranas. De tal manera que aquí, en esta gráfica, se pueden observar otros posibles blancos terapéuticos que se pudieran atacar en las células tumorales. De hecho, ya existen inhibidores del ácido graso sintasa, inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa, inhibidores de la desaturasa. Y existen tanto inhibidores sintéticos como inhibidores de producto o derivados de las plantas medicinales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La célula se convierte en un motor generador de energía y generador de ladrillos para seguir creciendo. Pues el blanco terapéutico debe ser atacar ese motor. Y como ustedes vieron, la parte tradicional no lo ha logrado. Entonces, en las plantas se han encontrado una serie de metabolitos que pueden ayudarnos a atacar ese motor de las células cancerosas que está desenfrenado, produciendo cosas para poderse duplicar. Y en la farmacia de la naturaleza, entonces, nosotros encontramos moduladores muy precisos, ¿sí? Moduladores que van a hacer atacar el transporte de la glucosa como fuente de energía y como fuente también de lípidos, y atacar la síntesis de lípidos. Esa sería atacarle de frente, como decir, por decir algo, sus fuentes energéticas y su fuente de construcción de bloques para reproducirse. Eso es, esa farmacia de la naturaleza se ha demostrado, y hay mucha literatura acerca de los polifenoles, o acerca de un tipo de ellos que son los flavonoides, de los ácidos fenólicos, y eso es lo que hacen, y la literatura lo dice, es que atacan el transporte de la glucosa, el GLUT, que atacan algunos procesos y mejoran otros en la función mitocondrial e impiden la síntesis de lípidos. Nosotros en nuestro laboratorio hemos probado algunos de estos productos, pero específicamente hemos probado el uso de la pasiflora. Acá lo llamamos maracuyá, en otro sitio la llaman la fruta de la pasión, tratando de poner esos frenos moleculares a ese motor de las células cancerígenas que está súper acelerado. Entonces, el primer paso debe ser cortarle el suministro, ¿sí? Y posiblemente a través de la dieta, mejorando la dieta de estos pacientes, se puede lograr. Pero como de todas maneras hay que alimentarlos, entonces deberíamos atacar una fuente que es la entrada de la glucosa a esa célula. Y se ha demostrado en la literatura que la pigenina, la quercetina, el resveratrol, por ejemplo, son capaces de bloquear esa fuente de entrada o esa puerta de entrada de la glucosa. Y bloquear el metabolismo lipídico, pues se ha demostrado que hay muchos productos que son capaces de bloquear la ácido graso sintasa y la desaturasa y la acetil carboxilasa. Además de esto, entonces, ¿qué nos muestra la literatura? ¿Será que son capaces los fitoquímicos solitos de revertir las células cancerosas? No, desafortunadamente no. Así como la quimioterapia o la radioterapia tampoco han sido capaces de revertir completamente las células tumorales. Entonces, lo que se está proponiendo ahora es, ¿y por qué no hacemos sinergia? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos sinergia entre los tratamientos quimioterapia y radioterapia más los fitoquímicos? ¿Y cuál ha sido los resultados que se los traigo aquí más en detalle más adelante? Pues que tiene menor efecto tóxico la quimioterapia o la radioterapia cuando se coadyuva con algún fitoquímico.
Y recuerden ustedes que en el comienzo les decía, mire, es que el uso de la quimioterapia y la radioterapia generan resistencia. Pues bien, cuando se juntan estos dos componentes, quimioterapia y radioterapia, o quimioterapia o radioterapia más un fitoquímico, lo que se ha visto es que se vence esa resistencia. Cada uno de los fitoquímicos va a tener un mecanismo de acción para estas dos cosas que están aquí unidas, o sea, para crear menos toxicidad y para vencer la resistencia, y por eso solo traje aquí algunos ejemplos de lo que hay en la literatura. La sensibilización a la quimioterapia, o sea, vencer la resistencia a la quimioterapia. Por ejemplo, se ha mostrado que la apigenina combinada con el 5-fluoracilo, el 5-fluoracilo es la sustancia sintética estándar aquí en todas partes del mundo para tratar el cáncer, ¿sí? Es un potente anticancerígeno, pero trae demasiados efectos colaterales. Y entonces, cuando se junta con un fitoquímico, en otros ejemplos que nosotros hemos trabajado, resulta que el 5-fluoracilo es mucho menos tóxico. Las células, las células, sí, porque nosotros lo hemos hecho en cultivo celular, es mucho menos tóxico y tiene mejor efecto que cuando está sola. El cisplatino es otro de los gold standard para tratar cáncer y combinados con los fitoquímicos como la apigenina, reducen esa citotoxicidad y hacen o potencian que estos compuestos sintéticos sean capaces de matar las células cancerosas. Cuando decimos que también reducen la toxicidad, los experimentos en la literatura muestran que la temosolinida, que es uno de los compuestos también sintéticos que se usan para tratamiento del cáncer, pero además radioterapia combinado con trealosa, reduce drásticamente la dosis requerida de este fármaco, ¿sí? Como se reduce la dosis requerida, pues el daño y el efecto colateral, es mucho menor porque daña mucho menos los tejidos que son sanos. El tema es que el uso del 5-fluoracilo, del cisplatino, es muy inespecífico. Y sí, mata las células tumorales, pero también daña las células buenas. Y por eso los efectos colaterales tan grandes que se presentan. Muy bien, la evidencia local que tenemos es que nosotros, por ejemplo, usando los extractos de Passiflora edulis, encontramos que ese extracto, el jugo, el que uno toma común y corriente, claro que aquí lo teníamos concentrado, fue capaz de, en un 50%, de eliminar estas células que son metastásicas de cáncer colorectal. Muy bien, ¿hacia dónde vamos entonces? Primero, tenemos que pensar en esas dos fuentes que tenemos o que usan las células cancerosas, que es la resistencia, las fuentes que son los carbohidratos y los lípidos, ¿sí? Mientras no podamos entender o mientras no entendamos que no solo es una enfermedad genética, eso ya me dio cáncer y no hay nada que hacer, sino que hay un cambio metabólico total de esas células y que ese cambio metabólico total hay que atacarlo, pues vamos a seguir progresando en el cáncer, ¿sí? Entonces, los fitoquímicos se pueden utilizar como esos elementos que van a parar ese motor desenfrenado metabólico plástico, porque la célula es capaz de adaptarse, y los fitoquímicos nos van a ayudar con eso. Las terapias tradicionales lo que generalmente hacen es atacar el tumor, ¿sí? Pero a menudo esas terapias convencionales dejan las células metabólicamente estables, ¿sí? Cogen una célula, atacan su núcleo, su ADN, pero no cambiaron en ningún momento la función metabólica. Mientras que los
fitoquímicos son capaces de hacer ese cambio. Entonces la terapia coadyuvante entre la tradicional más los fitoquímicos debe estar presente. ¿Qué pasa en la inmunoterapia y la célula tumoral? Que es la otra parte de mi título. Entonces rápidamente aquí encontramos que las células pueden estar, se empiezan a dañar en el tumor, pero somos capaces de responder con nuestro sistema inmune, dañar esas células, matar esas células y volver, ¿cierto?, al tejido normal. Eso se llama vigilancia inmunológica activa. Todos tenemos esa función. Por algún motivo, algunos se nos daña esa función, ¿sí? Entonces, cuando pasamos a la fase 2, en que las células que tenemos ya no son capaces, ¿sí? Ya no son capaces porque esto nos cogió ventaja, porque el tumor nos cogió ventaja. Entonces ya la vigilancia epidemiológica activa ya no es capaz de cambiar eso. Entonces empiezan las células a crecer, ¿sí? Y en la fase 3 realmente lo que hace la célula tumoral es evadir la vigilancia inmunológica. Se burla del sistema inmunológico, se presenta como una célula sana y el sistema inmunológico voltea a ver a otro lado o se va para otro lado y no las reconoce. ¿Por qué? Porque el ciclo es muy sencillo, ¿cierto? Al sistema inmunológico se le presenta un antígeno. Todas las células que deben terminar, eliminar, morir, presentan un antígeno, llamémoslo antígeno de senescencia, ya me acabé. Y el sistema inmunológico manda las celulitas, recogen ese antígeno, modifican las células T, ¿cierto? Y lo vuelven a mandar modificado y dice, esas células que están allá son las que están dañadas, entonces esas células son las que hay que terminar, ¿sí? Pero con las células cancerosas, ese ciclo no funciona, al contrario, ellas presentan un antígeno que le va a decir a nuestro sistema inmunológico, no, miren, yo estoy bien, usted no me puede destruir, ¿sí? Y entonces aquí lo que hay que hacer ahora es reiniciar nuestro ciclo de inmunidad, decirle a nuestro sistema, no, algo anda mal, así usted lo esté viendo bien, algo anda mal, y entonces aquí le presento lo que anda mal. Entonces se han diseñado vacunas tumorales que lo que es recoger el antígeno del tumor del paciente, lo convierten en ese antígeno, lo procesan en células, otras células animales, y se produce un anticuerpo, ¿sí? Y entonces se le pone ese anticuerpo al paciente, como si fuera una vacuna. ¿Cuál es el problema de las vacunas? Pues que tienen que ser muy específicas. Así a grandes rasgos, tendría que ser un tumor, una vacuna, ¿sí? No se ha podido encontrar una vacuna genérica para todos los tipos de tumor. Y yo les decía al comienzo, acuérdense que estamos frente a un tumor que a veces tiene distintas tipologías en sí mismo. Bueno, los otros trabajos que se están haciendo son inhibidores de los puntos de control. Toda célula expresa unos anticuerpos que le permiten a las células de reconocerlos y decir, esta célula ya está dañada, ¿sí? Entonces hay que eliminarla. Pero las células tumorales expresan un anticuerpo que es el PL1, una de las muchas que expresa, y cuando llega a la célula T se une a ese anticuerpo a través del receptor PD1 y la célula T reconoce esa célula tumoral como buena, ¿sí? Ahí se burló de nuestro sistema y le dice chao porque yo estoy bien, y el que se destruye es la célula T. Lo que se está trabajando ahora son los inhibidores de los puntos de control, ¿sí? Moléculas que se unen a ese antígeno que expresa la célula tumoral, entonces no la deja unir por este lado porque ya tiene otro punto de reconocimiento, no la deja unir por este lado, reconoce esto como una célula dañada, que está mal
y es capaz de eliminar, ¿sí? Bueno, hay otros tipos de terapia que no las vamos a tratar aquí por falta de tiempo, pero vamos a ver qué pasa con los moduladores biológicos naturales, qué pasa con los moduladores de nuestro sistema inmune, ¿sí? Tengo que partir de decir que una dieta sana mantendrá un sistema inmune sano. Entonces, ¿por qué? Porque los flavonoides, por ejemplo, tipo quercetina, genisteína, inducen la reparación del ADN, regulan especies reactivas de oxígeno. Acuérdense que uno de los enemigos de las células son las especies reactivas de oxígeno, los ROS, ¿sí? Y disminuyen la señalización que activa los tumores. Los polifenoles, todo esto tiene su sustento científico. Los polifenoles, como el resveratrol, por ejemplo, detienen el ciclo celular en G0, G1, o sea, se queda la célula ahí y no se reproduce, ¿sí? Y promueven las cascadas de apoptosis celular. Los fenólicos, por ejemplo, inhiben la proliferación celular a través de esta vía y impiden la angiogénesis. También les recuerdo que los tumores están altamente vascularizados precisamente para que le llegue glucosa, mucha glucosa, y poder hacer, pues tener toda la energía para su maquinaria de síntesis. Más allá de la citotoxicidad directa, actúan como andamiajes moleculares que reprograman el comportamiento celular. Aquí esto es para mostrarles la base de lo que se está haciendo en inmunoterapia. Este es un tumor caliente, en el cual, cuando se dice caliente, es que permite que las terapias lleguen hasta él y sea atacado, ¿sí? Cuando hay un tumor frío, está muy recubierto, si ustedes ven aquí en la lámina, está muy recubierto por fibrillas, ¿sí? Su matriz extracelular se ha reacomodado y lo protege, está como encapsulado. Entonces ese tumor frío no va a dejar que lleguen las terapias allá, ¿sí? Porque su matriz extracelular es muy densa y es imposible que llegue. Entonces, ¿qué hacen los fitoquímicos? Los fitoquímicos lo que hacen es reprogramar ese tumor que estaba frío a un tumor caliente para que pueda permitir que llegue la terapia. ¿Cómo lo hacen? En un estudio que nosotros hicimos con metaloproteinasas, por ejemplo, y el maracuyá, lo que vimos es que el maracuyá cambia el tipo de metaloproteinasas. La metaloproteinasas son las proteínas que remodelan la matriz extracelular. Y entonces el jugo de maracuyá lo que hacía era reprogramar esas metaloproteinasas y cambiar todo lo que llamamos el ambiente tumoral, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Degradación de la barrera que no dejaba llegar, la supresión de las células inmunes negativas, aquellas que están ciegas porque el tumor las cegó, pero lo más importante aquí, fíjense que la regulación de la microbiota intestinal. Todos conocemos que la microbiota intestinal juega un papel importante, no solo a nivel del cáncer, por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, el sistema nervioso central, pero lo que hacen en todos los fitoquímicos aquí es funcionar como una serie de anticuerpos anti los receptores que expresa el tumor para que las células T los pueda reconocer. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a que estos fitoquímicos puedan ser utilizados mucho más. Tienen unos inconvenientes, por ejemplo, la administración oral, pasar a través de todo el sistema gastrointestinal, pues los va a degradar, no va a ser muy eficiente su utilización, son muy volátiles algunos, y entonces lo que se está pensando y se está haciendo es encapsularlos, ¿sí? Encapsularlos en liposomas o encapsularlos en partículas iónicas, ¿sí? Y después que se logre esto, pues ahí sí hacer muchos estudios clínicos. Rápidamente les voy a mostrar lo que nosotros hemos hecho. Esto es con jugo de maracuyá, ¿sí?
utilizamos dos tipos de células. Primero mostramos que las células crecían, las células de cáncer de colorectal, estas son las originales y estas son las metastásicas, y cómo el tratamiento con el jugo de la fruta lograba a estas concentraciones, a estas ya no tanto, esto es el efecto antihormótico, a estas concentraciones logramos inhibir, ¿cierto?, la concentración. Aquí lo que estamos diciendo es que el jugo de maracuyá, por ejemplo, tiene muchísimos carbohidratos, entonces a medida que aumentamos la concentración, posiblemente lo que estamos diciendo es, tenga, ahí le mando más comidita, entonces ellas la aprovechan. Esta para las células originales y esta para las metastásicas. Y dijimos, ¿y qué le hace al colesterol el jugo? ¿Sí? Aquí es células normales y aquí son las células cancerígenas. Sin el tratamiento, estos son los niveles de colesterol que tenían, y con el tratamiento, en estas concentraciones lográbamos bajar los niveles de colesterol de esa célula, pero no podíamos usar concentraciones muy altas de ese jugo. Lo mismo pasó con las células metastásicas. ¿Qué pasó con los triglicéridos? Igual, células normales, triglicéridos en células cancerígenas altos, y el tratamiento de estas dos concentraciones lo baja, pero el tratamiento a altas concentraciones lo sube. Nuevamente, la teoría nuestra aquí es que el jugo, porque le hicimos la caracterización al jugo y tenía muchísimos carbohidratos, entonces los carbohidratos son la fuente que están utilizando las células para sobrevivir. Esas son algunas de nuestras publicaciones: modulación de pasiflora edulis, de los triglicéridos y el colesterol. Esto es con Andrea Berry. Esto es una publicación que hicimos de revisión de los polifenoles y el cáncer. Este es otro trabajo de uno de nuestros chicos, pero ya no con el jugo, sino con las hojas de la planta, y vio cómo también el colesterol y los triglicéridos se reducen a estas concentraciones de las hojas, no de las plantas. El tema de las hojas es la palatividad, o sea, el gusto por una sustancia que es amarga, que puede ser difícil en el tratamiento. En el docking molecular que hizo Joan, encontró que de esos compuestos que tenían las hojas, la luteína, por ejemplo, es un potencial inhibidor de la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, o es un potencial inhibidor el ciclopasifloroside BA de esa misma enzima, pero que este compuesto, que es el glucosilpasiflorase, es un potencial inhibidor de la carboxilasa tipo 2. Y bueno, esos son nuestros resultados. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy, muy interesante. Y estamos un poquito de retraso, así que las preguntas no tenemos tiempo, no da tiempo ahora mismo. Está Pero bien. muchísimas gracias. Voy a presentar la próxima doctora, Juana Elvira Chávez Flores. Es doctora en farmacia y bioquímica y magíster en farmacología, convención en farmacología experimental, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de profesión química farmacéutica, egresada de la Universidad Norbert Wiener, coordinadora de investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica UNW, presentando diversos trabajos científicos en el área de plantas medicinales, principalmente en el tópico de farmacología y ensayos biológicos con especies de la flora peruana. Participan de diversos proyectos de investigación y posee diversas distinciones académicas y científicas, como la Medalla de Honor del Colegio Químico de Perú y Centro Peruano de Investigación y Desarrollo de Recursos Naturales en Salud, INCAJAM. La doctora nos presentará una ponencia titulada Efecto cicatrizante del gel a base del extracto etanólico del fruto de Lea compartir. Quiyur en rata Holtzman. Cuando quiera, doctora. Compartir, ¿está bien? Y pone ahí en...
Ahí. Vamos a compartir. Compartir pantalla. ¿Dónde sale esto? No dejo, ahí dejas compartir. Ahora sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Buenas tardes, público virtual. Muy agradecida por la invitación a este cuarto Congreso Internacional Virtual. En esta oportunidad voy a sustentar el trabajo de investigación titulado Efecto cicatrizante del gel a base del extracto etanólico del fruto de Valles stipularis LF Chuyur en rata Hosmer. Como introducción se tiene, ¿no?, que la cicatrización es un proceso, es una respuesta biológica que va a involucrar la regeneración del tejido, ¿no?, especialmente el tejido epitelial y la formación del colágeno. Tradicionalmente tenemos aquí en el Perú, en nuestra costa, sierra y selva, especies vegetales que no han sido validadas. Esta especie se llama Valles stipularis LF Chuyur, su nombre vulgar, ¿no? Tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y regeneradoras. Este ha sido el motivo, ¿no?, de validar su uso tradicional. Porque también, de acuerdo a la información, ¿no?, etnobotánica, tiene metabolitos, compuestos activos que le den ese efecto terapéutico. El objetivo general del presente trabajo, ¿no?, fue evaluar el efecto cicatrizante del gel a base del extracto etanólico de este fruto, ¿no?, llamado vulgarmente Chuyur en rata Hosmer. Los objetivos específicos que se tuvieron en cuenta, primero, era realizar el test de solubilidad para ver en qué solvente es soluble, ¿no?, este extracto. Así también conocer los metabolitos que presentan mediante un cribado fitoquímico preliminar, ¿no? Luego, formular los geles a base de este extracto en diferentes concentraciones, 0,5, 5 y 10%, porque no sabemos en qué concentración va a tener ese efecto cicatrizante. Luego, comprobar ese efecto cicatrizante en animales de experimentación, mediante, ¿no?, el método de segunda intención. Luego, analizar la respuesta tisular frente a la aplicación del gel en concentraciones que se ha empleado, 0,5, 5 y 10%, con ayuda de un patólogo clínico. La metodología, ¿no? Primero se realizó un estudio fitoquímico preliminar. Se recolectó la especie vegetal, ¿no?, en Abancay, Apurima, y se seleccionó los frutos. Se secó esos frutos, ¿no?, en la estufa y luego se usó la molienda para obtener el polvo fino. 300 gramos de ese polvo fino se maceró en etanol por 7 días y se agitó 3 veces al día. Después de 7 días, ¿no?, se filtró y se concentró en el rotovapor hasta obtener 200 mililitros. Ese 200 mililitros se llevó a la estufa a una temperatura de 40 grados centígrados para no desnaturalizar la muestra, ¿no? Y de esta manera se obtuvo el extracto seco, ¿no? Y esto me sirvió para hacer mi test de solubilidad en solventes polares, ¿no?, y apolares. De igual manera, realicé el análisis fitoquímico preliminar para conocer los metabolitos presentes, ¿no?, tanto primarios como secundarios. Luego, una vez de haber ya hecho la solubilidad y el análisis fitoquímico preliminar, procedí, ¿no?, a realizar el estudio farmacológico. Previamente, los animales fueron adquiridos del Instituto Nacional de Salud Chorrillos, Lima, Perú, ¿no?, y fueron aclimatados, ¿no?, en el bioterio por 7 días. Se usó las 3 R's, refinar, reducir, reemplazar. Luego se separó esos animalitos al azar, ¿no?, en grupos experimentales, grupo blanco, grupo tratado, grupo estándar y los grupos, ¿no?, en diferentes concentraciones.
Luego de 21 días, ¿no? Se llevó al patólogo clínico para que realice los cortes anatomopatológicos y verificar, ¿no? Cuál de estos grupos tuvo este efecto cicatrizante. Como resultado tenemos en la prueba de solubilidad, ¿no? Que este estrato, ¿no? del fruto de chullor es soluble en solventes polares, como pueden ver, ¿no? En agua, etanol y metanol. También, ¿no? Pueden observar en la figura 2 el cribado fitoquímico, donde acá se muestran los metabolitos que presenta cualitativamente, ¿no? Compuestos fenólicos, flavonoides, ¿no? Esteroides y triterpenos, grupo amino libre, taninos. También, ¿no? Se formuló el gel base, ¿no? Del estrato, a partir del estrato etanólico, como pueden observar acá. Luego se comparó esa estabilidad de las formulaciones en diferentes concentraciones, donde ahí vamos a observar en cada gel, ¿no? De concentración 0,5, 5 y 10%, vamos a ver, ¿no? Su aspecto, ¿no? La presencia de las partículas, la turbidez, el color, la homogeneidad, la consistencia. Igualmente la sensibilidad, ¿no? El aspecto, ¿no? Del color, ¿no? Que no se degrada a cierto tiempo de estabilidad. Luego tenemos, ¿no? El análisis de la respuesta cicatrizante en la rata Hosma, utilizando geles formulados con distintas concentraciones, ¿no? Del estrato etanólico, ¿no? De chullo. Podemos observar acá, ¿no? Estos datos fueron dados del patólogo clínico que analizó los cortes, ¿no? Ejemplo, acá puede ver una leyenda donde dice abundante 0, moderado 1, leve 2 y ausencia 3. Entonces, los componentes acá, ¿no? H son hembras, M son machos, ¿no? Acá hay diferentes sexos porque esta crema es para ambos, ¿no? Porque los pobladores de la comunidad lo usan, ¿no? Tanto el sexo femenino como masculino. Y podemos ver acá el grupo blanco, ¿no? El grupo estándar, el grupo gel, ¿no? En diferentes concentraciones, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Acá la ausencia, ¿no? La ausencia, ¿no? De que no hay daño, ¿no? Que hay presencia, ¿no? De colágeno, presencia de queratina, ¿no? El cual, pues, le da ese efecto, ¿no? Cicatrizante. Como también se puede observar que en el grupo, ¿no? Estándar, en el grupo 0,5, sí hay presencia, ¿no? De grosor, ¿no? De inflamación aguda, ¿no? El que no hubo, pues, ese efecto cicatrizante. Vemos acá, ¿no? Este tratamiento fue por vía tópica cada 12 horas por 21 días. Como se puede observar, acá está el grupo blanco. El grupo blanco solamente se usó vaselina. No tuvo nada, ¿no? De una sustancia que le ayude a regenerar. El estándar, sí, es una crema, ¿no? Ya validada, ¿no? Y el gel que hemos preparado a base del estrato etanólico en diferentes concentraciones. Porque no sabemos en qué concentración va a tener ese efecto cicatrizante. Pero al evaluar, ¿no? A partir, ¿no? Del día 9, ya estamos viendo un efecto en el día 12, en el día 15, ¿no? Y en el día 18. Especialmente, ¿no? En el gel elaborado al 10%, ¿no? Donde el día, ¿no? 12 ya hay efecto, ¿no? Cicatrizante, el día 18 ya se oye un notable efecto cicatrizante y el día 21 ya está cicatrizado el 100%. Estos son, ¿no? Los cortes anatomopatológicos, ¿no? En el cual acá evidencia, pues, que en el grupo blanco, ¿no? Se usó la vaselina y se ve, pues, que hay una inflamación, ¿no? Hay células inflamatorias, hay fibrosis. ¿Por qué? Porque esto ha sido solamente el blanco, ¿no? En comparación con el estándar, ¿no? Podemos observar que también, ¿no? Vemos la epidermis, hay una necrosis, vemos a nivel de acá, de esta letrita B, vemos una dermis papilar, ¿no? Con partículas de células inflamatorias. Y que se encuentra tanto, ¿no? La vaselina como el Emolan, como el gel A05, se encuentra todavía en fase de proliferativa, ¿no? Pero comparando, ¿no? Nuestro gel al 5% y el 10%, vemos, sí, hay una fase de cicatrización de remodelación, ¿no? Y podemos ver acá, ¿no? Que hay una repetilización, ¿no? Entonces, acá vemos ya el efecto cicatrizante, como se muestra ya en el 12.
Acá podemos observar, ¿no?, estos grupos, ¿no?, que coincide con los cortes anatomopatológicos que el gel de Chuyur, ¿no?, al 10%, sí, ¿no? Tuvo pues el día 18, ya se está observando el día 21, ¿no?, un efecto cicatrizante. De igual manera el 5%. Como discusión se tiene tanto que la prueba de solubilidad y el análisis cualitativo preliminar, ¿no?, del estrato etanólico del fruto de Balia stipularis LF Chuyur, cuyo nombre vulgar es Chuyur, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a las investigaciones realizadas por la doctora, ¿no?, Olga Lu, ¿no?, en su libro de investigación fitoquímica, nos dice, ¿no?, y demuestra que la solubilidad en especies vegetales en solventes polares. Y justo a nosotros nos ha salido, ¿no?, que esta especie de Balia stipularis es soluble en solventes polares, el cual coincide con la información de la doctora, ¿no? Y también, ¿no?, de acuerdo a los análisis cualitativos preliminares, ¿no?, podemos observar los metabolitos presentes como flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, triterpenoesteroides, de acuerdo, ¿no?, a la figura 2 que han observado. Además, se logró comparar, ¿no?, estos geles que se elaboró en distintos porcentajes, ¿no?, con grupo patrón, que es el estándar, que se usa, ¿no?, actualmente, ¿no?, el cual cuesta carísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene estos componentes? Que la anolina, parafina, petrolato, ¿no? Vemos también que el efecto cicatrizante de gel del Chuyur, tanto a la concentración 5 al 10%, ¿no?, por la asistencia de metabolitos que según referencia bibliográfica nos dice que los flavonoides y los taninos, ¿no?, podrían ser los responsables del efecto cicatrizante porque va a haber una sinergia entre ellos, ¿no? De esta manera fueron también ratificados por este investigador Guarniz en su investigación titulada Evaluación del efecto cicatrizante del estrato hidroalcohólico de las hojas de Medicinal sativa alfalfa, el cual también usaron el mismo modelo, ¿no?, de segunda intención, ¿no?, en ratas, ¿no? Esto se debió pues también a la concentración de los metabolitos, ¿no?, que también se encuentra en nuestra especie vegetal, ¿no?, Balia stipularis LF Chuyur, ¿no?, que coinciden, ¿no?, como flavonoides, como alcaloides y compuestos, ¿no?, que posiblemente ellos sean, ¿no?, los responsables de regenerar el tejido cicatrizante. Como conclusión tenemos, ¿no?, se comprobó el efecto cicatrizante del gel al 10%, elaborado a base del extracto etanólico del fruto de Balia stipularis Chuyur en ratas por vía tópica. También, ¿no?, nos evidencia, ¿no?, la prueba de solubilidad, que es soluble en solventes polares. Vemos también que mediante el estudio fitoquímico preliminar podemos, ¿no?, identificar la presencia de flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, flavonoides y grupo amino libre. Entonces, se logró elaborar el gel a base del extracto etanólico del fruto de Chuyur en la concentración de 0,5, 5 y 10%, ¿no?, garantizando su estabilidad y cumplimiento de los estándares farmacotécnicos según la farmacopea de Estados Unidos. También podemos, ¿no?, decir, ¿no?, que se analizó esa respuesta tisular, ¿no?, de los geles elaborados, ¿no?, mostrando una regeneración, ¿no?, del tejido cicatrizal, especialmente en el gel al 10%, ¿no? Estas son algunas referencias, ¿no?, que he usado. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Ha sido súper interesante. Pero por falta de tiempo y tenemos más en esa sesión, no podemos abrir el espacio para las preguntas. Así que muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Gracias. Gracias. Voy a presentar el próximo doctor, José Mostacero León, docente investigador de la Universidad Nacional de Trujillo, con carrera iniciada en el 1978 como profesor jefe de prácticas, profesor auxiliar, profesor asociado y profesor principal a dedicación exclusiva. Investigador con CITEC,
con un extenso número de artículos científicos publicados en revistas de prestigio indizados nacionales e internacionales, además de 12 libros publicados en su especialidad. Miembro de la Academia Nacional de Ciencia del Perú y condecorado por el Congreso de la República del Perú, Asamblea Nacional de Rectores, además de diversas universidades, municipalidades y Colegio de Biología del Perú, siendo reconocido con la distribución en primer grado Libertador Simón Bolívar, UNT. Toribio Rodríguez de Mendoza, UNAT, Amazonas, y Augusto Webarpur, ganador de concursos de libros en la ARN y Concitec. También es profesor visitante de la Universidad Nacional de Huaraz, Piura y Cachapoyas, director del herbario Truxelense, UNT, y miembro del comité directivo de la Sociedad Botánica de la Libertad y de la revista Rebiol. Además de director de la sección posgrado de Ciencias Biológicas UNT. El doctor nos presentará una ponencia titulada Plantas medicinales y evolución humana, una perspectiva biocultural. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Hola a todos, el doctor Montacero va a entrar en algunos minutos, hay algunos problemas técnicos, entonces vamos a aguardar algunos minutos para que ingrese el doctor Mostacero y empiece su presentación. Gracias por aguardar. Vale.
Muy buenos días. Tardes. No sé si están viendo. Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí puede compartir. Disculpa por un poquito, tuve un poco de dificultades para ingresar. No se preocupe. Ahora ya estamos en... Jordan, ándate. ¿O qué es? Manuel. Ya. Ustedes me dirán. ¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿Usted da inicio? ¿Cómo es el procedimiento? Puedes empezar. He acabado hace poco de presentarla. Oh, ya. Ya, muy bien. Entonces, muy buenos días. El día de hoy, atendiendo la invitación del cuarto International Virtual Meeting of Medicinal Plantas, voy a presentar el tema Plantas medicinales y evolución humana como una perspectiva cultural. Realmente debemos considerar que las plantas medicinales han acompañado al hombre desde su inicio en la historia humana de esta tierra. Pero para más o menos ubicarnos tenemos que tener en cuenta que el universo se creó según la teoría del Big Bang hace 13.800 millones de años, manejado por las leyes de la física particularmente, y que luego hace 13.200 millones de años surgió los elementos químicos, dando origen a la ciencia de la química, y que el origen de la Vía Láctea y la Tierra en particular se formaron hace 4.600 millones de años atrás, donde se origina el Sol y todos los planetas de nuestro sistema. Ahora, el origen de las primeras manifestaciones de vida, o sea, Luca, ocurre hace unos 3.800 millones de años atrás, dando inicio a lo que llamaríamos la biología. Entonces, si ustedes tienen en cuenta, ahí tenemos a las tres ciencias básicas que manejan la vida: la física, la química y la biología. Pero todas esas ciencias, la física, la química y la biología, son posibles con la aparición y el desarrollo del humano, de la evolución humana, particularmente del Homo sapiens. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la aparición de los eucariotas, o sea, los organismos con núcleo verdadero, aparecen recién hace 2.000 millones de años. Imagínense que si la vida apareció 3.800 millones de años atrás, pasaron casi 1.800 millones de años en el desarrollo de una serie de organismos muy primitivos, muy arcaicos, pero que recién los eucariotas aparecen hace 2.000 millones de años. La botánica, ustedes como saben, la fotosíntesis, que fue primordial para el desarrollo de la vida en la Tierra, aparece unos 3.200 millones de años atrás con los primeros organismos que ustedes conocen, que a partir de materia orgánica, liberando oxígeno, elaboran todas las sustancias orgánicas para los seres llamados plantas, como para el resto de seres que dependemos de ellos. La formación de las células eucariotas con mitocondrias y cloroplastos aparecen entre 2.000 o 1.500 millones de años atrás, con origen del reino plantae, o sea, de las plantas. De los animales, la zoología aparece unos 1.000 o 540 millones de años, coincidiendo con la llamada explosión cámbrica, que esto lo estoy haciendo rápido para ubicarles en el tiempo únicamente. Luego la aparición de los cordados, que es más o menos lo que nos lleva al humano, aparece unos 520 o a 505 millones de años atrás con la explosión cámbrica. Los vertebrados, a los cuales pertenecemos, la zoología de los vertebrados, hace unos 480 millones de años. La aparición de los tetrápodos hace unos 360 millones de años. Y así continúa la evolución de los diferentes grupos de organismos. Y llegamos a los mamíferos, como ustedes ven, al alcance al cual pertenece el hombre, 280 millones de años atrás. Y dentro de los mamíferos, los primates, el orden al cual pertenecemos, hay ahí que aparece hace unos 70 millones según algunos, o según otros 55 a 30 millones de años atrás los primates. Pero de ahí se diferencian en dos grandes grupos, los prosimios y antropoides, unos 40 millones de años atrás, para que vayan viendo desde dónde viene nuestra rama evolutiva. Los platirrinos y catirrinos, unos 35 millones de años atrás. Luego, para llegar a los homínidos, al grupo de primates, en donde están los gibones, orangutanes, gorilas y chimpancés y bonobos, que aparecen, según ustedes ven en la tabla. Todo esto lo voy a dejar a disposición de ustedes, todo este PowerPoint. 20 millones de años atrás, los gibones 20 a 15 millones, los orangutanes de entre 16 y 12 millones de años atrás, los gorilas de 10 a 8 millones de años atrás, los chimpancés y bonobos de 7 a 6 millones de años atrás. Y luego, ese grupo de homínidos dan origen al Sahelanthropus chadensis, hace unos 7 o 6 millones de años, luego el Rorinthujerniensis,
6 millones de años atrás, el Ardipithecus ramidus, 4.4 o 5 millones de años, hasta llegar al Australopithecus, 4.2 a 1.7 millones de años atrás. Miren, todo ese grupo de organismos que pertenecen a los primates más superiores, que llegan entre los 7 a los 1.7 millones de años atrás. ¿Cuándo aparece el género Homo, al género al cual pertenecemos? Hace unos 2.5 millones de años atrás, según la mayoría. Y el género Homo tiene varias especies, ahí he puesto algunos: Homo habilis, Orgaster, Erectus, el Geórgicos, antecesor, el heidelbergensis, el neandertalensis, que ahí lo he puesto de manera más particular, el nadeli, el rhodesiensis, etc. Una serie de especies de Homo hasta llegar al Homo sapiens, como ustedes ven al final. Prácticamente aparecieron, según el Homo habilis, hace unos 2.8 a 1.6 millones de años atrás, coincidiendo mismo con Homo ergaster, que está entre 1.9 y 1.5. Y si ustedes van analizando, prácticamente en algún momento de la evolución de la Tierra y de la vida, varias especies de Homo, o sea, especies de humanos, prácticamente convivieron, y hoy hay las pruebas fidedignas de que entre ellos hubo cruzamientos y descendencia fértil. Lo que ocurre, por ejemplo, particularmente el Homo sapiens como el Homo neandertalensis, que hoy se ha descubierto que el genoma del Homo sapiens tiene entre 2 y 4% del Homo neandertalensis, por ejemplo, ¿no? El Homo neandertalensis es particularmente importante porque con él iniciamos la etnobotánica. Ni siquiera la etnobotánica se inicia con el Homo sapiens, no con nuestra especie, sino con otra especie. E inclusive también el Dinosovanos, que tiene entre 4 y 6% en nuestro genoma, y con eso hemos arrastrado una serie de características como el sistema inmunológico, la adaptación a las alturas y una serie de cosas. Pero lo que particularmente lleva a este momento es de que cuando se inicia el estudio de la etnobotánica, o sea, el estudio de las plantas para curar al hombre. No se inicia con el Homo sapiens, se inicia con el Homo neanderthalensis hace unos 400.000 años aproximadamente, y el Homo neanderthalensis, mire, convivió con el resto de especies de Homo, inclusive con el Homo sapiens, porque vivió hasta los 28 millones de años atrás. Entonces, eso quiere decir que no el Homo sapiens fue el que inició el estudio de la etnobotánica y especialmente de las plantas medicinales que hasta hoy usamos, ¿no? Entonces, el hombre, como ustedes verán, en su desarrollo, en su evolución, domesticó plantas y animales, unos como alimento, otros como vestido, etcétera, etcétera, hasta cubrir todas las necesidades del hombre, incluido la medicina. Es por eso que yo digo que la biología, si bien es cierto, se inicia hace 3.800 millones de años atrás, pero realmente el hombre, el Homo sapiens en particular, hace unos 300.000, según otros unos 200.000 años atrás, no es casi nada, unos pequeños segundos de un día de 24 horas de la evolución, por decirles así. Entonces, quiero decirles con esto que el hombre, como se alimentó de frutos, semillas, raíces, tubérculos, rizomas, etcétera, fue eminentemente botánico. O sea, para mí la primera ciencia que aparece con la evolución del hombre es la botánica, porque fueron las plantas las que fueron los recursos fundamentales para cubrir las necesidades primarias y las más diversas necesidades del hombre, inclusive las plantas medicinales. Es así como también luego se hace zoólogo porque busca a través de la cacería animales, luego se hace ecólogo, luego se hace biólogo o etnobiólogo, etcétera, lo que ustedes están viendo ahí en ese proceder que más o menos he hecho como síntesis. Lo que interesa saber es que a través de la evolución el hombre fue botánico, zoólogo, biólogo, ecólogo y etnobiólogo. Y particularmente como botánico hizo un particularmente giro a uno de los recursos fundamentales para completar la persistencia del hombre en nuestro planeta, que es las plantas medicinales como recursos para curar o prevenir de las enfermedades. Ahí está el Homo neanderthalensis, 400.000 a 28.000 años, imagínense. Fue pionero en la botánica, en la etnobotánica y cultura, la etnobotánica con uso de plantas medicinales. Esa cultura en tierra es la primera especie que hace un ritual de los muertos, posible sentimiento religioso y cuidado de enfermos con las plantas medicinales, técnica, lenguaje, herramientas. Se dice que el Homo neanderthalensis tuvo hasta 1.700 centímetros cúbicos de capacidad craneana, lo que no alcanza el Homo sapiens, que alcanza 1.350, máximo 1.400 centímetros cúbicos. ¿Por qué se hizo cargo del planeta el Homo sapiens y no el neanderthalensis? Por decirlo, es una pregunta que hasta hoy sigue investigándose, ¿no? El hombre y el uso ancestral de las plantas medicinales. Entonces, miren ustedes, si bien es cierto que
La identificación inicial se hace unos 2.5 millones de años atrás, reconocimiento de plantas útiles, nocivas, trata de ensayo y error. Muchos seres humanos murieron en el afán de probar plantas como alimento, como medicina, como mágico religioso, etcétera, ¿no? Y todos esos fenómenos culturales como la inspiración en la naturaleza, la medicina tradicional, miren, tuvo que ver prácticamente muy directamente con la evolución del hombre. O sea, a medida que el hombre evolucionaba, iban generándose un conocimiento cada vez más incesante, incremento constante del uso de las plantas medicinales. También tiene que ver la cultura egipcia, la cultura mesopotamia, la griega y la romana. Disculpen por la estrechez del tiempo que lo haga un poco rápido, pero la impresión es de que ustedes vean que a través de todas estas culturas las plantas medicinales fueron realmente recursos fundamentales en el desarrollo de la civilización humana, puesto que iban a combatir a uno de los peores flagelos que tenía la humanidad, las enfermedades, las plagas, inclusive de las enfermedades que se ocasionaban después de las grandes guerras. ¿Cuándo llega el ser humano a América? Bueno, hay diferentes versiones. La primera versión dice que entre 15.000 y 30.000 años, según por el estrecho de Magallanes, es una teoría, y la segunda, la más aceptada me parece a mí, es que entre 13.500 a 12.800 años que ingresan por el estrecho de Bering en el norte, por el norte de América, ¿no? Pero el ser humano máximo tiene 30.000 años, no más, y según la mayoría unos 15.000 años en América. De ahí ustedes saben que en América también hubo grandes culturas mesoamericanas, o sea, de Centroamérica, la cultura maya, en la Gran Colombia, la de Ecuador, Venezuela, y las culturas pre-incas como la Caral, una de las más antiguas de América, 3.000 años, como ustedes saben, la Chavín, Paracas, Mochica, Nazca. ¿Por qué les menciono esto y la Inca? Porque todas estas culturas tuvieron que ver en su desarrollo cultural y desarrollo inclusive del avance de la civilización humana, como a las plantas como recursos fundamentales, no solamente como alimento, prevención de enfermedades, sino sobre todo para la cura de enfermedades, con la famosa uso de las plantas medicinales y en general con el uso completo de la medicina tradicional. Es así que en el incanato, imagínense, ya había ciertos especialistas para el uso de plantas medicinales, como los amautas, que fueron los sabios encargados de la transmisión de conocimientos, incluyendo el uso de las plantas, los campi camayo, que son especialistas en medicina y plantas curativas, los Ocotoplup, responsables de preparar y administrar remedios, que eran, por decir, los antiguos farmacéuticos, y los Coyaguayas, que hay ahora inclusive en Bolivia, que eran médicos itinerantes y botánicos que recorrían el Tahuantinsuyo llevando saberes medicinales. Es así como luego llega la época colonial y los cronistas, Pedro Cieza de León, Inca Garcilaso de la Vega, Bernardo Cobo, Baltasar Jaime Martínez del Compañón y muchos otros se encargaron de prácticamente recopilar todo el conocimiento que tenían las culturas pre-incas e incas del Perú sobre plantas medicinales y sobre todo conocimiento de la cultura inclusive, pero particularmente las plantas medicinales, y lo transmitieron a través de sus obras no solamente a la corona española, sino que son prácticamente la base del conocimiento de las plantas medicinales en América. Es así también como comienzan las exploraciones botánicas. Inteligentemente, Carles III organizó 3 expediciones a América, una a Centroamérica, la segunda la Centroamérica encabezada por Martín Cecé y Mariano Mociño, a México y ciudades aledañas, la de segunda la Gran Colombia, que incluía Colombia, Venezuela y Ecuador, y la tercera a los dominios de Perú y Chile, acompañada por Hipólito Ruiz, José Pavón y José Dombey. Esos 3 grandes expediciones prácticamente exploraron toda la naturaleza, especialmente las plantas y en particular las plantas medicinales, concediendo al mundo y al Perú realmente el conocimiento ancestral que hasta hoy son investigadas ya científicamente muchas plantas que inclusive podríamos decir que son neta y exclusivamente endémicas del Perú. Se dice que el Perú más o menos tiene unas 25.000 especies representando el 10% de la flora mundial en 0,89 del área total del planeta, o sea, el Perú no ocupa ni siquiera el 1% del área total del planeta y sin embargo tenemos el 10% de la flora mundial. Y de esas 25.000 especies, 8.000 son plantas endémicas y de esas más o menos 2.600 son plantas endémicas medicinales del Perú. Entonces lo que ofrece realmente un arsenal muy grande para la investigación fitoquímica, farmacológica y todo lo demás, hasta hacer el uso para las presentes y futuras generaciones.
Es así como también luego aparece la época republicana, la expedición de Humboldt, Bonpland y Kuhn a América, que aparte de hacer varios descubrimientos geográficos, la corriente de Humboldt, la cordillera andina, etcétera, hicieron mucho aparte del conocimiento de la climatología, de las plantas, de los animales, o sea, de las ciencias naturales en general, pero en particularmente de las plantas medicinales. A estos botánicos también se le debe gran conocimiento, al cual debemos ampararnos para que la investigación moderna nos aporte mejores resultados para el uso de las plantas medicinales. Es así también que mucho se conoce de Antonio Raimondi. Para los que somos peruanos, fue un italiano que llegó al Perú en el año 1850, trabajó hasta fines de ese siglo, o sea, casi hasta los años 1900, trabajó y hizo investigaciones en costa, sierra y selva, dando a conocer toda la cuestión, toda la naturaleza, todos los recursos que tenía el Perú, particularmente flora y fauna, y dentro de flora y fauna las plantas medicinales. A continuación aparece un gran hombre, Augusto Verbago, discípulo directo de Adolfo Engler, padre de las clasificaciones filogenéticas de la botánica. No fue cualquier investigador que llegó al Perú en 1901 y murió en el Perú en 1948, y prácticamente que él inició las 3 escuelas de botánica que existen en el Perú, norte, centro y sur, escuelas que han ido a través de los tiempos, a través de los años, perdurando y haciendo de la botánica un baluarte para el conocimiento y progreso de nuestro país, y en especial de las plantas medicinales. Gracias a ellos sabemos la cantidad y la diversidad de plantas medicinales que se distribuyen en costa, sierra y selva del Perú, y el caudal de conocimientos que tienen casi las 72 comunidades indígenas que tenemos en el Perú, etnias naturales, que cada una tiene un conocimiento particular, no solamente de la naturaleza, de las plantas, animales, sino en particular de las plantas medicinales. Y es a ellos tenemos que recurrir para poder conseguir la base fundamental, o sea, la ciencia básica, para poder a una ciencia aplicada tipo fitoquímica, farmacología, etcétera, y así brindar al mundo, no solamente al Perú, sino al mundo, de recursos medicinales cada vez mejores para combatir las enfermedades cada vez mayores y más graves que nos atacan, ¿no? Ahí está el legado del doctor Verbago, botánicos del sur, centro y norte del Perú, que hasta hoy perduramos como escuelas. La Escuela de Botánica del Norte, bueno, ya no es muy interesante que yo les manifieste, pero ahí queda para los que quieran interesarse. Y después Charles Darwin, cómo no manifestarlo, fue el padre de la evolución, que escribe pues, El origen de las especies en 1859, y gracias a él podemos entender ahora, con la ayuda de la genética, la ecología y toda la biotecnología y todas las ciencias modernas, lo que realmente constituye la evolución, o entender la evolución para entender lo que es los recursos naturales para el hombre y la humanidad, y lo que nosotros no podemos despreciar, que la evolución ha brindado al mundo un conjunto de organismos, un conjunto de seres, de recursos, y particularmente de plantas, y dentro de las plantas medicinales, para servir prácticamente para combatir las enfermedades que nos ataquen, para poder seguir avanzando con salud en este mundo. Es así como también nos hacemos frente a la teoría creacionista. No voy a entrar en detalles, hay algunos que creen en la creación, otros en la evolución. Ahora hay una teoría que mezcla las dos, creación con evolución, que es la que más está en boga actualmente, que en algún momento podemos aclarar esa teoría, ¿no? Pero avancemos. Entonces, la ausencia de evidencias no es evidencia de ausencia, dijo Carl Sagan, para demostrar que no necesariamente debemos estar con la teoría creacionista, ni mucho menos con la evolucionista, sino que hay que entender a la creación dentro de la evolución, o la evolución con la creación. Entonces, en ese sentido, no hay que descartar nada hasta que no tengamos la evidencia necesaria para descartar al Dios, tal cual sea la religión, o para descartar la evolución tal y conforme nos dicen los millones de años que ha durado la evolución. Bueno, a mí mucho me ha gustado la filosofía de Yuval Noah Harari últimamente, que plantea que la historia humana se entiende mejor mediante la biología, la cultura y la tecnología combinadas. Miren ustedes, eso es interesante que tengamos en cuenta. Explica cómo la cooperación, los mitos compartidos y la imaginación colectiva de la especie humana ha modelado la evolución social de nuestro tiempo. Muestra que somos una especie que construye significados y redes simbólicas. Resalta el papel del conocimiento científico en las transformaciones globales. Eso es lo interesante de la filosofía de este israelí, que hoy es un hito dentro de la filosofía mundial. Él ha escrito estos libros, miren, en el 2011, recién hace 15 años, Sapiens, de animales a dioses, que fue un hito, millones de copias se han vendido en el mundo.
Después él ha escrito Homo Deus, o sea, el hombre divino, que según él calcula que unos 60, 80 años durará nuestra especie, Homo sapiens, y que probablemente demos paso en la evolución a otra especie, al Homo Deus, hombre divino, en donde terminará con el Homo sapiens, terminará el dominio del ADN y Homo Deus comenzará el dominio del sílice, ¿no? Entonces, y muchas otras más. Yuval también ha escrito 21 lecciones para el siglo XXI, que pienso que ustedes la mayoría conocen y que nos puede llevar a reflexionar cómo es que podemos manejarnos en este siglo si queremos seguir como especie y no truncarlo como tal. Y luego ha escrito Imparables en el 2022. Es una obra que dice que somos imparables en todo, nadie nos para, pero desafortunadamente somos imparables hacia a un desafío muy grande que va contra nuestra propia naturaleza y hasta con nuestra propia persistencia y continuidad como especie en el mundo, ¿no? Y es probable que, según él dice, si no logramos parar, como imparables vayamos a nuestra propia autodestrucción. Y Nexus, que es la obra cumbre última, 2024, que en la que atribuye de cómo debemos comportarnos como especies inteligentemente si queremos hacer del Homo sapiens como la especie que continúe manejando y conservando el mundo. Eso ya hemos hablado, ya un poco de cada uno ahí, si los que tienen interés pueden hacer. Entonces, ustedes miren que el Perú tiene 0,87% del área total del planeta, sin embargo, somos uno de los principales centros de domesticación de plantas en el mundo, según Babilov. El Perú aportó 182 especies domesticadas para la humanidad, de las cuales ahora se utilizan mucho a nivel mundial. El Perú posee 10% de la flora mundial, como les decía. Somos el cuarto país dentro de los países megadiversos. El Perú es tradicionalmente en costa, sierra y selva. Tenemos 84 de las 117 zonas de vida para el mundo, 3 cuencas hidrográficas. Toda esta realidad es lo que conduce a que el Perú tenga realmente una biodiversidad, no solamente en flora, en fauna y todo lo demás, y tenemos endemismos en todos los organismos de plantas y animales, y especialmente en plantas medicinales, que puede contribuir al desarrollo de la humanidad, ¿no? Ahí también es otro, miren que el Perú ocupa el 4º lugar dentro de los países megadiversos. Tenemos un endemismo cuando el 9º lugar en el mundo, noveno endemismo de plantas y animales. Tenemos 25.000 especies de plantas, conocidas 7.500 de plantas endémicas para aportar ciencia al mundo. Tenemos plantas nativas para la población, el primero en el mundo, 128 plantas domesticadas, primero en el mundo, 2.000 especies de peces marinos, primero en el mundo, 3.000 especies de orquídeas, el 10% del mundial, más de 1.800. Miren lo que es el Perú. Segundo lugar en aves, de las cuales 109 son endémicas, 3.500 en mariposas, en primer lugar en el mundo, y el tercer lugar en el mundo con 350 especies endémicas de mariposas, que hoy estamos exportando mariposas, anfibios, mamíferos, reptiles, bueno, que cosa que yo lo hago más para los peruanos. Y tenemos los bosques tropicales, por supuesto Brasil tiene el primer lugar, nosotros somos el segundo de los bosques tropicales, con el segundo lugar, ecorregiones, tenemos 28 de los 32 climas, imagínense Perú, esta región del mundo que puede aportar con sus recursos, que le dan estas características, una multiplicidad de recursos que nos puede aportar, no solamente como plantas medicinales, sino como tantas necesidades que tiene el hombre y que la biotecnología o la ciencia moderna puede aportarnos los requerimientos necesarios para cubrir las diferentes necesidades. Y así sería muy largo. Miren, tenemos una gran cantidad de recursos fitogenéticos para contribuir no solamente al desarrollo del Perú, de América, de Sudamérica, sino del mundo, ¿no? Y está demostrado porque de las 4 especies más cultivadas en el mundo, 2 prácticamente son peruanas, la papa y el maíz y el trigo son prácticamente, el arroz y el trigo son asiáticos, pero ahí tenemos representatividad en el mundo de todas esas especies que les dejo ahí para que ustedes lo lean convenientemente, porque bueno, el tiempo es muy corto para explicarles lo demás, ¿no? Bueno, todo eso es el Perú. ¿Qué tenemos como retos actuales? Pérdida acelerada de la biodiversidad. Bueno, eso no solamente se da en el Perú, se da a nivel global. Hay mucha pérdida acelerada de la biodiversidad vegetal y, bueno, de toda la biodiversidad también animal. Hay deforestación y degradación de hábitats, ustedes lo saben perfectamente, el cambio climático y eventos extremos que están al orden del día, la biopiratería y pérdida del conocimiento tradicional, esto sí nos compete mucho a las plantas medicinales, y escasa inversión e investigación botánica en el Perú particularmente, no sé cómo va en el resto de América, pero en el Perú es muy escasa, no se cree todavía en la investigación, a pesar de que la investigación
constituyen la principal arma de desarrollo y progreso de los pueblos, ¿no? Perspectivas futuras, pienso yo: uso de la biotecnología y genómica vegetal, agricultura sostenible e inteligente, revalorización de especies nativas, integración de saberes ancestrales y ciencia moderna, particularmente de las plantas medicinales, formación de profesionales comprometidos con la sostenibilidad de la biodiversidad y del planeta. Bueno, esto es ya para los peruanos. Yo particularmente baso mi profesión, mi entrega como botánico, como biólogo y como investigador en el Perú en 3 cosas, pero 4 creo. El Perú aún ofrece muchos aspectos que investigar y ensayar, lo dijo un gran político peruano, José Carlos Mariátigo, que escribe una obra que se llama 7 ensayos de la realidad peruana, para decir que la realidad peruana tiene que seguir siendo ensayada en el término o en el entendimiento que hay que hacer investigación permanentemente, porque hay mucho que conocer todavía de la realidad peruana. Luego también tenemos a González Prada. No sé cómo ocurrirá en el resto de países de América, pero en el Perú está pululando, está muy generalizada la corrupción. Entonces González Prada dijo: hay que desterrar la corrupción y poner en vigencia lo que él dijo: donde se coloca el dedo, salta la pus. Ahora, sin poner el dedo, creo, salta la pus en nuestro país. Desafortunadamente, la corrupción está destruyendo los bases y los pilares de nuestro desarrollo, ¿no? Y tenemos que hacer caso a estos pensadores si queremos transformar al Perú y también al resto del mundo. Luego Antonio Raimondi, que dijo: el Perú tiene inscrito en el libro del destino un porvenir grandioso. Él pensó que la biodiversidad, y revalorando lo que tienen los diferentes recursos, no solamente plantas, animales y particularmente las plantas minerales, podemos transformar y ser un país de primer nivel en el mundo, así como lo puede ser Brasil, Argentina u otros países. Y por el último, para un poco a motivar a las nuevas generaciones, tenemos un literato que no sé por qué no se le dio el premio Nobel, que se llama César Vallejo, que dijo: hay peruanos muchísimo que hacer, en el sentido de arengar a las juventudes de que tenemos tanta riqueza natural, tanta riqueza en plantas, animales, y etcétera, etcétera, y que hay que hacer muchísimo si queremos prácticamente al Perú transformarlo de un país de tercer mundo en un país por lo menos de segundo o del primer mundo. Comprender y conservar las plantas no solo es estudiar la naturaleza, es garantizar el futuro de la humanidad. Con eso termino y les agradezco, y disculpen la celeridad de mi conferencia, en el sentido que yo pensé que podían darme hasta 1 hora, pero Ricardiño ha sido prácticamente muy estricto y me ha dicho que lo haga en 20, 25 minutos como máximo. Espero haber cumplido, y quizá alguna pregunta estoy llano a contestar. Muchísimas gracias por su presentación. Fue muy rica y sobre historia de Perú. Pero lamentablemente no tenemos tiempo para las preguntas ahora, y muchas gracias. Yo también les agradezco mucho, y especialmente a Ricardo Diego, y que siempre estaré a sus órdenes. Gracias. Gracias. El próximo ponente es el doctor Gabriel Emilio Vargas Arana, ingeniero químico por la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y doctor en química por la Universidad de La Laguna, España, con una estancia postdoctoral en el Instituto de Química de Recursos Naturales de la Universidad de Talca, en Chile. Cuenta con experiencia en investigación sobre aislamiento, purificación, determinación estructural, síntesis y semisíntesis de compuestos químicos orgánicos, así como también en la determinación del valor nutricional y propiedades nutracéuticas de productos naturales. Organizador y ponente en eventos y cursos de carácter científico-tecnológicos a nivel regional y nacional. Actualmente investigador y jefe del Laboratorio de Química de Productos Naturales del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana y docente principal en la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNAP. El doctor nos presenta una ponencia titulada Plantas medicinales de la Amazonia peruana, fuente principal de agentes hipoglucemiantes. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, María Loreta. Gracias. Encantado de estar acá y bueno, voy a compartir mi pantalla.
Se ve mi exposición, ¿no? Ahora no. ¿Sí? Sí. Se ve, ¿no? Sí, sí. Está todo correcto. Se escucha bien también. Sí. Pues nada. Exacto. Pues primero agradecer a los organizadores por la invitación a este cuarto International Visual Meeting of Medicinal Plants. Y bueno, la exposición con la que vengo hoy día es, bueno, un proyecto que hemos tenido que culminó justo este año sobre plantas medicinales de la manera peruana en la búsqueda de agentes hipoglicemiantes, ¿no? De potentes agentes hipoglicemiantes. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la diabetes. Bueno, ya muchos conocen que, bueno, es una enfermedad crónica que se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en la sangre y que en el tiempo pues, puede presentar diferentes complicaciones como la que son las temas cardiovasculares, renales, neurológicas y visuales. A nivel mundial, pues, más de 347 millones de personas lo padecen y, según la OMS, se proyecta que para el 2045 esta cantidad alcanzará a más de 700 millones de personas. Asimismo, en la actualidad es la responsable de más de 3 millones de muertes, ¿no? Al año. Bueno, los tratamientos convencionales para reducir la hiperglucemia o la glucemia en sangre, la glucemia elevada en sangre presentan efectos secundarios, los que pues, esto ha impulsado una búsqueda de nuevas alternativas de orígenes vegetal, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos investigando, ¿no? En nuestro laboratorio tenemos 2 enfoques terapéuticos con los cuales analizamos los diferentes plantas que vamos buscando su efecto, y una es, pues, es inhibir las enzimas que hidrolizan los carbohidratos, en este caso 2 enzimas, la alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa, para retardar la absorción de la glucosa, ¿no? Así como emplear compuestos con actividad antioxidante capaces de contrarrestar el estrés oxidativo asociado a la diabetes, ¿no? En este caso, pues también nos centramos en estudios para que estas fuentes antioxidantes tendan a regenerar las células betas o del páncreas, ¿no? Que es lo que produce la insulina. Entonces, por lo tanto, nosotros pensamos que las sustancias capaces de inhibir estas 2 enzimas y que también tienen un potencial antioxidante pueden ser una buena alternativa para el tratamiento de la diabetes. Para empezar este trabajo, bueno, primero hicimos una búsqueda bibliográfica sobre todas las especies que reportan, todas las especies de plantas amazónicas que se reportan como para el uso tradicional o el tratamiento contra la diabetes acá en la Amazonía peruana, ¿no? Utilizamos diferentes bases de datos como SciDirect, Scopus, Sign, Cielo, ¿no? Y también diferentes otras bases de datos como la del IAP, donde tenemos diferentes publicaciones, además de libros, para identificar, ¿no? Identificar cuántas especies lo reportan acá en la Amazonía, y todo ese resultado lo publicamos en un paper en la revista Blackman, ¿no? Donde identificamos 76 especies en general en toda la Amazonía que las personas utilizan para el control de la diabetes, y de las cuales nosotros, pues, para este estudio seleccionamos 50 especies, más que todo con el criterio de que sean cercanos a la ciudad donde nosotros nos encontramos, que es la ciudad de Iquitos, ¿no? Porque las 76 fueron o son para toda la Amazonía, que albergan diferentes departamentos, o acá que se le conoce como regiones. Está Loreto, está Ucayali, está Madre de Dios, está Amazonas, está San Martín, ¿no? Nosotros vivimos en Loreto, en la provincia de Maynas, en el distrito de Iquitos. Entonces hemos seleccionado 50 plantas que se encuentran alrededor de la ciudad de Iquitos, y las otras 26 pues están distribuidas en otros departamentos o regiones de la Amazonía peruana, ¿no? Es un poco difícil acceder o llegar a esos sitios. Tuvimos que ir
en avión y hacer 1 o 2 vuelos, ¿no? Con una conexión. Pero bueno, entonces, estas son las 50 plantas que hemos seleccionado, ¿no? Y se colectaron las partes que las personas lo utilizan como tradicional, ¿no? Que está reportado como uso tradicional. Por ejemplo, el pan del árbol, que es un árbol, las personas utilizan la corteza para el tratamiento, ¿no? Al igual que la guanábana, utilizan las hojas, al igual que el azaí, utilizan la semilla del fruto. El azaí, el Euterpe oleracea, que acá lo conocen como el azaí, el brasilero, ¿no? Porque hay otro que es la Euterpe precatoria, que es el netamente nativo de acá de la zona. Y así, hemos ido seleccionando y colectando según la parte que las personas utilizan, ¿no? Y entre ellas, pues, hemos tenido flores, cortezas, hojas, toda la parte aérea, que era tipo un arbusto, ¿no? Como por ejemplo el sachaculantro, las personas utilizan la parte aérea, las raíces y hasta el rizoma, en el caso del calahuala, ¿no? Que el rizoma es como la papa, lo que está debajo de la tierra. Bueno. Y a estas 50 especies, pues, hemos preparado primero un extracto hidroalcohólico con cada una de ellas, pues, ¿no? A partir hemos triturado, hemos secado, hemos triturado, hemos preparado un extracto hidroalcohólico, hemos eliminado el solvente, el etanol, y luego el residuo, que es el agua, lo hemos eliminado por liofilización, y hemos tenido el extracto. A este extracto de estas 50 especies de plantas medicinales, primero hemos hecho un screening sobre su actividad antioxidante y la actividad antidiabética in vitro, ¿no? Utilizando, en el caso de antioxidante, utilizando los métodos de ppH, ABTS y FRAP, además del contenido de fenoles totales, ¿no? Y luego, para la antidiabética in vitro, ya les comenté, trabajamos con 2 enzimas, ¿no? La alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa. Una vez que hemos hecho hemos evaluado los 50, hemos hecho diferentes cálculos estadísticos para seleccionar cuáles fueron las mejores. Y una vez que hemos seleccionado las mejores, que fueron 12, a esas 12 hemos hecho análisis de identificación y cuantificación de compuestos bioactivos. Identificación, pues, mediante espectrometría de perfil metabolómico, ¿no? Cromatografía líquida acoplado espectrometría de masa de alta resolución, y la cuantificación también por espectrometría de masa, pero ya teniendo patrones característicos para estas especies, ¿no? Más que todo polifenoles. Y además, que hemos hecho también en los cálculos de IC50 para los ensayos in vitro, también hemos a estas 12 especies hemos realizado en los ensayos de efecto hipoglucemiante en ratones inducidos con diabetes, ¿no? Bueno, acá, con la finalidad de luego ver cuáles son las especies o los estratos que muestran mayor efecto, ¿no? En general. Bueno, esta es toda la metodología del proyecto, de este trabajo. Acá vemos algunos resultados de actividad antioxidante y contenido de fenoles totales, donde vemos claramente que hay una cantidad de más o menos entre 12 a 14 extractos que sobresalen de los demás, ¿no? Para el caso tanto de DPPH, ABTS, acá están expresados en micromol de trolos o gramo de extracto. Para el caso de FRAP, y esto de acá nosotros nos damos cuenta que en el caso de fenoles, que también existe una relación con la actividad antioxidante, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, como les menciono, entre 12 a 14 estratos que sobresalieron de entre los 50, ¿no? Igual para el caso de la inhibición de la alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa, acá estamos expresando en un porcentaje de inhibición, pero a una determinada concentración, ¿no? Que hemos evaluado tanto para los estratos como para el patrón, con el cual comparamos, que fue la carbosa, ¿no? En el caso de la alfa-glucosidasa, más de la mitad de los estratos fueron superior a
en inhibición a la carbosa, y de las cuales pues podemos tener hasta unas 14 extractos que pasaron del 80% de inhibición, o sea, muy buena inhibición a esa concentración, ¿no? Y en el caso de la alfa-amilasa fueron unos 10 extractos más o menos que tuvieron una muy buena inhibición superior al 45%, ¿no? Y algunos similar al caso de la carbosa, que fue casi el 91%. Si se darán cuenta, hay algunos extractos que tuvieron un porcentaje de inhibición negativo para esta concentración, ¿no? Bueno, algunos referencias reportan que eso se debe a que en vez de inhibir potencian estas enzimas, ¿no? Bueno, y a continuación, pues, haciendo la correlación entre el contenido de fenoles y la actividad de antioxidantes, bueno, todos tuvieron una muy buena correlación, una correlación positiva muy buena, ¿no? Es decir, que la actividad antioxidante se debe o está muy relacionada con el contenido de fenoles. Y para el caso del contenido de fenoles con el ensayo in vitro, tanto para la alfa-glucosidasa como para la alfa-amilasa, en el caso de la alfa-glucosidasa tuvo una correlación positiva moderada, buena, ¿no? Y para el caso de la alfa-amilasa, una correlación moderada, ¿no? Bueno, y estos son los cálculos estadísticos que se realizó, donde se hizo un análisis de agrupamiento, después un análisis de componentes principales y después un análisis de similitudes de anosín, ¿no? Donde acá claramente vemos que se separan en dos grupos. El primer grupo de 12 plantas o 12 especies, que fueron las que en general presentaron los mejores efectos, y otro grupo de 38 especies que fueron los que presentaron menor actividad, ¿no? Y en este grupo acá claramente en el PCA se ve quiénes son estas especies, ¿no? Sobresaliendo entre todas ellas la especie 17, que es la semilla de Eutercoleracea, ¿no? Acá nos dio, estos análisis nos dieron para seleccionar cuáles serían las especies que pasaban a la siguiente fase de estudio. Bueno, y estas son las dos especies, ¿no? que nos seleccionaron, como el cacho o Anacardium occidentale, donde se utiliza la corteza, la capirona, la corteza de capirona, las hojas de cordoncillo, que es una piper, la piper ispidum, las hojas de castaña, que esta castaña hay en muchos lugares por acá, no solo en Perú, también en Brasil, en Colombia, en otros países, el azaí, la semilla de azaí, les decía que esta era la que mejor efecto en general nos dio, el cacao del monte, que es la Theobroma subicanum, las hojas, que es lo que utiliza, las raíces de la Eutepe precatoria, la corteza de ambas uñas de gato, que son la Uncaria guinensis y la Uncaria tomentosa, las hojas de aripari, la parte aérea de la chancapiedra y las hojas de granadilla amazónica. Si ustedes se dan cuenta, algunas especies tienen un asterisco, ¿no? Un asterisco como superíndice. Bueno, esto yo lo puse porque en estas especies, según el estudio de revisión bibliográfica que hicimos, estas especies no reportan, más que todo la parte de estas especies, no reportan estudios sobre actividad o efecto antidiabético. Entonces sería la primera vez que se daría estos reportes, ¿no? Bueno, luego también hicimos a esas 12, quisimos complementar el cálculo de IC50 y nos dimos cuenta pues que tanto la 17 como la 24 y la 48 tuvieron valores tanto a nivel de alfa-glucosidasa y alfa-amilasa muy bajos, es decir, una muy buena actividad inhibidora frente a estas dos enzimas, ¿no? Que comparando con algunos resultados o algunas publicaciones, pues son superiores a los reportados, ¿no? Que en un estudio de Diril, donde él menciona que hay plantas que son potenciales candidatas como inhibidores para este tipo de tratamiento de la diabetes. Bueno, ahí en ese caso ellos reportan una muy buena
a 1.20, un extracto de una corteza, 1.2 microgramos por mililitro, y nosotros pues obtuvimos 0.71, ¿no? Entonces, son valores superiores a los que se encuentran para extractos que son potenciales para diabetes. Entonces, nosotros también se pudiera considerar extractos con alto potencial para el tratamiento de la diabetes. Bueno, a nivel de luego, también hicimos el efecto hipoglucemiante, pues acá evaluamos los dos extractos. Esta es la metodología que se utilizó para el efecto hipoglucemiante en ratones inducidos. Pues tuvimos en total 15 grupos y cada grupo tenía tratamiento con 3 dosis realmente, con 50, con 100 y con 200 miligramos por kilogramo, ¿no? El tratamiento fue oral, y luego después de todos los ensayos que hicimos, bueno, el ensayo fue por entre 3 a 5 días. Una vez que estuvo todos los ensayos, se hizo un estudio histopatológico del páncreas, a ver cómo el extracto también tenía influencia sobre la regeneración o no de las células beta del páncreas, ¿no? A través de estos estudios, ¿no? Bueno, y estos son los resultados. Como les decía, hemos tenido 3 tratamientos, 50, 100 y 200 miligramos por kilogramo de ratón, pero acá solo les presento el resultado de 200 miligramos, porque fue el que mejor efecto, la concentración que mejor efecto nos dio, ¿no? Y dentro de esos, de todos los que se evaluó, pues muchos fueron mejores al que se le dio con el tratamiento con glibenclamina, que fue el control positivo, pero hay 3 que fueron mejores que todos los demás, ¿no? En el caso de la semilla de la Euterpeoleracea, con un porcentaje de disminución de 43.7, de la raíz de Eutepe precatoria, con un porcentaje de disminución de 49.5, y la corteza de Eucaria genesis, que fue la mejor, con un porcentaje de disminución de 50%, ¿no? Esos 3 fueron los mejores. Y bueno, y acá les presento una curiosidad con respecto a los estudios histopatológicos, donde vemos que para el caso del control diabético, el conteo de islotes, que es donde se encuentran las células betas, fue de 0, pero en el caso de la semilla hubo una regeneración súper rápida, ¿no? Donde el conteo de islotes, esto fue uno de los páncreas de los ratones que fue tratado con el extracto de la semilla de Euterpeoleracea, el conteo fue de 26, y de la raíz del páncreas del ratón que fue tratado con la raíz de Eutepe precatoria fue de 15. Entonces, esto nos da una idea del mecanismo, de uno de los mecanismos, de los posibles mecanismos de acción de estos extractos, ¿no? Que puede ser a través de la actividad antioxidante, que pueden ir regenerando, en este caso, los islotes o el páncreas y los islotes, para regenerar también las células beta, ¿no? Una curiosidad que lo notamos con el patólogo, que él nos dijo, y bueno, se está escribiendo para reportar en el paper. Y luego también, bueno, con estas 3 extractos que nos dieron mejor actividad a nivel de efecto hipoglucemiante, hicimos toxicidad aguda con una dosis de 2000 miligramos por kilogramo, que fue en rata. Tuvimos 4 grupos y bueno, se hizo un seguimiento por 14 días, ¿no? Por 14 días, y luego se sacrificó y bueno, se hizo diferentes estudios se hizo un estudio patológico a diferentes partes de la rata, ¿no? Diferentes órganos. A las ratas hembras se le analizó el cerebro, el pulmón, el hígado, el estómago, el páncreas, el riñón y ovario, y a los ratones o a las ratas machos se analizó el cerebro, pulmón, hígado, estómago, páncreas, riñón, glándula prostática y el testículo, ¿no? Después, bueno, estas son las variaciones de peso en los 14 días. Realmente hubo un mejor
un aumento de peso de estas ratas, es una mejora en el tema del peso. Bueno, no hubo mortalidad, hubo síntomas leves y transitorios, no hubo tampoco cambios significativos en peso corporal. En general no se observaron signos de toxicidad relevantes ni alteraciones macroscópicas en órganos internos, y por lo tanto los extractos pueden considerarse de baja toxicidad aguda por vía oral según, bueno, las condiciones experimentales que hemos llevado a cabo. Siguiendo con los estudios, pues hicimos, como les comenté, el perfil metabolómico utilizando cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa de alta resolución. Pues acá les presento, en este caso de la semilla de Euterpe oleracea, donde los compuestos o los marcadores químicos identificados como mayoritarios fueron la catequina, la epicatequina y la procianidina B1, ¿no? En este caso, bueno, acá está. Para el caso de la raíz también, como es del mismo género, es una euterpe, la raíz también presentó los mismos compuestos como marcadores químicos. Realmente esta catequina, epicatequina, procianidina B1 en mayor cantidad, pero también se identificó la procianidina B2 y la B3 también. ¿Ya? Luego pasamos a hacer la cuantificación de los compuestos, de los polifenoles que teníamos. Realmente acá les presento de todos los polifenoles o estándares que dieron, que se encontraron, porque al principio se analizaron 16 polifenoles, bueno, en este caso 12 se encontraron en la gran mayoría de las plantas o de los extractos, y 4 no, pues no, por eso no se lo reporta, y siendo la catequina y la epicatequina los compuestos presentes en mayor proporción en casi todas las plantas, y también al igual que el ácido clorogénico y la rutina, ¿no? Que, como les decía, estos compuestos se pueden mencionar o se pueden tener como marcadores químicos, ¿no? Y la cantidad, realmente uno de los que más contenía catequina fue la Euterpe oleracea, ¿no? Bueno, como conclusiones del trabajo, el conocimiento tradicional sobre el uso de plantas medicinales es una fuente invaluable para la relación de estos estudios científicos. A partir del estudio de las 50 plantas medicinales que utiliza la población acá para el control de la diabetes, se ha podido identificar extractos hidroalcohólicos con potencial agentes hipoglucemiantes y que son una buena alternativa para el tratamiento de esta enfermedad, teniendo pues a la raíz de Euterpe precatoria, la semilla de Euterpe oleracea y la corteza también podríamos incluir acá de la Uncaria guianensis como estos agentes hipoglucemiantes. Y estos extractos pues tienen propiedades nutracéuticas y son una buena fuente de compuestos fenólicos esenciales para la elaboración de productos nutracéuticos o suplementos alimenticios. Y por último, con estos resultados se abre la posibilidad para el desarrollo de más investigaciones, tanto a nivel básico como aplicado, la identificación de los compuestos responsables de la actividad a través de un fraccionamiento o un estudio de fraccionamiento bioguiado, y el desarrollo de productos funcionales, ¿no? Y antes de terminar, pues quiero agradecer a nuestro fuente financiador, que fue Concitec, a través de un proyecto de Prociencia. Y muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos tiempo por una pregunta. Y Ricardo pregunta, además de los polifenólicos, como los flavonoides y taninos, ¿hay algún registro de otros grupos de metabolitos que podrían contribuir relevantemente para la actividad antienzimática? Como les decía, nosotros nos hemos centrado más en los polifenoles. Más que todo había este tipo de compuestos que hemos identificado. En el caso de las uncarias también, alcaloides también, que tenían buena cantidad de caloides, tal vez ellos puedan contribuir un poco a este efecto, ¿no? Pero más que todo nos hemos centrado en ese tipo de compuestos. Vale, y yo también tengo una curiosidad, si puedo.
Considerando los resultados tan prometedores en necesidad aguda, ¿crees que el siguiente paso sería definir una ventana terapéutica mediante estudios de administración repetida y seguimiento a largo plazo? ¿Cómo? Siguiendo, disculpa. ¿Crees que el próximo paso sería definir una ventana terapéutica mediante estudios de administración repetida y seguimiento a largo plazo? Claro, eso es lo que estamos ahorita empezando un nuevo proyecto, ¿no? Pero primero queremos definir, cuál es la manera más sencilla para poder consumir estas plantas, ¿no? O sea, la idea es, por eso ahora estamos viendo, esta vez la infusión, la decocción, hidroalcohólico a través de una tintura, no sé. Estamos probando ahorita, estamos haciendo ensayos ahorita para ver en cuál de estos tipos de extractos, que sea la forma más simple, como te digo, bueno, preparando una infusión, un tecito, ¿no? Tal vez así. Entonces estamos viendo cuál de estos nos va a dar mejor efecto y estamos haciendo los análisis. Y si hay una diferencia, ¿no? Entre la infusión, la decocción y la hidroalcohólico. Ahora queremos determinar a qué concentración es la mejor también, haciendo una optimización de la extracción. Estamos en todo eso y sí, y luego nuestro siguiente paso es ya hacer, bueno, con el que nos dé mejor a un largo plazo, tanto a nivel in vivo, ¿no? Porque queremos evaluar no solo a un estudio rápido, sino queremos evaluar hasta 3 meses y luego ya pues la idea es ya pasar a probar hacer ensayos clínicos, ¿no? Primero preclínicos y luego la idea es tener un producto como puede ser un filtrante o cualquier cosa sencilla y pasar ya a ensayos clínicos, ¿no? Que es lo que es nuestra visión tal vez de acá a 1 año o 2 años, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. No sé si hay otras preguntas, si no... Creo que no. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Now we will switch in English, and I will present the Professor Luigi Milella, graduated in pharmacy at University of Basilicata, where he also received his PhD in biology and biotechnology. Now he is a full professor in pharmaceutical biology at the Department of Health Science and coordinator of the master degree on pharmacy. He carries out research focused on the chemical structure and biological activity of natural compounds from different sources, either foods, medicinal plant species, or agriculture byproducts, by using chromatographic methods in vitro cell-based and cell-free assay and in silico studies. These research activities coverage toward in deep understanding and sustainable enhancement of the plant's kingdom. Prof. Luigi Milella has given several invited talks at prestigious national and international conferences worldwide on bioactive specialized metabolites, proven by his scientific writing. He has been a visiting professor at different European universities and Oregon State University, USA. Professor was cited by the single-year top scientist by Stanford University in 2022. He is an author of more than 118 peer-reviewed articles and 2 books chapters published in Gallotannins in Food, Springer, and Analytics of Monoterpenoids. He is an associate editor of different journal index on WS. Professor will present a talk entitled Bitter Receptor and Bitter Natural Compounds, a New Paradigms versus Metabolic Syndrome. The floor is yours. Thank you. Thank you very much for your kind presentation. And first of all, I would like to thank Professor Ricardo Diego for his invitation and also understanding my problem, because at the moment I'm in South Africa for a conference that was shifted. So thank you very much for understanding my situation.
I will share the screen, not to lose time as far as I heard. So we are a little bit late, and okay, you should see my screen. Okay. In a while. Yes. Okay. Can you see it? Yes. I hope so. Okay. So I'm not going to invest so much time in explaining what metabolic syndrome is, because everybody are quite aware that this is a pandemic especially in our areas, Italy for sure, but also in South America, and even in Africa. Actually, in South Africa, there is a big problem. It's related to diabetes and the high level of fats like cholesterol or triglyceride, and is for sure related to how much we love food and which kind of food do we love, and with taste in general. And I will go straight forward to describe one of the topic I do love the most when I'm thinking about research and our research in our laboratory. And I will talk about the sense of taste. I guess that everybody saw this image that was describing the distribution of the receptors on the tongue. And we have been taught that the bitter receptor is at the insider part of the tongue, while the sweet is on the tip and salty is on sides. Well, I used this book of Marina Mander to say that this was one of the first true lie that we have been taught when we were studying our studies, because it's totally false that the receptors are located just in specific areas. The truth is that now we do know that each taste bud has all the receptors, and all the receptors up to now have been characterized quite in depth. We have 5 different tastes: sweet, umami, salty, sour, and bitter. And I leave bitter for the last because it has a very interesting, in my opinion, story. The sweet, umami, and bitter are GP coupled receptor, G protein coupled receptor, while salty and sour are ion channel receptors. A little bit of story about as you can see, the discovery of the bitter sensitive receptor is not that old. It's last at the end of the 60s, so in 1968, while the function was definitely much recent in a very nice publication published on Cell that described how the bitter receptor works and which is let's say the pathway that involved in the cells. A very interesting information for me is to underline a huge difference. When we have a look to the umami and sweet, we just have 3 different isoforms that are able to inform us that we are perceiving the umami or sweet taste. But when we have a look to the number of the isoforms of the bitter receptor, we find out that there are 25. Well, actually, there is 26 that is still debated, but let's say 25. This is an information which is underlying an important issue. So if we have more isoforms, it means that these kind of receptors have been more useful during evolution, and they have been kept during evolution to do one first function, that is not to inform just about the bitter, but to inform that some food can be poisoning. And there are different studies that underline that the bitter receptor have been preserved for this main function. And another important publication that also has been done by Professor Appendino, which is a nice friend of myself, is that several molecules can be selectively, more or less selectively, targeting these isoforms of bitter receptor that for sure have been expressed and preserved lifelong during evolution to defend ourselves from potential poisoning
compounds. Another recent story that started, let's say, 30 years ago is that we definitely think that the bitter receptors are present in our mouth, on our tongue, but this is not the only truth. It is clear now that they are really abundant in the lung, they are abundant in the brain, but also in the urethra, in the intestine, in the stomach, in the pancreas, in all the external parts of our body, because they have been also used by our body to increase the defense. But our specific interest is related mostly with the intestinal presence of the bitter receptor and what they can be able to do. But before going to that, it's important to see how they works in the internal cellular pathways. When a bitter molecule target the receptor, the bitter receptor, which is 7-helix transmembrane receptor, it activates the heterotrimer in the G protein coupled with it, and it once activated alpha-gasdosine, the subunit alpha, it decrease the level of the CAMP inside the cells, while the subunit beta and gamma activate phospholipase C and all the cascade that end with the increase of calcium inside the cytoplasm, and it led to the activation of the transient receptor channel of sodium, and to the release, the opening of voltage sodium culture, and the release of ATP out of the cell. The release of ATP is informing the nerve fiber in communication with the central nervous system. And this pathway is studied now because there is a high interest in the work that the activation of the beta receptor can do in the intestine. Because if a substance can reach the intestine and arrive to the cells that we now know that the health cells can be neurohormonal releasing cells, it will increase the level of the anorexogenic hormones like GLP-1. We know how important now is GLP-1 for the loss of weight and the diabetes, but not only, also the cholecystokinin, and revert the effect of the ghrelin. So starting from this evidence and starting from the fact that we do know that several kind of molecules present in nature are able to activate beta receptor, and there are, as you can see, several classes like alkaloids, phenols, saponins, amino acid and peptide, or terpenoids, we have been wondering where to start to see if there can be some promising activity versus metabolic syndrome coming from nature. And we have wondering ourselves, starting from what we like, and we have been choosing the hops, Humulus lupulus, that is widely known for its industrial application in the beer production and in the beer industry in general, and is, of course, the compound in beer that gives more bitter flavor. So we have been working quite a lot on hops. The first paper that was nicely published on food chemistry 4 years ago was exploring the possibility to increase the presence due to different extraction conditions like temperature or water ethanol percent or timing of extraction of the compounds that we were more interested in, that are xanthohumol, alpha and beta acids, that are the molecule mostly responsible of the bitter activity. So we have optimized using the response surface methodology workflow, the extraction to increase the level of these compounds. And in the meantime, we have also analyzed using the high resolution mass spectrometry, the extract, identifying 24 compounds belonging to the class of flavonoid, the most, phenolic acid, and also bitter acid, which are the more abundant, together with prenyl flavonoids, with whom xanthohumol
belongs. We have analyzed and quantified the extract, and we have been also dedicated a special attention to the compounds of our interest, getting quite a good amount in comparison with literature of this compound. And also we have started our test on the intestinal cell line, which have been used as a model because they are neuroendocrine cell that, let's say, are able to simulate what is happening really in our intestine. So the first question was, beside the toxicity of the extract, which I skipped for timing reason, was, are the cell influenced by the extract in terms of the capacity of the release of hormones? And the first answer was yes, definitely. Because when we see in the bar graph the control and the release of the hormones, in this case GLP-1, as I said before, or cholecystokinin or peptide YY, which are anorexogenic hormone, we see a clear increase with the control. And when we have a look on what happened to ghrelin, which on the reverse, ghrelin is a hormone that is orexogenic, so is the most the hormone that is mostly responsible or increased during obesity, we see that it's a clear reduction of at different doses of the extract. We have also checked if there was an inhibition on DPP4 enzyme. DPP4 is the enzyme that catabolizes GLP-1, and we got quite good results. And if we put together both, so the increase of GLP-1 and the inhibition of DPP4, it means that the hormone lasts more in potentially in our body. Afterwards, we asked ourselves if there might be an involvement of the beta receptor. And for the first time, we have seen that the HOPE extract is able to activate, especially two different isoforms, which are the 138 and the 120 in a clear way. There was also an increase of all the main key responsible in the pathway together, like for example phospholipase or the calcium channels. If this was true, as I described before, everything passes through two key factors, which are the increase of the decrease of the cyclic AMP and the increase of calcium into the cells. And in both cases, we have seen that the use of HOPE extract decreased the CMP level, and it's also related to the calcium increase, which was compared to ionomycin, which is an increase, calcium increase inducer. There was also an increase of the calcium ion channels, which makes totally sense together with the previous obtained results. So we got quite good proofs that this can be the result of the increase of the hormone secretion could pass through the beta receptor. But one proof that was missing was, if this is true, we need to see the reverse when we use specific inhibitors of the different key factor in the pathway of the release of the hormones. And in all the cases, when we have used the specific inhibitors, we have seen a decrease into the level of calcium, and we have seen also the decrease in all the cases of cholecystokinin or GLP-1 compared to the treatment without any inhibition. This definitely reinforced the hypothesis that all the mechanisms pass through mainly through the beta receptor pathway. Nevertheless, of course, we use extract, and maybe extract for sure is the most easy to be sold product, because of course it can be added into food supplement and so. But as far as we are curious and we are scientists, we wanted to understand which was the contribution
of the most abundant molecule to the effect that we have seen. So we have started the standard of the single molecule were not available or definitely very highly costly. So we have used a mix of molecule which is widely sold for the beer industry, and we have used a semi-preparative HPLC process to isolate the compounds. We were not able, unfortunately, to isolate the isomers. Umulon and adumulon have been co-eluting together with lupulon and adlupulon. But at least we had a clear separation of coumulon and colupulon. So we did nearly all the experiment again to understand the contribution of the alpha or beta acid or xanthomol on the GLP-1 and cholecystokinin secretion, and we saw that the most important contributors among these molecules were xanthomol and the beta acids. The beta acids are a little bit less hydrophilic together in comparison with the alpha acids, and we have also seen if they were able to increase the level of the expression of the receptors, of the beta receptor. And it was definitely clear that the beta acid are most contributing to this. And even in some cases, like in this one, they were selective versus the increase of just one of the isoforms. The cell studies are nice because you can see the mechanisms, but of course, if we want to see a little bit more about the possibility of a real in vivo effect, we have studied on a high-fat diet model mice the effect of 3 different doses of the Humulus lupulus extract. We have used 2 healthy controls, one with the extract and the other one without the extract, to check what happens in administration in normal, let's say, model. One obese control that was taking an increase of food and just the vehicle, and 3 different doses of the extract. And what was clear is that the results that we got on cells were not that bad and not incoherent to what we have seen in the in vivo model. In the weight evolution, for example, the green line is the obese, and is possible to see that is definitely far away from these 3 lines that are evidencing the effect of the different doses of the extract when we are tested. That almost nearly reached the control without the high-fat diet. What happened when it's we have seen the glucose tolerance test. So, okay, the weight the decrease. What is interesting also is that not only it was not affected the amount of food that the mice were taking, but the decrease of the capacity of getting weight during high-fat diet. And in the glucose test, we got also very similar results, with a high difference between the green line, which is still the obese treatment, together with the position in the middle, our results when compared to the level of the not high-fat diet mice. When we have a look, so on the level of the fats, total cholesterol was reduced, and the same in the LDL cholesterol, and the HDL, on the other hand, in some cases was increased, especially at 10 milligram per kilo concentration. The ratio, in any case, between LDL and HDL improved at all the concentrations. But what happened to the hormones? And the results were really interesting, because as far as we know, for example, adiponectin, it's a hormone which see a strong decrease in obese situation, and in all the cases we got a very nice dose-dependent increase when we have compared our results to metformin. And also leptin or leptin receptor have been restored
during the treatment with the hope extract. The level of leptin decreased, as was also evident in metformin with the metformin treatment, while the number of the receptor increased. The same results, or well, even better results, have been evidenced when we have seen what was the inflammation situation. We do know that obesity especially increase the level of inflammation in our body, and tumor necrosis factor alpha, interleukin 6, or MCP1, were seen highly reduced in all the cases with the treatment. And what is really also evident is that when the comparison is done with metformin, the results are even better than what we have got. So I don't want to, I'm open, of course, to question, and just to underline our main issues is that the optimized extract possess a high content of bitter molecules, and those molecules have been evidenced at the hypoglycemic effect evaluated for the first time in STC1 cells. That bitter receptors are spread around several organs and might be an important target in different pathologies, including obesity or metabolic syndrome. And the effect of the extract promoted GLP-1 and cholecystokinin increase and release, and reduced ghrelin secretion by activated bitter taste receptor. And it happened in both in cell and in vivo models. Among the compounds, the beta acid appear to be the main responsible of this effect, together with xanthohumol, and the extract at the end can be a promising candidate to anti-obesity effect to be translated not only in vivo mice, but maybe in a clinical study. After the take-home messages, I don't want you to take a wrong information. So this is a message I don't want you to take home. I know that this guy can maybe look like me, like my brother, and he's drinking beer. So what I'm saying is that the hope extract can be promising, but don't extract it with alcohol and producing beer, which it will not help your shape, and it is not going to help you in losing weight. So just the last slide to thank all my research group and also the collaborator of the Oregon State University, Professor Stevens and Chris Acussi, Professoressa Annunziatina De Tommaso from the University of Salerno, and Julio Galvez for this latter for the in vivo test we have performed. A good medicine always tastes bitter, and we know since we were young. Thank you very much for your attention. This is my email and my WhatsApp contact. We are totally open to collaboration, and if you have questions or ideas, please share. Thank you very much. Thank you very much for your excellent presentation. If someone has a question, I have a curiosity. Based on your in vivo model, which endpoint do you consider the most relevant for predicting future translational potential as body weight, hormone secretion, or glucose metabolism? Well, as far as we have seen among the results, the weight was one of the, let's say, the most prominent result we got, and inflammasome, also the inflammation of the system of the body that was releasing, together with the restoration of fat. So these are three, let's say, fields which I think that can be transferred into human body, but we know also the glucose is influenced. So it really, say, as a wide activity going to different pathways together with the effect that the hormone release can have. Because it's known that the beta receptor in the intestine can activate it at human level, can activate the hormone release. So we're looking forward to give a try and to see what can be translated into human scale level. Okay, thank you. Thank you very much.
other question? I don't know. I think no. So thank you very much. So the session is closed, and I want to thank Ricardo for this opportunity, and you will go on with the other section with Ricardo. So thank you very much.
Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à terceira sessão do nosso evento internacional. Vou chamar, primeiramente, o professor Ricardo Diego, que é formado em Farmácia Industrial e Bioquímica pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, também pela Federal Fluminense, e doutor pelo Programa de Biotecnologia Vegetal e Processos, o PBV. Atualmente desenvolve pesquisa nas áreas de fitoquímica, farmacologia, atividade biológica de plantas medicinais e tecnologia de produtos naturais, atuando com ênfase em métodos espectroscópicos para análises químicas, principalmente espectrometria de massas, bem como no desenvolvimento de nanoemulsões com base em produtos naturais, através de métodos de alto e baixo aportes energéticos. Atualmente, é editor associado da revista Natural Resources for Human Health e da revista Frontiers in Nutrition. Além disso, é diretor e membro científico da Sociedade Latino-Americana de Plantas Medicinais e revisor de diversas revistas científicas. Ele possui o status de professor de pós-graduação e pesquisador colaborador filiado à Universidade Nacional de Trujillo e ao Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da Universidade Federal Fluminense, além de ser fundador e organizador deste evento, o Encontro Virtual Internacional sobre Plantas Medicinais. O professor Ricardo foi agraciado com a medalha de ouro de reconhecimento ao mérito como acadêmico e pesquisador pela Universidade Nacional de Trujillo, além da distinção honorífica de Maestro de la Ciencia Amabilis del Perú, também outorgada pela mesma universidade. Então, professor Ricardo, chama aqui ao nosso palco para fazer uso da palavra. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Rodrigo Cruz, Dr. Rodrigo Cruz, é o nosso atual um dos coordenadores técnicos científicos do evento, do International Virtual Meeting, e também foi palestrante na segunda edição do evento, e uma palestra muito interessante, e a gente compartilha algumas áreas em comum, como fitoquímica e também desenvolvimento de nanoemulsões. O professor Dr. Rodrigo Cruz é da Universidade Federal do Amapá, Brasil. Bom, então, a gente vai iniciar essa terceira sessão do nosso evento. Aí a gente vai ter 3 palestrantes do Brasil, a doutora Bettina Ruppelt, o Dr. Robson Xavier Faria e a doutora Cecília Nunes, além de uma palestra internacional do Dr. Mohamed Habibur Rahman, que é da Austrália. Então a gente vai ter palestras em português e uma palestra em inglês. Então, a gente dando início aqui, a nossa próxima palestrante vai ser a doutora Bettina Mônica Ruppelt. A doutora Bettina é professora titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e doutorado em química de produtos naturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atuou como docente na Universidade Federal do Paraná, no campus Palotina, na qual exerceu os cargos de vice-diretora do campus, vice-diretora do Hospital Veterinário do campus Palotina, e coordenadora do curso de Medicina Veterinária. Também participou da comissão de implantação do programa de apoio ao plano de reestruturação e expansão das universidades federais REUNE. Recebeu prêmios como o voto de louvor pelo projeto de extensão Plantas Medicinais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em farmacologia dos produtos naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: plantas medicinais, etnofarmacologia, farmacologia de plantas medicinais, com atividade antiofídica nos modelos roedores de Daniel Harry,
e coordenou um programa de extensão universitária Plantas Medicinais, contemplado com os editais ProExt, e atualmente é chefe do Departamento de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, membro do Comitê Temático de Plantas Medicinais da Farmacopeia Brasileira e membro do Comitê Temático de Produtos Naturais do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Também recebeu o Prêmio UF de Excelência em Inovação para o Desenvolvimento Social. Então, doutora Bettina Ruppelt, seja bem-vinda. A doutora Bettina é também uma das organizadoras gerais do nosso evento, também presidente do nosso evento, né? Então, a gente está tendo aqui a famosa President's Conference. Né? Então, sinta-se livre para começar, doutora Bettina, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Então, Ricardo, eu agradeço, né, o convite que a comissão organizadora me fez para poder participar desse evento. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Eu vou falar um pouco sobre as evidências de plantas medicinais, né? Então, eu vou começar a apresentação, né? Isso, eu gostaria de saber se a apresentação está na tela, se todos conseguem visualizar. Tá sim, Bettina. Então, pode começar. Então, há muitos anos eu trabalho com plantas medicinais, né, e também com fitoterapia, e o Brasil foi um dos países que aderiu ao uso, né, de plantas medicinais e fitoterapias no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? Então, sempre se ficou na dúvida se realmente existiam evidências clínicas para as plantas medicinais e principalmente para as plantas medicinais brasileiras. Então, no ano 2020, mais ou menos, o Ministério da Saúde, ele solicitou ao CAPSIM, né, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, um mapa de evidência sobre plantas medicinais. E hoje, então, vou trazer para vocês esse tema, né, e fica a pergunta: existem evidências clínicas para as plantas medicinais brasileiras? Nós vamos mostrar, então, inicialmente, o que são mapas de evidência, se existem evidências clínicas para as plantas medicinais e se existem evidências clínicas também para plantas medicinais brasileiras. E o que os mapas de evidência nos revelam. Então, inicialmente, os mapas de evidência, eles apresentam uma visão geral e uma síntese gráfica das evidências sobre intervenções das plantas medicinais e fitoterápicos para problemas de saúde específicos, que nós chamamos de desfechos. E é desenvolvido em uma plataforma online interativa que permite aos usuários identificar as evidências mapeadas. Os círculos localizados entre as interseções das intervenções com os desfechos, eles significam que existe pelo menos uma evidência clínica ou artigos que demonstram essa evidência clínica para essa planta com esse desfecho. O tamanho do círculo demonstra a quantidade de artigos ou de evidências para essa planta com esse desfecho. E as cores, né, vermelho, verde ou amarela,
representam um nível de confiança, se ele é alto, moderado, baixo ou criticamente baixo, de acordo com uma qualificação metodológica dos estudos incluídos no mapa, né? Ao clicarmos sobre uma desses círculos, né, aqui na parte de baixo, nós vamos ter a possibilidade de encontrar os artigos científicos sobre, que trazem essas informações, né? E ao clicar nesses links, eles vão nos levar para os textos completos, se estiverem disponíveis de forma aberta, ou aos registros em uma base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, no caso, por exemplo, a BVS. E é possível filtrar as evidências por tipo, país, efeito, se o efeito foi positivo, negativo, ou se foi sem efeito, população, país, foco, né? Então, essas informações, elas podem ser obtidas nesse mapa de evidência. Os objetivos do mapa de evidências, eles ajudam a analisar e sistematizar informações sobre revisões sistemáticas de plantas medicinais, né? Com o intuito de fornecer evidências para a orientação de profissionais de saúde e tomadores de decisão. No caso, podem ser as prefeituras ou os governos de estado, secretarias de saúde, né? Quanto à incorporação desses recursos terapêuticos nos serviços de saúde, com vistas à ampliação da oferta do cuidado de atenção primária na média e alta complexidade, em especial no Sistema Único de Saúde. Nessa imagem aqui, podemos observar que existem várias plantas medicinais que são popularmente utilizadas pela população em geral, né? E que hoje nós já temos também, inclusive, fitoterápicos encontrados no mercado à base de algumas dessas plantas medicinais. E fica a pergunta: existem evidências clínicas da efetividade dessas plantas medicinais? Então, o primeiro mapa que nós geramos foi um mapa de efetividade clínica de plantas medicinais e fitoterápicos no geral, né, que visava a buscar as plantas que já tinham efetividade clínica comprovada no mundo todo, né? Esse mapa ele ficou muito grande, então ele foi dividido em 4 mapas menores, né? O mapa total tinha 109 revisões, 372 intervenções, 10 grupos de desfechos e 125 desfechos. Então, o que foram as primeiras intervenções, né? As intervenções, nós vimos a planta medicinal, o nome científico, né? E a parte da planta que era utilizada. E os grupos de desfecho, nesse caso aqui, nós tínhamos as desordens metabólicas, dor, doenças crônicas, câncer, saúde mental, entre outros. E os outcomes, que seriam os desfechos, aí seriam os desfechos mais detalhados, né? Como a variação de pressão, vamos dizer assim, Parkinson e as doenças assim mais em específico. Então, o primeiro mapa, ele foi classificado como mapa de desordens fisiológicas e metabólicas. Ele constituiu de 45 revisões, 174 intervenções, 2 grupos de desfechos, com 29 desfechos ao total.
O segundo mapa foi de dor, doenças crônicas e câncer, apresentou 45 revisões, 243 intervenções, 3 grupos de desfechos, com 41 desfechos específicos. O terceiro mapa foi de cicatrização e doenças agudas. Nesse caso, nós tínhamos 15 revisões, 107 intervenções, 2 grupos de desfechos e 19 desfechos em saúde. O quarto mapa visou sobre a saúde mental e qualidade de vida, com 36 revisões, 197 intervenções e 3 grupos de desfechos, com 36 desfechos específicos. Aqui nós temos a representação de plantas medicinais e fitoterápicos cujas revisões apresentaram alto nível de confiança e apresentaram efeitos positivos. O que significa alto nível de confiança, né, do artigo? Cada artigo de revisão sistemática, ele foi avaliado através de 16 critérios muito rígidos. E esses critérios, então, a soma da pontuação nos mostra se esse artigo tem alta confiabilidade ou não. Então, aqui nós trouxemos algumas plantas medicinais, né, que apresentaram efeitos farmacológicos já comprovados ou terapêuticos comprovados, né, e com o artigo com alto nível de confiança. Então, como vocês podem observar aqui, o principal desfecho que nós encontramos com o maior número de evidências é a de hepatite B e C, né? Então, nós temos várias plantas que apresentam essa efetividade clínica, né? Podemos ver também que algumas apresentam em relação ao colesterol, triglicerídeo, dor osteoartrite, né? No climatério também, né? Em relação ao mapa de evidência, nós também conseguimos observar que nós temos, aqui foi feita uma comparação, né, das plantas medicinais que tinham evidências clínicas e que estavam presentes nos documentos oficiais brasileiros, né? Então, nesses primeiros mapas, nós encontramos 11 plantas medicinais que apresentaram efetividade clínica, né, e que são encontradas nos documentos oficiais. Então, ao total, nos documentos oficiais, nós temos 49 plantas medicinais, e isso nos mostra, então, que ainda podemos estudar bastante, né? Tem muito que ser estudado, faltaríamos ainda 38 plantas para serem vistas, né? Na lista nacional de medicamentos, nós temos 6, na RNSUS temos 24 plantas medicinais, no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, nós temos 23, no memento fitoterápico de plantas medicinais brasileiras, né, que a gente tem 20, e na farmacopeia brasileira, 6ª edição, eram 33 plantas medicinais, né? Então, esse resultado, ele chamou a atenção, né, e inclusive do Ministério da Saúde. Então, eles solicitaram a realização de um outro mapa
de evidências clínicas de plantas medicinais, mas agora voltada para as plantas medicinais brasileiras, né? Então, essa pergunta que a gente faz, né, se existe evidências clínicas para as plantas medicinais brasileiras, é algo, assim, muito difícil de responder, porque nós não sabemos ao certo quais são as nativas, quais são as exóticas, e isso dificultaria muito a nossa busca e a realização desse levantamento, né? Então, foi proposto, né, nós fazermos o levantamento das plantas que estão presentes nos nossos documentos oficiais, né, nos documentos oficiais brasileiros, né? Nós seguimos a seguinte metodologia estratégica, então, para esse segundo mapa, né? Nós sempre trabalhamos com 2 revisores em dupla. Nesse caso, foram 4 revisores, trabalhando de 2 em 2, né? De forma cega, então, trabalhamos duplo cego. Foram incluídas revisões sistemáticas de ensaios clínicos, né, que utilizavam, então, como intervenção as plantas medicinais ou os fitoterápicos, com duração e período de acompanhamento indistinto, né, qualquer duração e durante também qualquer período, com intervenção de qualquer parte da planta medicinal, e os fitoterápicos cujos componentes da formulação eram identificados também foram incluídos. E os desfechos eram desfechos em saúde. Então, os descritores, eles foram os nomes científicos das plantas medicinais encontradas nos nossos documentos oficiais, né? Nós utilizamos 4 bases de dados, que é a BVS, PubMed, Embase e Sinal, e nesse, tanto para os descritores e também quanto a procura nas bases de dados, nós contamos com a ajuda de bibliotecárias, né? Em seguida, os artigos, eles foram, a gente chama de subir, né? Foram incluídos no software Ryan. O software Ryan, ele serviu para seleção de estudos, onde nós inicialmente fizemos de forma cega a avaliação, tanto pelo título quanto pelo resumo desses artigos, né, para ver se eles poderiam ser incluídos ou não. E após a inclusão, a seleção dos artigos, eles então foram incluídos na coleção de dados no REDCap, que também é uma plataforma que foi, na verdade, ela é utilizada para estudos de ensaios clínicos, e ela foi adaptada para esse estudo. E aí foi utilizada também a metodologia da análise qualitativa dos estudos, né, utilizando a ferramenta AMSTAR2. Para que não houvesse interferência, então, dos pesquisadores que são da área, essa metodologia e essa análise, ela foi realizada por outros 2 pesquisadores que são totalmente fora da área, né, justamente para que não houvesse nenhum viés e a gente pudesse ter certeza de que esses artigos estavam sendo realmente avaliados com os critérios do AMSTAR2, né? E após a análise e a inclusão dos dados no REDCap, foi gerado o mapa, né, que é o gráfico, utilizando-se a ferramenta Tableau, né? Então, como eu falei inicialmente,
foram relacionadas às plantas medicinais, que apresentam monografias na Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, 2020, na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, que é a RNSUS, o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, primeira edição, primeiro suplemento e segunda edição, e bem como as plantas medicinais encontradas no memento fitoterápico. Os dados que foram extraídos, então, a gente inicialmente fez a caracterização do artigo, né? Então, buscamos dados do artigo de revisão, onde nós avaliamos o tipo de revisão, se era revisão sistemática, metadados, né? O desenho da revisão, os objetivos da revisão e o país foco. Em relação à intervenção, nós dividimos em grupos de intervenção, então foram estudadas as plantas exóticas, introduzidas, cultivadas e nativas, né? E a intervenção foram as plantas medicinais, baseado no nome científico. Em relação aos desfechos, eles foram divididos em grupos, né? E em cada grupo, então, tinha as intervenções mais detalhadas e específicas, né? Após termos feito o levantamento das plantas medicinais nos documentos oficiais, foi checado o nome científico nas plataformas de Plantlist, de World Flora Online e Reflora, e para auxiliar os pesquisadores e gestores em suas discussões, as intervenções, então, foram incluídas em 4 grupos de intervenções, segundo a origem: exóticas, introduzidas, cultivadas e nativas, que foram encontradas, né, nessas plataformas, né? Então, aqui nós temos como que o estudo foi realizado. Na identificação, identificamos 2.204 artigos que vieram das bases de dados, então já foram excluídas 56 por serem duplicadas, e 1.468 que já foram excluídas, baseadas em ferramentas da própria, vamos dizer assim, base de dados, né? Nós fizemos com auxílio das bibliotecárias. Em seguida, seguiu-se a seleção, então foram selecionados 680 artigos. Eles foram estudados, então, através da plataforma Ryan, então foram excluídos 438, 242 artigos, eles foram rastreados, né? Então, 13 foram excluídos porque nós não conseguimos esses artigos de forma oficial, né? E então ficaram 229 estudos que foram elegíveis para estudo mais detalhado, né? 6 estudos foram excluídos por causa do tipo de publicação, 6 porque não eram plantas medicinais e 2 porque não eram desfechos em saúde. Então, ao total, foram incluídos 215 artigos. O país foco, em relação ao país foco, nós podemos observar que o maior número de estudos, vamos dizer assim, de ensaios clínicos ocorreu no Irã, seguido foi nos Estados Unidos, com 54 ensaios clínicos ou estudos, 50 no Irã, 33 na China, e aqui na América Latina destaca-se o Brasil, com 15 estudos, né? Em relação à população, a sua grande maioria foram pacientes adultos,
mulheres, né? E, assim, indivíduos com transtornos mentais e diabéticos. Em relação ao número de desfechos e por categoria, nós podemos observar que os principais desfechos estão em doenças crônicas não transmissíveis, com 28 desfechos, indicadores metabólicos e fisiológicos com 42 desfechos e dor com 22 desfechos. Em relação ao número de artigos e intervenções e grupos de desfechos, né, nós temos aqui que temos o maior número de artigos para diabetes, e aí, nesse caso, os principais grupos de intervenção, o maior número de artigos, são as plantas medicinais cultivadas, né? E aqui, no caso das exóticas, a gente tem principalmente os desfechos em demência e doença de Alzheimer, né? Temos também a glicemia, triglicerídeos para as cultivadas, né? E manifestações urológicas e hiperplasia prostática benigna para 7 plantas medicinais exóticas, né? O que os mapas de evidência, então, esses resultados, eles nos querem mostrar, né? Eles mostraram, então, que as nossas plantas das diversas plantas, algumas plantas medicinais brasileiras, né, o que estão nos nossos documentos oficiais, eles apresentam, sim, evidências clínicas, né, em diversos desfechos em saúde, né? Nessa imagem aqui, vocês podem ver o exemplo do mapa de evidência de plantas medicinais brasileiras. Então, aqui no eixo Y, no eixo X, nós temos as intervenções, né, com os grupos de intervenções e as intervenções, e no eixo X, nós teríamos os desfechos, né? Na interseção entre a intervenção e o desfecho, onde nós encontramos os círculos, significa que nós temos uma intervenção. As cores significam o nível de confiança do artigo, então, verde alto, amarelo moderado, vermelho baixo e o cinza criticamente baixo. O número de círculos, eles demonstram o número de artigos, né? E quanto maior o círculo, também maior o número de artigos. Esse gráfico, ele nos mostra, representa, né, a comparação entre o grupo de intervenções por grupo de origem de plantas medicinais presentes nos documentos oficiais, nesse caso são as barras em azul, e o número de intervenções para as quais existem evidências clínicas, nesse caso são as verdes, né? Então, a gente pode observar que as intervenções, vamos dizer assim, nos documentos oficiais, a gente tem um destaque para as plantas nativas, seguidas das cultivadas e, posteriormente, das exóticas. Mas, quando a gente vê o resultado dos mapas de evidência, a gente consegue observar que as cultivadas apresentam um maior número de evidências, né? Isso tem uma justificativa, pois essas plantas cultivadas, elas muitas vezes elas vêm da Europa, onde se tem já bastante conhecimento dessas plantas, né? E em relação às nossas plantas nativas, ainda há pouco estudo, né? E essa lacuna permite, então, que os pesquisadores brasileiros, né, invistam em pesquisas e também em ensaios clínicos com as nossas plantas nativas. Esse quadro, ele mostra, então,
as plantas medicinais que apresentam efetividade clínica. Então, a gente tem cerca de 15 plantas exóticas, 11 introduzidas e 35 cultivadas, e 7 nativas. Em relação às intervenções e os desfechos, então, nós trouxemos aqui um exemplo de cada grupo de intervenção. Nas exóticas, nós temos a ginkgo biloba com maior número de desfechos, e aí destaca-se o desfecho, as evidências em demência, doença de Alzheimer e esquizofrenia. Em relação às plantas introduzidas, nós temos Trifolium pratensis, com o maior número de desfechos, 13 desfechos em saúde, 3 para fogachos da menopausa, 2 para colesterol e 2 para HDL. No grupo das cultivadas, destaca-se a aloe vera, com 50 desfechos, plano Glicking, 4. A gente tem sintomas também para quimioterapia e radioterapia, psoríase e mucosites. E no caso das nativas, nós temos o destaque para a centela asiática, com 11 desfechos, E aí a gente destaca os indicadores fisiológicos e complementares, Embora a centela asiática receba o nome de asiática e a gente possa pensar que ela não é nativa, ela cresce também na Ásia e cresce aqui de forma... ela é uma planta também considerada nativa aqui no Brasil, Como sugestões para a inclusão das plantas medicinais nos programas de saúde do SUS, o grupo de pesquisa, então, sugeriu que para o grupo hiperdia, que é o grupo de hipertensão e diabético, poderiam ser incluídas o Allium sativum, Camellia sinensis, Cúrcuma longa, Cinara cardúnculos e Loceros filorisus, pois eles apresentaram efeito positivo, e os artigos de revisão foram de alto nível de confiança, Na saúde mental, nós temos a cannabis sativa, e para aqueles que têm curiosidade, existe um mapa de produtos à base de cannabis, Na saúde da mulher, nós temos Trifolium pratensis, Vitex agnus castus. Na saúde do homem, sugerimos, então, Serenoa repens e Secalis cereale, Na clínica da dor, o Allium sativum, Camellia sinensis, Cúrcuma longa, Tanacetum parthenius e Zingiber officinalis. Nós temos também algumas sugestões, para os gestores, para que estes invistam na capacidade de seus profissionais, tanto no incentivo financeiro, também para a implantação das ações que estão previstas na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que nós temos aqui no Brasil. Aos prescritores, nós sugerimos e orientamos que eles insiram os dados, com as consultas, que eles insiram esses dados nas plataformas do Ministério da Saúde, e que também invistam na sua capacitação, Então, que eles façam um registro adequado dos dados relacionados às plantas medicinais e fitoterápicos, Demais, agradecemos aqui a todos, Aqui nós temos o grupo que trabalhou com o mapa de plantas medicinais brasileiras, o professor Dr. Ricardo Gelman, que na época foi o presidente do CAPSIM, Caio Fábio Portela, que nos assessorou nos bastidores, com as ferramentas, A Mariana Cabral, ela nos auxiliou realmente com os mapas. Eu coordenei o mapa de plantas medicinais brasileiras,
E como pesquisadores que nos auxiliaram, então, a Fabiana dos Santos e Souza Flickman, Gabriel Rocha Caldas, a Paola de Souza Sanches e as bibliotecárias da Biblioteca Virtual de Saúde, Maristela Taqueda e Verônica Abdala. Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E convido também a todos a conhecerem Niterói. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Bettina, pela sua apresentação, né? Você trouxe um estado da arte sobre evidências clínicas, né, de plantas, de espécies, né, que são comercializadas aqui no Brasil, e mostrou para a gente, né, a necessidade da gente avançar com pesquisas clínicas, né, com fitoterápicos nativos, né, desde algumas décadas, né, a gente tem essa concentração, né, de estudos em plantas que são importadas, né, e isso aí abre um nicho, né, um nicho clínico aí para que a gente possa incluir essas plantas que são mais prometedoras, né, no sentido farmacológico, para que isso se avance, né, saia dos testes in vitro e in vivo para a fase clínica, né. Esse aí é um problema que a gente tenta solucionar, juntamente com outros países da América Latina também, né? A gente vê Peru, Colômbia também tem muita riqueza, muita biodiversidade, assim como o Brasil, e, né, ainda falta explorar nessa parte regulatória, né, de testes clínicos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua palestra, né? Isso aí foi uma grande utilidade aí para a fitoterapia, né, no nosso país, e que a gente passa a se ver agora no final da sessão, né? Aí com as suas últimas palavras. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, então, seguindo a nossa ordem, né, de apresentação, a próxima conferência será ministrada pelo Dr. Robson Xavier Faria, né? O Dr. Robson possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, doutorado em Biologia Celular e Molecular também pela mesma instituição. Tem experiência na área de biofísica, imunobiologia e farmacologia, atuando principalmente nos seguintes temas: receptor P2X7, formação do fórum, busca de novos fármacos da inflamação e doenças de caráter inflamatório e substâncias de origem natural com atividade moluscicida. Atualmente é lotado no Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental, LAPSA, do Instituto Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, e atualmente consiste CNE, FAPERJ, consiste CNPq. E membro do Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Investigação Científica de Angola e membro do Comitê de Assessoramento pela Agência de Fomento Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e também é editor associado de revistas científicas como a Frontiers in Nutrition, Frontiers in Synaptic Neuroscience, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Frontiers in Cellular Neuroscience, Biochemistry and Biophysics Reports, e British Journal of Applied Science and Technology. E conta com diversos prêmios e títulos, entre eles International Best Research Award, Prêmio Pio Correia e Conselho de Jovens Científicos nosso Estado FAPERJ. Então, muito bem-vindo, professor Dr. Robson, né? É um prazer recebê-lo aqui no nosso evento, né? Você tem realizado vários trabalhos em conjunto também com laboratórios de tecnologia de produção naturais, né? E, né, sinta-se à vontade para iniciar sua apresentação. Tá ótimo. Muito obrigado, Ricardo, pela sua apresentação.
Agradeço a você pelo convite e os demais organizadores. Tá? Fico extremamente grato de estar aqui, nesse momento, podendo estar conversando um pouquinho com vocês. Vou colocar rapidamente aqui a apresentação. Bom, acredito que todos estejam vendo o slide inicial. Caso tenha algum problema, eu peço, por favor, que me contate aqui para poder, enfim, interromper. Bom, novamente, boa tarde, boa noite, né, dependendo de onde os ouvintes aqui estiverem. Então, vou rapidamente falar de um tema que é de estudo que já vem sendo realizado em colaboração, né, como foi mencionado pelo Ricardo, com o laboratório do Dr. Leandro Rocha, da UF, né, e onde a gente vem avaliando o efeito de diferentes plantas que estão presentes na restinga de Ubatiba, que é uma determinada região aqui do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e a gente está avaliando a ação, principalmente molicicida, né, que a gente vai estar trazendo aqui como destaque nessa conversa. Bom, então, como público é diverso, vou trazer uns rápidos pontos só, ressaltando aqui o foco do nosso estudo, né, que a gente vem desenvolvendo por todo esse período. Tem diversas doenças que podem ser transmitidas por moluscos, tá? A gente tem aqui como destaque algumas delas. Doenças, né, como a angiostrogenise abdominal ou a angiostrogenise cerebral, tá? A primeira sendo causada pelo angiostrógenos costarricense e a segunda pelo angiostrógenos cantonense, tá? E transmitidas ambas pelo mesmo molusco, no caso, a lisatina fúlica. Ou seja, está no ciclo de transmissão dessa doença. Outras doenças também, obviamente, de uma maior abrangência, como a esquistossomose bansônica, principalmente no Brasil, onde que ela pode ser transmitida através de moluscos do gênero Nefalária. E a fasciolose, né, é transmitida, né, pelo caramujo do gênero Liminaea. Então, aqui estão alguns mapas relacionando a abrangência dessas diferentes doenças relacionadas com a transmissão, né, com a participação de molusco no ciclo dessa doença no cenário mundial. Ainda nesse sentido, só que dando destaque a uma dessas doenças, a maioria dos dados que serão ressaltados aqui, todas estão relacionadas ao estudo do Biofalária gravata, ou molusco do gênero Biofalária, no contexto da esquistossomose. Tá? Nesse sentido, a esquistossomose no Brasil ela atinge mais de 17 milhões de portadores, por diversos países, causando um grande número de óbitos, tá? Onde a esquistossomose mansônica, que é a mais prevalente no Brasil, ela também é endêmica em vários outros países. Aqui tem o número de 54, embora tenha algumas atualizações. E ela aqui, né, como disse, ocorre na América, aqui no Brasil, Venezuela e vários outros países aqui da América do Sul, mas a grande maioria ocorrendo principalmente em países da África subsaariana. Do ponto de vista do ciclo, eu não vou entrar principalmente por causa do tempo, mas vou destacar 3 elementos importantes do ciclo que estão relacionados diretamente com os estudos que nós vamos mostrar aqui. Um, que é, obviamente, o Biofalária gravata, né, o molusco, né, que está envolvido aqui em determinada fase de transmissão, o ovo, né, na verdade, o embrionamento, os ovos que são colocados pela Biofalária gravata, e o terceiro que são as cercárias, que são liberados desses caramujos que estão infectados. Do ponto de vista da transmissão, é importante relembrar que ocorre normalmente
em águas contaminadas por cercárias, né, então que tenham moluscos, sejam infectados e que liberam cercárias na água, e a cercária de forma ativa penetra na pele, né, das pessoas que estão ali, né, sejam no lazer, né, ou trabalho, enfim, depende do contexto. E é importante também lembrar que no mecanismo de transmissão dessa doença pode ocorrer uma infecção e uma reinfecção, tá? Isso daí depois eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. E existem diferentes tipos de reservatórios, né, para esse aumento, no caso, esclossomixone, né, obviamente como destaque, né, é o homem, né, 1, 2, mas aqui o destaque relacionado a esse trabalho mais ao homem. Do ponto de vista de tratamento, existe tratamento, essas duas substâncias principais, no Brasil, principalmente o praziquantel, as duas substâncias têm alta eficácia e baixa toxicidade, contudo, como eu tinha mencionado anteriormente, elas não previnem uma reinfecção. Então, a pessoa pode manifestar a doença, pode ser tratada, pode ser curada, mas só pode ser reinfectada e manifestar novamente. Nesse sentido, as estratégias de prevenção e controle, elas vão ganhando cada vez mais importância para serem utilizadas de forma concomitante ao tratamento. Nesse sentido, obviamente, uma estratégia de saúde de saneamento básico já resolveria muito da situação, porque, como mencionei, né, isso tem a ver muitas vezes com as pessoas usarem determinados locais, determinados rios, riachos, etc., para algumas atividades que, no ambiente com saneamento básico, provavelmente já não precisaria usar. Outra estratégia é através, por exemplo, né, do praziquantel, tratamento em massa da população, né, em regiões endêmicas, onde também já teve vários resultados eficazes, né, principalmente em programas que foram feitos na África, mas justamente o fato de ter reinfecções viu que ao longo do tempo foi diminuindo a eficácia que tinha, né, sido alcançada no início dessa estratégia. E um terceiro tipo de estratégia é o controle dos caramujos. No Brasil, essa doença tem uma grande dispersão, principalmente em estados do Nordeste e do Sudeste. Falando do molusco em si, então, como tinha comentado, né, são moluscos do gênero Biofalaria. O que nós vamos estudar, eu vou mostrar aqui em sua maioria, os trabalhos são dados relacionados ao Biofalaria glabrata, que é esse primeiro gráfico aqui de distribuição em vermelho, mas também tem ocorrência no Brasil do tenagófilo, que é o mapa de distribuição em verde, e o estramínea, que é em azul. Se vocês perceberem, muitas das regiões elas se equivalem, se coincidem, ou seja, onde tem tipo de molusco, principalmente falando do Biofalaria glabrata e o Biofalaria tenagófilo, né, são áreas coincidentes. O estramínea ele já é mais concentrado na região sudeste aqui do Brasil. E falando, né, do Biofalaria glabrata em si, então ele, né, tem uma grande abrangência aqui no Brasil, 16 estados, na verdade tem mais de 801 municípios, né, além de também atuar em outras regiões da América. Falando então de mecanismos ou formas para poder se mitigar a propagação desse molusco, o que tem sido aprovado, ou que está aprovado no Brasil, principalmente falando, é essa substância chamada niclosamida, tá? E ela possui toxicidade, embora ela seja bastante efetiva, né, no molusco em si, né, o molusco alvo, no caso do Biofalaria glabrata, mas ela possui toxicidade em animais não alvos, ou seja, então, obviamente, outros organismos que estão ali naquele ecossistema também vêm, né, ou podem vir a morrer, possui, portanto, baixa seletividade, né, e ainda existem alguns casos de resistência, né, moluscos que apresentam um grau de resistência, né, quando expostos à niclosamida. E além, né, como tinha dito, né, pela contaminação do meio ambiente, por causa dessa toxicidade, ação residual que ela tem. Né? Então, devido a estes motivos, ocorre uma busca por outras substâncias que possam competir, né, ou substituir a niclosamida. Né? Aqui só alguns exemplos de como a niclosamida é aplicada, né, na prática.
No sentido de alternativas, uma das alternativas que a gente vem buscando é através do controle químico, utilizando produtos naturais, né? Onde a gente trabalha com produtos naturais, diferentes tipos, ou com suas formulações. Então, aqui a gente tem nesse quadro dos exemplos, extratos brutos, frações com diferentes polaridades, óleos essenciais, né, que tem, então, normalmente, caráter mais hidrofóbico, né, então uma baixa de especificidade em água, e nós, utilizando determinadas, né, ferramentas de vetorização farmacêuticas, né, como uma delas a nanoemulsão, pode tornar esses extratos, frações de óleo essencial mais miscíveis, né, na água, também adquirir maior estabilidade desse composto que a gente vai testar, e também vem aperfeiçoar a sua aplicabilidade em campo, que é melhorando o rendimento do ativo. Desculpa. Aqui um outro elemento importante é que, nesse trabalho, como eu tinha mencionado, a gente vai estar trabalhando, eu vou estar citando diferentes trabalhos de plantas que foram obtidas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, né, que onde tem um ecossistema principalmente relacionado, como o nome está dizendo, a restinga. Então, aqui só uma imagem, né, da representação desse local. E do primeiro trabalho que a gente vem destacar, então, é justamente uma planta xilópia alcântara, em que a gente vem aqui, num primeiro momento, mostrando tanto uma caracterização, né, do óleo essencial, né, dessa planta que foi testada, então aqui dando destaque os dois elementos encontrados em maior concentração nesse óleo essencial, o germacreme B e o biciclogermacreme, tá? E só que nós, justamente por ele ser um óleo, nós fizemos uma nanoemulsão desse óleo, onde a melhor foi essa F7 aqui, que foi a testada e representada nas informações aqui a seguir. Então, nesta tabela aqui, nós estamos representando diferentes concentrações dessa nanoformulação, desta planta, tá? Em tanto vinfolato salínea, tenagófilo ou glabrata, tá? De diferentes faixas de maturação. Então, mais jovens, de 3 a 5, um pouco mais maduros, de 6 a 7, e adultos, de 8 a 10 milímetros. Isso é o tamanho da concha dos moluscos. E podemos perceber que, de um modo geral, o controle positivo aqui é a neclosamida, então teve alta eficiência, como esperado, tá? Aqui o nanocontrole seria o branco dessa nanoformulação, ou seja, todos os elementos da nanoformulação sem o ativo principal, no caso o óleo essencial, então mostrando que em geral não teve efeito. Aqui o controle negativo é somente água, e aqui importa as diferentes concentrações da nanoformulação, mostrando principalmente nessa concentração de 47 ppm, né, a gente vê aqui uma boa efetividade, né, para os diferentes moluscos do gênero bianual. E aqui embaixo, aqui em cima diretamente dos moluscos, aqui embaixo são os embriões, né, que esses moluscos podem colocar, todos os dois casos em avaliação até 48 horas de exposição dos ativos, e a gente vê também aqui que em concentrações de 47, 78 ppm, a gente vê uma alta mortalidade desses embriões. Então, né, de um modo geral, essa estratégia de nós fazermos uma nanoformulação do óleo essencial desta planta, que é encontrada na região de Jurubatiba, ela foi extremamente eficiente para impedir não só a viabilidade, né, dos embriões dos moluscos do gênero Bifalária, assim como diretamente dos moluscos, em diferentes fases de desenvolvimento. Em um outro estudo, nós estudamos aqui essa planta neomitrante obscura, também, da Reshiga, e aqui no óleo essencial dessa substância, nós destacamos essas duas principais, a zonarene e a celina 3,7-N, tá, como as de maior concentração nesse óleo essencial, e fizemos também uma nanoemulsão
para esse óleo, onde testamos essa fração, essa nanoemulsão. E a gente pode observar que, como aqui está representado, comparando moluscos adultos de 10 a 12, moluscos mais jovens de 6 a 8. Em vermelho, nós temos a avaliação da exposição dessa nanoformulação em 48 horas e em preto em 24 horas. Como a gente pode observar, né, em 48 horas a gente teve 100% de mortalidade nos dois casos, mas representado aqui, se a gente for comparar a concentração que a gente atingiu 100%, a gente percebe que em adultos foi a partir de 80 ppm e nos moluscos jovens a partir de 40 ppm, então mostrando uma sensibilidade um pouco maior da nanoformulação nos moluscos jovens. Já embaixo estão representados controles, né, que são a água, onde a gente coloca o do molusco, onde obviamente a gente não vê atividade nenhuma tóxica. A nanoemulsão, né, mais uma vez, só os elementos que compõem a nanoemulsão sem o ativo principal, como no caso o óleo da neomestante, o óleo essencial da neomestante escura, e a niclosamida mostrando seu efeito de 100%, tanto em 24 horas como 48 horas nos dois casos. Outros fatores, né, ou outras variáveis que nós testamos também com esta planta neomestante obscura foi na sua colocação de seus embriões. Então, como a gente pode ver aqui em verde, a niclosamida eliminou, né, 100% dos embriões em 24 horas, tá? Efeito semelhante a gente viu com 100 ppm dessa nanoformulação. Não tivemos 100%, mas muito próximo de 100%. Tá? Um outro elemento do ciclo que nós testamos, como eu tinha mencionado inicialmente, foram as cercárias. Tá? Então, nós fizemos avaliações aqui em diferentes horas e obtivemos aqui valores de tanto de série 50 como série 90 dentro das recomendações da OMS para desenvolvimento de novos moluscicidas. E, nesse trabalho, nós também tivemos a possibilidade de avaliar qual seria o mecanismo de ação, né, dessa nanoformulação, no qual nós avaliamos as acetilcolinesterase de moluscos e vimos uma inibição dose-dependente, ou seja, então, nós aumentamos a concentração da nanoemulsão, nós observamos uma maior inibição desse enzima, então indicando que um dos mecanismos associados à toxicidade, né, dessa nanoemulsão é a inibição dessa enzima. Além disso, nós fizemos também uma avaliação da toxicidade ambiental, onde coloquei aqui para comparar um dado, como eu mostrei anteriormente, que é do molusco bianual adulto, e aqui um outro molusco que nós testamos também, que faz parte do mesmo ecossistema no qual nós achamos o Biofalaria glabrata, embora não seja nativo, seja um molusco exótico, mas é muito encontrado, que é o melanoide tuberculata. E a gente pode ver que, na concentração que nós tivemos 100% de mortalidade no Biofalaria glabrata, nós praticamente não tivemos mortalidade no melanoide tuberculata. A gente só vai ter mortalidade 100% nesse molusco, em concentrações muito além das que a gente, né, observa a toxicidade por Biofalaria glabrata, consequentemente indicando uma menor toxicidade ambiental. Uma outra planta que nós testamos é a Sideroxon obtusifolium, também um óleo, não, esse aqui na verdade não é um óleo, é um óleo onde nós também fizemos uma nanoemulsão desse óleo, não, desculpa, está escrito fração, da fração, e fizemos uma nanoemulsão dessa fração, e nós fizemos então o teste dessa partição dessa fração, e comparamos aqui com a nanoemulsão. Então, observamos que a fração teve atividade máxima com 200 ppm, já a nanoemulsão conseguiu atingir a atividade máxima em concentrações menores de 125 ppm, então, dentro do esperado, indicando que a nanoformulação ela aumentou, né, um pouco a potência da atividade do ativo. Além disso, em cercárias, a gente viu aqui, né, avaliando principalmente em diferentes tempos, 1, 2, 3 e 4 horas,
Então, a gente vê aqui diferentes ppms, ou seja, né, quanto maior o tempo de exposição com a nanoformulação, melhor a atividade, né, em cercários. E em embriões, a gente vê aqui 100%, né, de mortalidade com o tratamento da nitrosamida, mas só que neste modelo a gente não teve uma ação tão, né, proeminente quanto a nitrosamida, observamos somente uma ação parcial. E quando a gente comparou novamente com o melanoma tuberculata, como a gente pode ver que no biofalara gravata, em torno de 125 ppm, a gente atingiu 100% da atividade, e utilizando a CL90, né, que a gente utiliza, né, que a gente obtém através do cálculo da biofalara gravata, pegando esta concentração e testando diretamente no melanoma tuberculata, a gente vê que, comparado à nitrosamida, a gente tem uma toxicidade menor do que a nitrosamida, e testando a CL50 da biofalara gravata no melanóide, a gente tem uma toxicidade menor ainda. Então, indicando que, comparativamente ao biofalara gravata, a toxicidade ambiental em molusco não alvo, também da nanoformulação da sideroxilon obtusifolium, ela é menor, tá, do que, então, indicando, obviamente, uma menor toxicidade ambiental. E aqui, só dando destaque, também nós conseguimos fazer uma caracterização de alguns dos elementos principais, né, presente nessa fração, dando destaque para a quercetina 3, aminosil galactoside, 1,6 galactoside e a hiperosina. No último trabalho, nós avaliamos o efeito no cincídio cercaricida em uma outra planta, da Rexinga miciara floribunda, tá? No qual nós temos aqui à direita indicado qual a fração, né, que nós pegamos para fazer os testes. Aqui dois tipos de medidas para poder deixar claro que o tamanho das partículas que nós estamos obtendo realmente é na faixa nano, tá? Tanto avaliando o tamanho da distribuição dessas partículas, quanto o outro, utilizando a microscopia de transmissão eletrônica para, né, indicar aqui, claramente, com a barra de 200 nanômetros e várias, né, substâncias aqui, várias gotículas com tamanho inferior, né, a 200 nanômetros, estando dentro dos critérios estabelecidos para ser considerada uma nanoformulação. Adicionalmente, também algumas das substâncias que a gente encontra como principais ou marcadores dessa planta. E a gente aqui, então, destaca alguns dados aqui em verde, que são dados do tratamento dessa amostra em embriões, mostrando também valores de CL50 na faixa de 48 ppm, em biofalária jovens na faixa de 29 ppm, biofalária adulto na faixa de 48, tá? E tanto em 24 horas, adulto, quanto 48 horas, que é os dois mais ou menos na mesma faixa. Então, indicando alta atividade, né, com o tratamento desta planta e em cercário também, tá? Em todos os casos, em concentrações consideradas adequadas para se desenvolver um moluscicida segundo a OMS. Além disso, né, esse produto também não teve efeito tóxico em zebrafish, né, indicando também uma moderação, né, uma falta de toxicidade aparente ambiental, e também quando ela foi utilizada em camundongos, né, uma estratégia para fazer uma mimetização da sua toxicidade em mamíferos, também viu que não se tinha efeito tóxicos em mamíferos, ou no caso em camundongos. Sendo assim, não tem como, obviamente, tudo que foi exposto não está relacionado aqui a um grande grupo de pessoas que vêm, alguns que já passaram, outros que estão conosco, e já por muito tempo, que vem, né, atuando em conjunto para todo esse trabalho que vem sendo realizado. E agradeço a todos, e pegando o gancho da doutora Betina, então, também quem quiser, venha conhecer também Maricá, né, que também é bem pertinho de Niterói, e também tem uma abundância natural muito grande.
Muito obrigado, doutor Robson Xavier, pela apresentação, né? É um tema, assim, de suma importância, né, de saúde pública, quando a gente pensa em países, né, tropicais. A gente costuma, né, ver esse termo doenças negligenciadas, né, nos documentos, e no caso da esquistossomose, não é diferente. Então, a gente, como mostrado, né, na sua palestra inicialmente, a gente tem que correr atrás, né, de novas alternativas a esses outros métodos de controle que usam pesticidas sintéticos, né, e que causam toxicidade ambiental, né. Já existe também resistência, né, a pragas, assim, uma resistência por parte, a nicosamida, né? A nicosamida, né? Então, você trabalha com uma linha, né, de pesquisa que, assim, né, pode solucionar o problema de muitos países, né, afetados aí por essas doenças negligenciadas. E aí você também mostrou a efetividade das nanoemulsões, né, que melhoram ainda mais, né, a potência dos ativos, né, de origem vegetal, principalmente os óleos essenciais, né, que tem dificuldade de solubilidade aquosa. E, por fim, né, também falou sobre a seletividade, né, algumas espécies aí demonstradas com um índice de seletividade bastante agradável, né, nesse ponto de vista. Então, não sei se temos alguma pergunta nesse momento. Mas, enfim, então, novamente gostaria de agradecer, então, sua palestra, né? Eu que agradeço. Útil aí para a sociedade, para a comunidade científica também, e que pode inspirar outros países, né, a fazer o mesmo tipo de investigação. Então, muito obrigado, doutor Robson. Eu que agradeço a oportunidade, né, novamente, e só rapidamente, sim, essa é uma estratégia que, principalmente, uma das grandes vantagens é o rendimento, né? Com essa a possibilidade da não formulação, um dos grandes pulos do gato, vamos dizer assim, né, é justamente a gente conseguir reduzir a quantidade de ativo necessária para a gente conseguir, né, manter, né, ou até melhorar o efeito, né, e viabilizar, obviamente, uma possível aplicação, né, comercial, se for o caso, né, ou uma estratégia de saúde pública. Com certeza, né? Ainda que de forma combinada, né, ou única, né, que isso possa ser a solução aí para os próximos anos. Muito obrigado aí, doutor Robson. Obrigado a você. Bom, então, continuando aqui com a nossa terceira palestra da terceira sessão, nós temos a presença da doutora Cecília Verônica Nunes, né, a doutora Cecília possui graduação em Química pela Universidade de Mackenzie, mestrado em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo e também pela mesma universidade, doutorado em Química Orgânica. Realizou um pós-doutorado em Química Orgânica de Produtos Naturais pela Universidade de São Paulo e em Farmacologia pela Université de Lille 2, né, Droit et Santé, na França, e atualmente é tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e professora orientadora permanente dos programas de pós-graduação em biotecnologia na UFAM, né, Universidade Federal do Amazonas, e Instituto de Pesquisas da Amazônia, e também na biotecnologia e botânica da Instituição Nacional de Pesquisas Amazônicas. É bolsista também de produtividade, nível 2, desde 2014, é editora das revistas Fitos, Vitale e Drug Development and Pharmacotherapy. É editora do número especial das revistas Microorganism, Discover Plants e Frontiers in Pharmacology. É revisora de diversas outras revistas científicas e tem experiências nas áreas de química de produtos naturais, biotecnologia vegetal e fúngica, atuando principalmente nos temas de bioprospecção,
de plantas e de seus fundos endofíticos, biotecnologia vegetal, fracionamentos cromatográficos e avaliação em bioensaios, identificação e elucidação estrutural de moléculas por RNN e análise de misturas também por RNN. Membro do Comitê de Avaliação de Programas de pós-graduação acadêmicos e profissionalizantes da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, da CAPES, tanto nas áreas de biotecnologia quanto interdisciplinar. Possui diversas colaborações nacionais e internacionais, entre as quais com universidades da Nigéria e Camarões para realizar ensaios biológicos, purificações de substâncias e identificação estrutural das substâncias isoladas por eles. Então, bem-vinda, doutora Cecília Nunes, aí, né, grande prazer receber também você aqui nesse evento. Muitíssimo obrigada, um prazer imenso estar aqui, agradeço muitíssimo, né, o convite seu e da comissão organizadora, é um prazer imenso, né, realmente estar aqui, e por isso, é sempre bom, né, a gente querer falar do que a gente faz, né, a gente adora, então, né, e aí por isso, vou trazer um pouco da saga, né, com essa plantinha, mas e outras, né, também não fala só dela, mas é isso. Perfeito, né? Então, sinta-se aí à vontade para iniciar a sua apresentação. Eu vou colocar ela aqui no modo apresentação, aí acho que... Ah, tá, aí eu fico só vendo o modo apresentação, mas fica visível para vocês, tá bom? Sim, tá perfeito. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá, já marquei aqui o cronômetro. Um prazer imenso. Então, eu vou trazer para vocês a parte do trabalho, né, que começou com a Durói macrofila, né, eu coloquei esse título, né, a saga, porque realmente teve a parte fitoquímica, cultura de tecidos vegetais e fungos endofíticos, que é para realmente obter, né, principalmente duas classes químicas importantes, né, alcaloides e triterpenos, que deram atividade antituberculose e antitumoral. Então, a minha linha de pesquisa, né, começou com bioprospecção, que é realmente... desde que eu entrei aqui, né, no INPA, em 2003, né, que realmente consegui começar a trabalhar, e então nós começamos a testar extratos, fazer coletas, testar para diversas atividades biológicas, e aí por isso eu marquei essa daqui, porque finalmente, né, temos agora estrutura NB3 no INPA, para realmente agora poder fazer, inclusive, ensaios com patógenos mais altamente patogênicos, né, mas o trabalho que eu vou trazer aqui ainda não era com esse vírus. Mas eu trabalho, né, com as plantas, mas realmente eu quero chegar na substância pura. O meu objetivo é obter um fitomedicamento. Então, realmente, o meu interesse é que eu possa ter esse controle de qualidade para poder receitar, sei lá, 3 miligramas por ml, sei lá, concentração em função do peso do corpo do paciente. Porque quando a gente tem os fitoterápicos, né, o controle de qualidade acaba sendo mais complicado em termos de você conseguir ter uma padronização em termos do princípio ativo, né? A gente sabe que muitas vezes só se tem aquele controle massa-massa, né, massa-folha seca em termos do comprimido, da cápsula, etc. Mas o meu objetivo é mais realmente chegar nas substâncias puras. Mas daí, como é que vem a escolha, né, no meu caso? Eu trabalho muito em termos de quimiosistemática, então, trabalhar com famílias vegetais que já tenham algum relato de classes químicas, de substâncias, né, que tenham classes químicas identificadas. Então, trabalho muito, né, com rubiácea e fabácea, mas não apenas, realmente. Por quê? Porque nós somos daquela geração em que a gente pegou aquela legislação do Cisgen, que nos impedia de trabalhar com tudo, né? Então, por isso, né, a quimiosistemática, e aí, né, no caso, rubiácea, quais são as principais classes químicas. Então, conforme a subfamília, você já esperaria uma determinada classe, mas o que acontece? Eu brinco com um colega meu do trabalho, a gente brinca que as nossas plantas, uma boa parte delas, a gente brinca que elas têm que ter certidão negativa de conhecimento tradicional associado, justamente por causa da legislação. Recente, né, de 2015 para cá, a legislação
fica um pouco melhor, mas nós pegamos, né, o ano de 2000, que foi realmente terrível, e aí a gente ficou meio traumatizado, né? Esse meu colega, inclusive, chegou a ficar detido umas horas no aeroporto, então, assim, foi bem complexo tudo isso. E, bom, e se tem plantas, como esse caso que eu vou contar, né? O caso do taxol é outro exemplo. Tem tantas plantas que elas são apenas ornamentais ou alimentícias, mas que também têm, né, diversas classes químicas importantes. Então, de forma alguma desprezando o conhecimento tradicional, mas apenas citando de que temos também outras substâncias importantes, além das que já são utilizadas pela população. O que não falta são plantas realmente para nós trabalharmos, né? Então, nesse caso, é a saga. Por quê? Porque realmente esta planta começou a ser estudada em 2005, né? Esse foi o PIBIC, né? Isso aqui já foi o slide, por exemplo, de apresentação dessa minha aluna Adriana, né? Aí depois, então aquilo 2000, aí depois no meio do ano, no meio do caminho, tivemos outros mestrandos, no caso aí depois a Daiane, que foi o doutorado também com a duramacrofila. Então aqui, né, tem um apanhado. Então a Adriana fez os primeiros testes com a duramacrofila, aquele primeiro ensaio da artemia salina, que é para ver a toxicidade básica, que deu uma super toxicidade. Então, opa, ali tem alguma coisa extremamente importante. Aí, na época, eu fui fazer o meu pós-doc, né, em 2010, né, 2009, 2010, lá em Lille, no grupo de pesquisa que é mais focado, né, em alcaloides, porque eu vi, né, que a classe química era a principal alcaloide, e eu não tinha essa experiência, né, no meu mestrado e doutorado foi tudo terpenos, e, bom, aí eu fui para esse grupo para me aperfeiçoar, e a Daiane também fez o doutorado de sanduíche dela depois lá, e, bom, então vieram esse mundo de alcaloides indólicos e apresentaram essa elevada atividade antitumoral e antituberculose. E aí, uma coisa que é extremamente interessante, porque a planta, a gente tem que valorizar todo o trabalho já feito o conhecimento científico ele é cumulativo. Então, né, neste caso, essa classe química desses alcaloides, eles têm vários centros quirais. E aí, logicamente, estudar a biossíntese, né? Então, por exemplo, o hidrogênio 15, ele é alfa, mas os outros centros quirais todos podem mudar. Então, você vai ter todas as configurações possíveis, normal, pseudo, halo, conforme como estão, né, esses hidrogeninhos para cima ou para baixo. E, no caso, os deslocamentos químicos, os valores dos deslocamentos químicos vão ser fundamentais para isso. E, na hora que você tabela, né, você vai conseguir saber o que está. E eu gosto muito disso daqui, realmente valorizar os pioneiros. Tem trabalhos na literatura de 1961 e 76, ou seja, o começo da ressonância magnética nuclear. E foram fundamentais para determinar essa estereoquímica desses estereocentros e que acabaram sendo confirmados por diversos autores e são citados até hoje. Então, trabalhos, né, do Atauro Rahman, em 1989, trabalhos do grupo da Vanderla Bolzani, que é uma pesquisadora que eu super admiro, né? Então, artigos de 2004 que citam também esses trabalhos. E aí, essa minha aluna fez um trabalho maravilhoso. Então, ela teve da série normal, halo, pseudo, epialo, ela isolou um monte de alcaloides. E aí, como resultado da fitoquímica, né, além da gente ter vários artigos, então, toxicidade sobre artemia salina, antioxidante, inseticida, antimicrobiana, antimicobacteriana, né, dos triterpenos. Aí, além de ter os artigos, né, lindos e maravilhosos, tivemos 2 patentes. E eu quero trazer isso daqui, porque essa patente foi de 2012, só que em 2021 a gente acabou perdendo por causa de burocracia no Brasil. Então, olhem só, a patente, ela só foi em 2020, em maio, ou seja, no auge da pandemia, foi que recebemos a primeira resposta do INPI solicitando mais informações. Respondemos. Aí, depois, em 2021, eles nos disseram para simplesmente mudar, eu tinha colocado câncer, e eles pediram para realmente deixar bem específico. Leucemia, melanoma e adenocarcinoma gástrico. Só que, o que acontece? Nesse período, o INPA ficou sem
escritório de patente. E eu, como a titular, eu como pessoa física, não podia responder ao INPI. Tinha que ser um escritório de patentes. Então, nós perdemos o prazo de resposta, porque até o INPA ter escritório de patente, passou o tempo que o INPI nos tinha dado. Então, nós perdemos essa patente por burocracia. Eu recorri, bom, não adiantou, perdemos. Chorei uma tarde inteira por causa disso. Mas aí, o que acontece? Então, nisso, eu não posso reapresentar a mesma patente. Eu tenho que ter outro trabalho. Bom, paralelamente, a minha aluna, então, tirou esses outros que eram alcaloides, só que aqui com a atividade antituberculose, e aí sim, essa patente, outro técnico do INPI, outra coisa, essa foi concedida. Então, agora eu tenho o dever moral de conseguir aumentar a escala de produção. Então, por isso que agora veio a saga. Eu tenho uma patente, eu quero ter um medicamento, então como que a gente faz? Bom, um dos resultados do trabalho da minha aluna foi esse artigo de revisão, que foi astronômico. Ela fez um levantamento de 25 anos da literatura. O artigo publicado tem 73 páginas. Eu nunca tive um artigo tão grande na minha vida. E, inclusive, reorganizou as subfamílias em 3, né, organizando, e, claro, nesse levantamento ela também pegou dados de genética, pegou dados de tudo quanto foi coisa. E tá, mas aí vem a minha saga. Tá, só que a plantinha, ela produz, no máximo, 18 miligramas dessa substância. Como é que isso daí vai virar um medicamento? Então, aí que veio o estabelecimento in vitro. Então, como essa produção pode ser muito variável em termos de tudo, né? Fatores bióticos e abióticos podem influenciar. Então, nós implementamos a cultura de tecidos vegetais, mas também visando obter as substâncias puras. Tudo isso graças ao quê? Essa capacidade de que as células vegetais têm da totipotência, de poder regenerar, inclusive, um organismo de novo, né? Então, e aí, conforme os teores, né, de auxinas e citocininas, a gente pode ter monstrinhos, podemos ter produção só de raiz ou só de folha, ou temos esse balanço que é aqui, né, central, que é na parte para a geração dos calos. E aí, algumas imagens para saber do que eu estou falando, né? Então, nós pegamos o que chamamos de explante vegetal, colocamos no meio de cultura estéril, vamos multiplicando, e aí multiplicando mesmo, porque 90% desse calo é água. Então, até conseguir uma massa suficiente para obter extratos, então você tem que ter muitos e muitos e muitos frasquinhos. Podemos fazer culturas em shakers também, porque às vezes essas células estão mais soltas, né, que a gente chama células friáveis. Mas então, conforme os frasquinhos, podemos ter vários deles nos mesmos. Alguns crescem muito bem, podem ter alguns bem não diferenciados, né, indiferenciados, como essa primeira imagem, ou outros que ainda mantêm, né, clorofila, ainda são mais né, compactos. E nós poderíamos, inclusive, regenerar a planta, que isso pode ser uma pesquisa feita. Aí, tá, vamos estudar, então, a durai-macrofila, inclusive em termos de sazonalidade. Então, começamos a ver se teria algum mês em que a planta produz mais desses metabólitos. E aí, com relação à planta, o que nós observamos? Que ela tem um período em que ela produz mais, que é no mês de novembro, né, no nosso caso. Tá, maravilha, e só nisso. Mas isso a plantinha. Aí, queríamos saber se o calo também produzia. O calo não, no primeiro estudo, ele não produzia nada dos nossos alcaloides, né? E aí que veio a saga para conseguir... Bom, e aí o primeiro trabalho que eu fiz foi... essa minha aluna Luciana, né, encarou este trabalho, aonde, e o professor Edmar, né, que ele que manja de proteômica, né, aceitou ser o orientador, para saber, bom, eu primeiro precisava saber se realmente o calo produzia, se teria a capacidade metabólica de produzir os alcaloides, porque a planta sim produzia, mas o calo até agora não, mas eu precisava saber se eu não estava dando murro em ponta de faca. Aí, então, a aluna trabalhou com, então, ela coletou as folhas e os galhos de uma planta que a gente sabia que produzia, comparou com os calos. E aí, isso que foi interessante, porque assim, primeiro a gente precisava saber se a metodologia que a gente estava usando era certa. Então, tinha que ter as proteínas de fotossíntese de glicólise, porque todas as plantas têm. Aí, também observamos as proteínas de defesa e de resposta ao estresse,
porque aí a gente poderia saber, então a gente pode estressar que vai ter resposta também. E as de metabolismo secundário, que eram as que realmente nos interessavam. E aí a menina, né, fez um trabalho quilométrico e aí realmente observou que aqui estavam, sim, os alcaloides também nos calos. Então, tanto as folhas quanto os galhos produziam proteínas relacionadas às vias, né, dos alcaloides, mas também os calos. Então, maravilha, o trabalho dá para fazer. Tá, aí essa outra aluna, que ela veio do México, ela encarou fazer o mestrado, né, com relação a pegar os calos da Duroia macrofila e testou vários, no caso, sais. Ela, né, sais e luz UV para ver se conseguia. O que ela observou, então? Que, na verdade, esses calos, eles produzem os iridoides, que é tipo metade da molécula. E ela conseguiu descobrir que várias partes da planta produziam, e principalmente as sementes produziam, e o que nos interessa é, assim, ela conseguiu fazer a curva de crescimento desse calo, e uma coisa muito interessante é que, assim, a gente consegue saber até que ponto a gente pode fazer crescer esse calo, porque a partir de um certo ponto, ele passa a consumir o iridoide, porque o iridoide, ele tem, deixa eu ver se aqui tá, não tá aqui a estrutura, mas assim, o que acontece com esse iridoide? É uma parte terpênica e tem o açúcar grudado, então ele começa a comer o açúcar, então foi um resultado muito bonitinho, e conseguiu também descobrir qual que seria o estressor melhor, né? Só que, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente trabalha, por mais estéril que você esteja, contamina, então essa contaminação não é epifítica, mas endofítica. Então, aquela história, se você não pode com eles, junte-se a eles. E aí nós implementamos a parte do estudo dos fungos endofíticos. Por quê? Porque tem diversos relatos na literatura de substâncias, inclusive o paclitaxel, né, que é o famoso antitumoral, aonde o fungo isolado da planta produz o metabólito ativo. Então, aí, no caso, o Wasson foi o que começou a encarar, né, o estudo dos fungos endofíticos, e aí, de novo, da planta ativa, porque eu quero saber se aquele pé que deu atividade, também, como é que estão esses fungos, né, se eles produzem ou não. E aí, aí vem a parte de esterilização, tudo, porque a gente não quer os epifíticos, a gente quer os endofíticos, e aí vem aquelas imagens lindas e maravilhosas de um monte de fungos, cada fungo maravilhoso, né? Por exemplo, a Chilaria, ela começa a produzir como se fosse uma unha saindo, então, realmente, essa parte dos fungos é apaixonante, formatos mais diversos possíveis, né, cores distintas, tanto assim que tem grupos de pesquisa que vão em cima de corantes, né, com relação a eles, mas eu quero os metabólitos secundários. E aí a gente tanto busca dos micélios, quanto dos caldos, porque o fungo, ele pode, de repente, expulsar para o meio, ou ele pode permanecer né, dentro da sua massa celular. E aí, neste caso, também, a partir dali é fitoquímica, ou seja, a partir do momento que eu tenho o calo vegetal, o micélio do fungo, ou a planta, tudo aí depois vira fitoquímica, então, química. Então, assim, meus alunos, quando eles vêm conversar comigo, eu falo, olha, não importa se você vai trabalhar com fungo, com planta, a planta in natura ou cultura de tecido, todo mundo tem que acabar trabalhando com fitoquímica, tem que acabar entendendo, né, de cromatografia, RMN e tal. E aí, no caso, ele acabou isolando uma substância que a gente nunca tinha isolado da planta, inclusive um metabólito, nossa, foi uma coisa, olha que é um dímero, né? Ela é simétrica, essa substância, então realmente foi interessantíssimo a elucidação estrutural. E esse trabalho, então, de uma plantinha saem 46 fungos, né? Então sempre um mundo de coisas. Não dá para trabalhar com todos, a gente acaba selecionando, né? Começando a fitoquímica só daqueles que mostram, no nosso caso, que mostraram presença de alcaloides. E, no nosso caso, os extratos, eles acabaram só apresentando um pouco de atividade antibacteriana, mas nem foram super ativos, e não apresentaram atividade antioxidante nem antifúngica, né? Acabaram apresentando só antibacteriana. Mas aí,
vem agora a continuação do trabalho, porque então é como se a gente tivesse, eu tenho duas metades, né? Então eu tenho um material da onde os calos, né, da onde vem o iridoide e alguns fungos que produzem derivados do triptofano, né? Ou seja, as duas metades para o alcaloide indólico. Aí veio a Laísle, que ela encarou, né, trabalhar com a parte, aí sim, eliciação. Essa menina trabalhou muitíssimo, maravilhoso, e, bom, mas aí um monte de coisa que ela fez não deu os resultados que a gente esperava, né? E aí ela ampliou, não só a duróia macrofila, como a duróia saxífera. É tese, então ela tinha que ter resultados para publicar. A gente não podia apostar. Como tudo na vida, a duróia macrofila, ela leva 60 dias, o calo leva 60 dias para duplicar de tamanho, enquanto que a saxífera em 30 já responde. Então, tudo é assim, o que você quer trabalhar sempre é mais lento, mais demorado, né? E por isso, ela trabalhou com essas porque os extratos tinham apresentado diversas atividades biológicas. A tese dela acabou gerando 4 capítulos, foi imenso o trabalho que essa garota fez. O isolamento então, de substâncias a partir dos calos, da duróia macrofila, da duróia saxífera, dos fungos endofíticos, ela... Peraí, pela ordem... Mas aí o branco acabou sendo melhor do que os comprimentos de onda isolados, né? O azul, amarelo e vermelho. Dos fungos endofíticos, isso sim, um deles se mostrou bem interessante, e aí por isso agora uma outra aluna está completando esse trabalho, porque ela fez só um primeiro piloto, e ela observou também que ela avaliou, né, a adição do triptofano na cultura in vitro da duróia, mas a concentração que a gente usou não foi. Agora, reparem, eu gosto muito dessas fotos, porque como você mudando, simplesmente mudando os meios de cultura, você pode obter calos totalmente diferentes. É a mesma planta, simplesmente mudando o meio de cultura. Então, isso é fantástico, né, no caso da duróia. E aí, a conclusão da tese, né, da Laísle foi que o triptofano e o iridoide, nas concentrações avaliadas, não modificaram nada, nem o crescimento, nem o metabolismo. Então, realmente, teríamos que aumentar a dose desses precursores. A gente utiliza umas concentrações razoavelmente baixas. E aí, o próximo trabalho é este, que agora a gente está testando, fazer cultura de raízes. Porque tem um trabalho que aqui eu não trouxe, mas que nas raízes tem maior teor do alcaloide, na plântula. Então, de repente, aí a gente vai tentar trabalhar com plantas propagadas, né? E depois cultura de raízes. E, bom, e claro que teríamos que fazer estudos mais aprofundados, né, com relação a outros reguladores enzimáticos. Aí, no caso... nossa, corri muito, 21... Né, as dissertações, então, agora eu estou em andamento com a Júlia, que está trabalhando com vários, ela pegou um fungo, né, específico e está testando diversos outros reguladores, né, meios de cultivo e moduladores epigenéticos. A Raíssa, que está com um trabalho belíssimo, onde ela está usando, então, fungos endofíticos na eliciação dos calos da duróia macrofila e da duróia saxífera. Então, essa daqui, ela está realmente ampliando a dissertação, a tese, né, da Laísle. O Ivanilson agora, ele tá pegando a duróia do nosso viveiro para ver se esses fungos são diferentes dos fungos da Duque, porque a planta, aquela originalmente que o Eison trabalhou, era da Duque, então eu quero saber se esses fungos são iguais ou diferentes. E tenho 2 teses em andamento também com a duróia, no caso, a Kaline, que está com os fungos da duróia saxífera, né, associados à duróia saxífera, e o Gabriel, que agora está com trabalhos mais de metabolômica, pegando outras espécies de duróia e ferdinandusa, para encarar isso. E aí, sim, quero finalizar com várias imagens, a nossa alegria no final da coleta, andando quase 12 quilômetros para ir buscar a plantinha da Luana. Aqui, trabalhar no INPA tem uns detalhes técnicos, né, que de repente você chega de manhã, tem uma mucura no seu laboratório, em que ela caiu, arrebentou seu forro, aí
ainda bem que tinha este homem corajoso para poder pegá-la, né, e levá-la embora, mas isso já foi a segunda vez, foi a segunda queda. No ímpar nós temos cutias soltas, então temos preguiça, temos macaquinhos que visitam o laboratório, então realmente temos uma biodiversidade fantástica. Do lado do meu campus tem o Bosque da Ciência, onde temos ariranhas, peixe-boi, que aqui está sendo alimentado um bebezinho, temos araras soltas, não dá para ver muito, mas essa até que eu consegui pegar, e temos jacaré. Então, venham visitar o IMPA. Nada é feito sem a tropa, então, principalmente, agradeço muitíssimo aos alunos, né? Essa daqui foi a nossa festinha, né, no final de ano, e quero realmente enfatizar a importância do ProUni, porque, assim, neste congresso que nós fomos, né, em 2023, aqui de farmacognosia, que foi no Maranhão, olha só, esses aqui todos mestrandos e doutorados meus, ele vem de Lábrea, né, ou seja, interior do Amazonas, esse vem de Manaus, mas essa vem do interior do Pará, essa também vem do interior do Amazonas, então, olha, aqui está Manaus, é tudo interiorzão, gente. Então, lógico, IMPA atrai muita gente, né? Então tem alunos tanto de São Paulo quanto do México, do Peru, de El Salvador, Peru, até uma moça de Portugal que veio fazer o TCC dela comigo. A alegria quando a gente, né, pôde, primeira festa depois da pandemia, e finalizando, isso. E aí, lógico, agradecer CNPq, CAPES e FAPEAM, principalmente agora a FAPEAM, que é quem nos mantém, e é isso. Então, está aqui meu contato, estou à disposição para... venham visitar, venham colaborar, estamos realmente à disposição, e é muito bom fazer novos contatos, novas colaborações. Muitíssimo obrigada. Olha, certinho, 25 minutos, show. Muito obrigado. Eu falei que eu não ia me expandir. Tem espontaneidade. Sim, sim. Muito obrigado por trazer aí o conteúdo da sua palestra, né? Realmente foi uma saga, né? Desde lá da avaliação da produção dos metabólitos, né? Através dos órgãos, da planta, dos calos, né? Também a obtenção, né? de alcaloides pelos fungos, e a identificação química e depois, né? a avaliação biológica. E aí você trouxe aí também os contratempos, né, amazônicos, né, mucura invadindo o laboratório. Achei bem legal, né, essa aventura. E bom, né, eu tive a oportunidade de visitar o IMPA ano passado, começo do ano passado, realmente é fascinante, né? E vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, para o tempo. Em relação a formulações, né, para a aplicação, né, desses princípios ativos, os alcaloides e triterpenos, eles têm muitos, né, acabam tendo uma baixa solubilidade aquosa. Vocês pretendem fazer alguns estudos com melhoramento de formulação, como nanopartículas, nanoemulsões? Justamente, isso, não, por isso assisti, né, agora a palestra, né, do Robson, e essa parte, eu já estava pensando nisso, realmente, isso vai ser ótimo, realmente, a gente pensar em nanoformulações, isso sim, mas por isso, eu queria realmente, primeiro eu preciso aumentar essa escala de produção, né, eu preciso ter mais massa dessa daqui, ainda não desisti, eu vou conseguir, porque eu sou mais teimosa que uma mula empacada. Então, né, já estou há 20 anos trabalhando, pelo amor de Deus, que eu fiquei há 20 anos trabalhando, mas vou conseguir. Mas realmente, isso é uma coisa que eu estou pensando, sim. E se não, realmente extrato, vou ter que acabar, eu não descarto que realmente eu acabe tendo que usar o extrato bruto. Né? Não seria meu objetivo maior, mas e aí realmente o problema vai ser controle de qualidade, né? Porque aí a gente sabe que os teores mudam muito conforme a época do ano, apesar de ser um constituinte fixo, mas tem uma variação, né, sazonal. Pouca, mas tem. Então, para um antitumoral é complicado. Mas eu acredito que numa formulação, uma nanoformulação, eu acho que seria viável, né? Mesmo que fosse extrato bruto. E acredito que sim, acredito que
Mas aí tem que ser uma tese. Realmente vai ter que ser algum aluno que encare, porque vão ter que ser muitos testes. E a questão da mestrando não dá. Não, e a questão da padronização química também, né? Se vocês forem utilizar extrato bruto, aí é outra coisa. Não, isso vai ser bem complicado. Por isso que o Gabriel está estudando, está nessa parte com GNPS e tudo, para ver, ele que está se aperfeiçoando nessas técnicas, porque, bom, isso eu fiz curso, mas assim, só tem uma noção, né? Não manjo realmente nessa parte. Mas que é uma ferramenta muito importante para fazer esses estudos, né? De repente, para um controle de qualidade, tem que ser uma análise fácil, né? Uma análise... sei lá, que você injete só e realmente... Como fazer esse controle de qualidade, né? Isso que é. Pode ser por RMN, claro, mas de qualquer forma sempre você tem que ter um padrão muito bom para você conseguir ter esse teor. Massa, sim, então massas ou espectrometria... massas, a espectrometria de massa. Ou ressonância, né? Então... Mas sim, mas vamos trabalhando e... Vamos conseguir recursos para a gente conseguir trabalhar. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Cecília Nunes, aí, pela sua apresentação, né? Toda a sua saga aí que você contou para a gente. Né? Muitíssimo obrigada, estou à disposição. Tchau. Tchau. E seguimos aí com a última apresentação, né? Eu vou mudar aqui de idioma, né? A próxima apresentação é do Dr. Mohamed Habibur Rahman, da Austrália, né? Então, a gente vai começar aqui a apresentação, né? Então, do nosso idioma para o inglês. Tá? So, Dr. Mohamed Habibur Rahman is registered pharmacist and a member of the Novel Global Community Education Foundation from Australia. He earned his doctoral degree in medical science and has contributed his expertise to several leading pharmaceutical organizations. His research is primarily focused on neuroscience, particularly the molecular mechanisms underlying clinical dementia, with emphasis on biomarker discovery and target diagnostic strategies. In addition to his neuroscience work, Dr. Rahman is an expert in molecular biology with extensive experience in gene expression analysis, oxidative stress pathways, and neuroinflammation. He has been recognized among the top 2% of science worldwide for the Index of Stanford University for his impactful contributions. Dr. Rahman is also an active scientific communicator and public speaker, frequently presenting at international conferences and academic forums. He serves as a peer reviewer for several high-impact journals and is involved in multiple ongoing research collaborations in neuroscience and molecular medicine. So, welcome, Dr. Mohamed Habibur Rahman. It's a pleasure to receive you here in our event. Thank you. So I'm audible? My voice is audible? Yes, it's okay. It's okay, your voice. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Now I will start. Feel free to begin your presentation. My slide is visible? I think you should first stop the previous slide. I need permission. Okay. Appear the screen, but not the presentation. Is visible my slide or not yet? The slide, not yet.
Okay. All of the screen. So let me check one more time. When you share, you have to click on all screen. Share all. Yes, screen. yes. Yeah. I think it's okay. Yes. Okay, thank you. Okay. Yes, perfect. Is visible? Yeah, okay, thank you very much. Okay, I would like to say thanks the Laboratory of Technology in Natural Products, the University of Federal Luminacy for arranging this wonderful international conference. The theme of this conference for international virtual meeting of medicinal plants. So it is really honored that I was invited. So from the beginning, I would like to thank all the organizing committee. So today I will talk about translational pharmacology of medicinal plants and natural products in modern drug discovery. So let's discuss my topics, my today's agenda. So these are the today's agenda. I will talk about translational pharmacology from bridging research and clinical. Then I'll talk about drug discovery from target to preclinical. After that, I will tell details about clinical trials and reverse translation. Then we'll talk about the precision medicine and future directions. And finally, I'll summarize how this process optimizing the translational pipeline. So firstly, I'll introduce about the translational pharmacology and what is actual mechanism of actions. So in basic science, like it's called besides means the preclinical to clinical. It's the platform that starts with the paradigm, encapsulates the critical journey of drug discovery, translating fundamental scientific from basic research, that is initially we introduce about the base, and then finally into tangible clinical applications and therapies for patients, that is called the beside. So this translation process bridges the gap between laboratory discoveries and their real world impact, often involving preclinical testing, the studies including insect, animals, and rigorous clinical trials. Basically, that is confirming in vitro and vivo, and finally converted in the clinical trials. So we should know about the translational pharmacology. What's the actual definitions and what the process in drug discovery related natural product history. So translational pharmacology is the vital scientific discipline that bridging fundamental basic research with clinical applications. And it accelerates therapeutic development by integrating molecular biology advancements such as genomics. Is called the study of organism's complete set of DNA and subsequent with rigorous clinical trials. This ensures novel discoveries translate efficiently into effective patient treatments. Like left hand side, you can see on pictogram pictures, like how pharmacists providing medicine and how showcasing their performance in healthcare advancement. So the research foundations involve multiple stages, like
in molecular biology, that I mentions molecular biology is the fundamental basic theory of the research. This means studying biological process at the molecular level. Sometimes it involves the genetics, means the study of heredity and know the disease pathophysiology, and it elucidates the fundamental disease mechanisms and identifies potential therapeutic targets. This foundation work, often without immediate clinical goals, underpins all subsequent drug discovery efforts. So these are the research foundation basically involves multiple divisions like bioengineering, genetic engineering, cell engineering, and biomedicine. So what are the specific target identification related to national products in drug discovery process? So target identifications leverages fundamental biological insights to pinpoint a specific molecular entities like protein or receptors that can modulate, can alter the disease pathology. But we need to confirm these targets are causally linked to disease or not. So after that, after confirming, it should make them drug discovery candidates. So what are the drug discovery process? So the modern research and based on the theory of drug discovery initiates with high throughput screening that rapidly testing the vast compound basically libraries to help identify initial hits. After confirming, identify its subsequent lead compound identification defines these hits into the promising candidates, which then undergo optimizations. So this optimization focuses enhancing the potency, like the efficacy of drugs. Sometimes selectivity means the targeting a specific biological pathways, and pharmacokinetic properties, like how the body affects the drug. So after that, we should develop the preclinical development. Basically, it involves in vitro and in vivo study. Like preclinical development rigorously evaluates the drug candidates in vitro-based study, like cell-based studies, and sometimes in vivo is called the animal models. And this phases accesses initial safety pharmacokinetics. This is one of the most important term in the pharmacological study, like how the body affects the drug. And preliminary efficacy means the drug's intended effects. It generates clinical data to support and investigate a new drug applications that make relationships in bridging laboratory discovery with human clinical trials. So we should know about what are the in vitro models. Actually, was the researchers or scientists they know about well known about in vitro models such as cell culture. Basically, it isolated cells grown in lab organoids called the three-dimensional microorganisms, and sometimes it involves the biochemical assay, means test measuring molecular interactions, and this is most important for early stage drug screening. So this control environment facilitates mechanism of action studies, elucidating drug effects at cellular and molecular levels. So in vivo models, especially small size, mid size, or big size animals, sometimes it calls the rodents and non-human primates, and that is very crucial for preclinical drug developments. They evaluate drug efficacy, how well a drug works, and we should know about the toxicity, like its adverse effects, and characterize the pharmacokinetics, means what's the body does to the drugs, and pharmacodynamics means what the drugs does to the body within the complex biological system. If you see in left hand side, there are several animal brain organ comparison like mouse, monkey, fetal, and human brains. So according to their size, their brain size also is different. So what should we know about the pharmacometrics in actions? So actually pharmacometrics is the quantitative science that applying mathematical models
to optimize drug development. So it elucidates drug actions, dose response, relationships, individual variability, and finally defining dosing strategies. This is most important. We are going to predict clinical outcomes from preclinical data. So what are the challenges in preclinical translations? So there are several challenges in preclinical translations, like in basic science that involves in vitro and in vivo study. But in this stage, we face several challenges like species difference. The first problems to identify species difference, like the physiological variations between animal models and humans, often lead to discordant drug response, and this necessitates careful consideration model of relevance for translation. And second challenge is model fertility, means the preclinical models such as in vitro, which involve cell culture, or in vivo animal systems may not fully recapitulate complex human pathophysiology. Means sometimes we are not confirmed about in vitro and in vivo study, that not 100% confirmed it will match with the human study. So this stage is very crucial, and this is the limitation, one of the limitations. So we should need more in vitro and in vivo study are going to move the clinical study. And finally, another challenge, the predicting human outcomes, means after several confirmations, also in vitro, in vivo, in clinical trial, it might be failed or successful, we don't know. So this one of the major challenges in preclinical translations, like extra plotting toxicity and efficacy from animal studies to humans is still challenging. So there are several factors like important in this process, like pharmacokinetics. This is important, drug movement, and the pharmacodynamic drug effects. They can differ significantly. So they can change the challenges in preclinical stages. So in clinical trials, human studies, there are several phases involved. The first phase is called safety first. So in this stage, access drug safety and identify the specific dose, and pharmacokinetics, means how body affects the drugs in the volunteers. After confirming phase 1, we should go move through the phase 2, and in this stage, we should confirm the efficacy and dose. It means it evaluates drug efficacy and optimal dosing in a small cohort of patients with the target conditions. After confirming phase 1 and phase 2, we should go through the large efficacy. So after confirming these two stages, we can go stage third. It confirms the efficacy and monitors adverse events in a large diverse patient population against standard treatments. And after confirming all these three steps like safety, efficacy, and the largest efficacy, we can go through the post-market surveillance. In this stage, monitors the long-term safety, effectiveness, and rare adverse effects after regulatory approval, and finally we can make assured to market release. So what are the translations in pharmacology related to national products? So reverse translations means the opposite, from preclinical to clinical, but reverse means clinical to preclinical, that leverages clinical observations and patients' data that inform the basic scientific research. And this feedback is important for understanding the phenomena like the drug resistance, patient's variability, and sometimes it refines mechanistic hypotheses and identify novel research courses driving iterative scientific advancement. So, who are the researchers or scientists? Actually, they are well known about the precision medicine. This topic is nowadays very popular, especially the biomedical field, and also it used in the pharmacological related national product research. So, translational pharmacology enables precision medicine.
The tailoring therapy is based on individual genetic, environmental, and sometimes they can identify lifestyle factors for optimal efficacy. So if you see the left of the side, this is the what disease function like the green oral cancer cells with irregular shapes and growing by microscopic fluorescence. And the second image, the DNA sequencing trace, is called the nucleotide peaks, representing the genetic sequence. And nowadays, there are several medical tools are using to identify the genetic factor and optimal efficacy. Medical device that helps monitoring heart activity, and it also helps to identify circulatory system in human body. So what are the future directions in translational pharmacology? So there are several directions for translational pharmacology, like the technological integration and precision. This is most important nowadays, like advanced artificial intelligence or machine learning. That is important, is revolutionizing drug discovery, and it's help to identify target lead optimizations, like novel biomarkers and education sciences using these proteomics, like the large scale of study proteins is not possible individually in lab-based experiment. So nowadays, researchers or scientists by using some bioinformatic tools by the help of artificial intelligence and machine learning process, they can easily enable precise patient stratifications and personalized medicine approaches. And this technology is nowadays very popular, and it enhances the predictive power and reduce development cost. And similarly, other directions in translational pharmacology, like the collaborative ecosystem and efficiency. The system of ecosystem in efficiency, these models, including the public-private partnerships, and this is important for sharing the data and resources. And this fosters open science initiatives, overcoming bottlenecks like data, silos, and fragmented research efforts. And this synergy stimulates clinical trials and accelerate drug approval process from bench to bedside delivery, means the preclinical study to clinical study in research field. Optimizing drug discovery. So actually, this is most important part in drug discovery process. How we can further optimize the translational pharmacology pipeline means encompassing target validation and choosing the preclinical modeling, and after several preclinical study like in vitro and in vivo, how we can go through the clinical trials and how it can accelerate the delivery of safe and effective medicines to patients, that also addressing challenges such as drug resistance and personalized medicine approaches. So there are several molecular targets and drug discovery process. First of all, to identify new molecular targets that conduct initial high throughput out screening of compound libraries. After confirming the molecular target, we can go through the largest clinical trials in diverse patient populations to confirm long-term efficacy and safety. And after that, we can rigorously evaluate the drug candidate's safety, efficacy, pharmacokinetic profile, and non-human system to predict its potential in humans, means in clinical study. And finally, it secure intellectual property rights and patients for the new drug compound public disclosure. So these are my conclusion slide to this presentation. Means the translational pharmacology that starts the relationships molecular biology with clinical trials that accelerated novel therapy development from bench to besides, means from preclinical study to clinical study. And preclinical models especially involve in vitro like cell-based study, and in vivo like mid-size, animal size, or big size. After confirming this, we can access the drug safety efficacy, and we can also identify the differences, post-translation challenges before going to the
human relevance. And I will already talk about different phases of the preclinical stage. So among them, stage 4, that systematically evaluate drug candidates progressing from safety to post-market surveillance. And after that, reverse translations and precision medicines means reverse means clinical to preclinical, and precision means a specific target with disease and then treatment. This called precision medicines that leverage patients' data to define disease and optimize the individualized therapy strategies. So these are the resources where I get the information regarding my today's presentations. So all of the audience for listening my presentations. If you have any concern regarding my presentation, feel to ask me. Thank you very much again for this kind of invitations. Thank you. Thank you very much, Dr. Mohammed Rahman, for your presentation. Translational pharmacology is always a challenge, Yes. Mainly when we consider the path of the step of preclinical studies to the clinical trials. And the reverse pharmacology is also a challenge. Yes. To identify the side effects and the relation with the molecular mechanisms. And I have a question. Yes. In your research area, neurological pharmacology, there is some phytotherapies very efficient to treat some disorders like cannabis sativa, rhodiola rosea, ashwagandha, and others. Is there or better, are there clinical trials that concerns the combination of these plants or the combination with synthetic compounds? No. Still not. Mm-hmm. Yes. Did you understand me my voice? Yes, I can buy it. Uh-huh. So please can you ask me again your questions? Mm-hmm. The question. Yes. About some phytotherapies that used in neurological disorders. Yes. Like rhodiola rosea, ashwagandha, cannabis, in general. Are there some clinical trials that concerns the combination of these plants, these phytotherapies? In present in my lab, no. But actually, in some area, they are doing like that. Is facilities and this system is available. Okay. I mean the coordination. Okay. Well, we are at time, exactly time. So thank you again, Dr. Rahman, for your presentation. And Yes. now we will take a photo of all the speakers of this session. Okay, thank you. Tira o Dr. Robson, falta a doutora Cecília, né? Para a gente fechar aí essa sessão. Doutora Betina, ainda não está aparecendo na câmera? Eu não estou conseguindo ver. Ah, sim, já achei. Ok. Tá bom. Faltando Cecília aqui. Beleza. E finalmente... Que tínhamos saído. Agradecemos aí a presença de todos vocês. Thank you very much for your presentations and to be here
our event. Bem, então, a gente vai tirar aqui a foto, né, da nossa terceira sessão. Então, gostaria aí também de agradecer a todos os participantes do evento, né, os palestrantes da primeira, segunda e terceira sessão, né, aos organizadores gerais, né, junto comigo, que é a doutora Bettina, o doutor Leandro Rocha também, né, os da coordenação técnico-científica, né, o doutor Rodrigo Cruz, o doutor Cláudio Ferrante, o doutor Luigi Menghini também, e todos os moderadores, né, das sessões, e vocês fizeram esse evento aí brilhante, né? Professora Bettina, você tem algumas palavras aí no final? Sim, então nós hoje tivemos a presença de pesquisadores da Europa, né, no início, na América Latina, agora no final do Brasil e também da Austrália. Passamos por diversos temas, né, que abordaram desde estudos fitoquímicos, estudos biológicos, farmacológicos, toxicológicos e agora, no final, a farmacologia translacional, né? Passamos também por alguns biomas, né? A gente falou aqui da floresta amazônica, né? Da Amazônia peruana e também da restinga aqui, né? A gente também, como comissão organizadora, agradeço a todos, né, os pesquisadores que aqui estiveram e aqueles que ficaram com a gente durante o dia, né? E convidamos vocês para o próximo evento daqui a dois anos. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Bettina, aí, pelas palavras, né? A gente, como você falou bem, né? A gente teve aí a participação de várias temáticas dentro do nosso congresso de diversos países, né? Assim como é característica do nosso evento, né? Então, aí é sempre uma semana assim, bastante agitada, né? Em atividades, né? A gente aí comunica, né, com todo mundo. Embora seja de forma virtual, né? O simpósio, ele tem, né, toda a sua preocupação, né, organizativa. E, assim, né, tive, durante as últimas semanas também, alguns contratempos, né, assim, saúde, inclusive, mas, aí, graças a Deus, a gente conseguiu chegar, né, bem aí no dia do evento e finalizar aí com chave de ouro, né. Então, agradeço novamente a todos os presentes aí, participantes do nosso evento. Então, espero que a gente possa se ver aí daqui a 2 anos, novamente, na 5ª edição do Intermeeting, né, Medicinal Plants. Um grande abraço aí para todos. Obrigado aí pela atenção, pela paciência.